and healthcare facilities that are regulated. QF तो बेचारे बहुत कम करते. Pakistan uses more than 1 billion injections and we sell about 700 million syringes. यानी कि 300 मिलियन का तो यही फर्क है कि हम रीयूज कर रहे हैं. उसके बाद पिछले 3 महीने में सर आई हैव सीन 3 cases of acute hepatitis C. 2 of them were operated in a private hospital and 1 in a public sector. So infection control is a huge problem and we are doing very little about it and we must do much more and I think we have to work together. So that is what I'm trying to emphasize upon, that patient safety is not only related to the doctors, it also involves the pharmaceutical companies, it involves the hospital. Everybody has a share to take into it. And it cannot be this that the doctor is responsible, and nurse is responsible, and technician is responsible. Everybody has to play his role. We are all responsible. And the state of affairs that we see today, unfortunately, is a result of a decline. But I have been there for the last 35 years, from the house job that started. I can say that right now, what I see has been a decline in the standards of patient care, what I have seen when I was working as a house officer, as a resident. Unfortunately, at that time, what decline has taken place, not in the equipment, the decline has taken place in the empathy that we have for the patients. Unfortunately, at that time, we felt more empathy. Our professors who used to train us were more concerned. They go to the OPD on time, they go to the surgical theatre time. आज हम देखते हैं कि वो empathy नहीं है, वो feelings नहीं है. Why is it so? क्या हो गया हमें कि हम as a human being, not as a doctor only, we have lost the touch with our patients. वो जो एक bonding थी, एक binding था patient के साथ, आज वो नहीं नजर आ रहा. So how can we add that? I was just discussing it with the Higher Education Commission Islamabad and PMDC. We had a meeting. Should we start an ethical course in ethics in medical and course के अंदर ऐड करें? लेकिन ethics को किसी कोर्स से पढ़ाकर ethics आप बना नहीं सकते. मेरा अपना ख्याल है. Ethics comes from your own family upbringing. बच्चा जब देखता है तो क्या हमारा upbringing के अंदर फर्क आ गया? Just एक मिनट आप लोग अगर इसके ऊपर कुछ कहें कि why we have lost that binding with our patient. मैं वाकया आपसे बहुत गुजार करूँगा. मुबशर हुसैन मलिक साहब वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के. 2002-3 की बातें हैं. आई वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट कंट्रोलर तो ऑफ यूएसए. एक साल जब गुजर गया तो उन्होंने कहा आफ्ताब हम क्या करते हैं कि जो बच्चा मैट्रिक और एफएससी करके आता है कहता है मैं मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा. जब डॉक्टर बनता है तो वो कहता है मैं स्पेशलिस्ट बनूंगा, मैं बेहतरीन सर्जन बनूंगा और मैं जो है अपना बेहतरीन क्लिनिक बनाऊंगा या अदारा बनाऊंगा या रिसर्च करूंगा. हम ऐसा क्या करते हैं 5 सालों में कि वो बच्चा एम्पैथी से सेल्फ पे आ जाता है, सेल्फ ग्लोरी. तो ये बाकी आपकी बात सही है कि इसके लिए कुछ करने की जरूरत है सर. और इसके लिए रोल मॉडल और मेंटरिंग और अप्रेंटिसशिप मॉडल जो पुराने जमाने का कि वो जो मुर्शद के साथ उनको लगाना पड़ेगा, जो देखें जो करें. अगर वो हमारे जैसों को देखेगा तो बुरा याद होगा. नवीद आप कुछ? Sir, I think this thing cannot be induced in somebody by some courses or by some lecture or anything. It is in your traits, it is in your genes. One brings the ethics and mannerism from his or her home actually. How he's brought up. So very rightly said. At a certain time, one is empathetic. After that, there is a certain, it's not even plateau, there is a certain decline. Even if he or she remains at some plateau for some time, it is acceptable. But you reach at the peak of the empathy and then suddenly you drop down as a nosedive, this is not acceptable. It means that there is something grossly wrong with the society. Because you cannot induce these things by courses and anything. This is my opinion, sir. And secondly, sir, do I need to be, do I learn to be empathetic while I am in some social gathering? I am empathetic, I am sympathetic, I am well-mannered. Has somebody taught me to be empathetic while I am talking to my parents? While I am talking to myself? Why there is an issue while me as a clinician is talking to the patient? Why then suddenly I minus this thing from my brain or from my body, from my genes, or from my brain.
So we need to be taught, we need to be educated as a whole, as a society, not as clinicians only. समझ आप ये बताएं, क्योंकि आप डिजिटल में, कि क्या ये मशीनों की जो जिंदगी आई है, क्या ये जज्बात की मौत है? कि जो हर चीज़ इक्विपमेंट मशीनें, तो वो फीलिंग जो थी वो इसकी वजह से तो मुतासिर नहीं हुई है। मतलब मेरा मकसद ये कि जो हमारी एम्पैथी थी, जो मरीजों के साथ हमदर्दी थी, अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, एआई आ गया है, पेशेंट से कांटेक्ट जो है वो कम से कम हो गया है। जैसे कि अभी आफ्ताब साहब ने भी कहा था कि आप हिस्ट्री लेते थे, बैठते थे, डिस्कस करते थे, अब तो हर चीज़ ये है कि डिजिटल है, एमआर, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये वो। तो ये जो कांटेक्ट कम हुए, जो मशीनरी चीज़ें आ गई हैं, क्या ये एक रीज़न है कि हमारे फीलिंग्स जो है वो कम हो गई? सर, आई थिंक द प्रॉब्लम इज एजुकेशन। एजुकेशन तो वक्त के साथ साथ तो ज़्यादा नॉलेज आ रही है, ज़्यादा चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। सारे कौन सी एजुकेशन? सारे देखें, पेशेंट की खुद की एजुकेशन सबसे पहले, फिर जितने भी जैसे केमिस्ट बैठे हुए हैं हमारे पास, वो समटाइम सर्टिफाइड नहीं होते। हमारे पास जितने भी टच पॉइंट्स हैं जहाँ हम थेरेपीज ले रहे हैं या जहाँ हम एडमिट हो रहे हैं, अगर हम एक लेट्स से वी पुट एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट की जॉब है करने की, बट लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, दे हैव इवन बिगर इश्यूज टू हैंडल। हम एज अ नेशन, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि हमारे पास PPM है फॉर फार्मास्यूटिकल, हमारे पास हॉस्पिटल की अपनी एसोसिएशन है, हमारे पास केमिस्ट की अपनी एसोसिएशन, ये सारी एसोसिएशन मिलके इफ दे कैन रन अ कैंपेन ऑन सोशल मीडिया फॉर दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस टू एजुकेट पेशेंट इटसेल्फ सबसे पहले, एंड देन ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी की ज़्यादा बात नहीं होती अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, तो पेशेंट सेफ्टी के ऊपर हम सबसे पहले एजुकेट करें और अपनी जिम्मेदारी समझ के एजुकेट करें फर्स्ट। सेकेंड, इफ देयर इज अ वे टू मोनेटाइज इट, टू मॉनिटर इट, कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप शायद किसी ना किसी तरीके से आपको इंसेंटिफाई किया जाए। थर्ड, टू अडेप्ट टेक्नोलॉजी ऑन इट, जैसे कि मैंने बोला डिजिटल हेल्थ आपका ऑडिटर अगर आ जाए तो। सो आई थिंक कि अगर हमें एजुकेट करें और इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोग अभी माशाल्लाह कर रहे हैं, पेशेंट सेफ्टी के ऊपर आप लोग एक सेशन कर रहे हैं जो कि बहुत कम होते हैं। लास्ट ईयर भी, इस ईयर अर्ली भी एक हुआ था खान में, आई वाज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन एज वेल। सो मैंने देखा है कि पेशेंट सेफ्टी पे बहुत कम बात होती है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं कराई जाती, और ये बड़ा मतलब ये कि मेन एक्सपेक्ट है फेटल डेथ्स का। तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, इसकी अवेयरनेस, आई थिंक इट विल क्रिएट अ हेल्थ। और आपके क्वेश्चन का जवाब कि क्या ये जो हो गया, थैंक यू जी। उमैमा, आप इस पर क्या कहेंगे कि ओवर द years of time as passing by, the binding between a patient and a doctor and the feelings, have they decreased or they still the same, or do you think they have improved upon? I think the human element, especially when it comes to healthcare industry, would never be able to eliminate it. I don't think so. There would ever be a time. जैसे सर ये बात करते हैं ना कि I have a conventional mindset that you still need to spend time with your patients. I would agree to that. And yes, with the passage of time, there would be technologies which we would have to adapt. But the human element, the empathy which is required when we talk about healthcare system, I think that would never be replaced by machines. So I think अभी जब हम बात करते हैं अमेरिका की बहुत सारी researchers की भी बात करते हैं, so they are saying by 2030 a lot of the jobs which are today would be redundant by 2030, but the jobs which are still going to be there would all be related to the human elements. आप कुछ कहेंगे? Sir, just one small thing. Technology is meant to assist us, not replace us. It's meant to give us more time to do things which still provide value, such as giving face-to-face time with our patients. While everything else has been made fast for us, then we can slow down and listen to what they want to say and have that human connection. That's all we need. How can ADR, the alternate dispute resolution, surveillance be strengthened at institutional and national level to support the proactive pharmacovigilance, that is the drugs-related problems? I think, as you have said, audit, if you make ADR reporting compulsory, it builds in audit, it builds in transparency, it builds in accountability. और पहले ये जैसे सर ने कहा कि AI और ये चीज़ें करेंगी, तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है UK में, हालांकि वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, वो है पीयर रिव्यू।
जैसे आपने फरमाया कि ऑडिट होना चाहिए, peer review is an audit and it brings in transparency and accountability at the same time. And I think American doctors and British doctors are far more empathetic than doctors in Pakistan. क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं मैं तो देखता हूँ, I am amazed the way they feel for their patients, the way they work for their patients, and the way they stand for their patients. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आबिद शेख साहब से और आपसे सर कि जैसे पेशेंट सेफ्टी पे बात हो रही है, अगली जो है एक्सपो में एम्पैथी पे जरूर बात हो, एक सेशन होना चाहिए कि इसको कैसे बिल्ड किया जाए और साइकियाट्रिस्ट को हम इसमें इन्वॉल्व करें या जो भी है. So that is my humble suggestion, sir. नवीश साहब ये बताएं, करंट रिपोर्टिंग सिस्टम्स जो है हमारे, आर दे एक्सेसिबल इनफ टू द फ्रंट लाइन स्टाफ जो हम रिपोर्टिंग्स करते हैं? आर दे अवेलेबल? आर देयर एनी अवेलेबिलिटी ऑन द वेबसाइट और एनीथिंग? या हमारे अपने स्टाफ जो होते हैं, इज इट अवेलेबल टू देम? Sir, I personally believe they are not available. They are not available. Most of the hospital staff, they are not even aware of availability is a secondary issue. They are not even aware of that. There is some system existing in our hospital where we have to report some error that has happened in a hospital. And if at all it is available, if at all they are aware as well, I think they are not trained how to report, number one. And number two, as I said earlier, there is always some fear of reporting this, fear of maybe losing job, fear of maybe litigation, and fear of maybe getting a bad reputation. So I think they are not easily, if at all they are available, they are not known to the people in the hospital. I think it should be made easily, and it should also be like a topic is there. The reporting should also be made easier and digitalized, easier to report, and it should be taken. The recipient should take it positively, not to penalize it, but for further improvement in the patient care. समझ ये बताएं कि which digital health innovations that you people are doing, from AI triage to barcode medication administration, are making the greatest impact on patient safety today? Which one of them? Which could be applied for patient safety? Are these barcode medications or yes, AI for triage? medication, barcode was already there for दवाइयों की ये चेक करने के लिए कि काउंटरफिटिंग ना हो रही हो, barcode was already there. Then there are other system to validate, but AI, I think I would rather say कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जब से इस्तेमाल होना शुरू होगा ना, अभी करंटली AI मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे स्टार्ट होना शुरू नहीं हुआ. इसी तरीके से बहुत सारे AI के एडेप्टेशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नेंस और कंप्लायंसेस बीच में आ रहे हैं. सो आई थिंक करंट सोल्यूशन सारे सोल्यूशन जो है वो हेल्प कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वाइडली होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंप्लायंसेस होनी चाहिए. बट एस आई एम वेरी होपफुल, मैंने पहले भी ये कहा था कि 15 इट्स अ रैपिड इनोवेशन हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब इतनी स्पीड से हो रही है, आपके सामने ही अभी चैट जीपीटी आया है, चेंज द वर्ल्ड फॉर बहुत सारी चीज़ों को उससे फर्क पड़ा है. और ये हम देख रहे हैं, जब ये चैट जीपीटी पिछले 10 साल से 15 साल से बन रहा था तो इसका इम्पैक्ट एक नॉर्मल हम लोगों तक नहीं आ रहा था. अब इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा. तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएंगी अगले 10 साल में, आई थिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर विल बी रिवैम्प्ड एंड ऑल दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. बट अगेन उसके बाद दूसरे इश्यूज हो सकते हैं विच विल बी टाइमली एड्रेस. डॉक्टर मेमा, आप ये बताएं कि पेशेंट सेफ्टी के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज do say they play a very important role. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बाहर कोई मेडिसिन खरीदते हो, सिरप वगैरह, तो स्पेशल उसकी बोतल का खोलने का वो होता है, कैप होता है, ताकि कोई बच्चा खोल के ना इस्तेमाल करे. पाकिस्तान में आप लोग नहीं करते हो. डोंट यू थिंक कि जी बोतल रखिए, बच्चा लेके पी ले. और बहुत सारे बीइंग एन ENT सर्जन, सो मेनी इंसिडेंसेस बच्चों ने पी लिया, उनको पता नहीं था, बच्चा छोटा 3 साल 4 साल. आप लोग इतना सारा एथिकल बातें करते हो, तो ये चीज तो बाहर आप कोई भी बॉटल उठा लो, you cannot open it up. The lid has to be pressed upon, then rotated so that it can be opened up. Why don't you people take care of that?
Well noted as for the syrup is concerned, but patient safety may again there are a lot of pharmaceutical companies, including Farmevo, that has introduced perforated strips for tablets. So that helps in identification of a medicine. क्योंकि हमारे पास नहीं, especially मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके सिरप्स की बात कर रहा हूँ ना जी कि उसके अंदर परफोरेटेड क्या होता है आपका कुछ नहीं कुछ सिरप्स ऐसे हैं जिनके कैप्स आर नॉन child friendly जो कि प्रेस करके होते हैं, but majority of the bottles I would agree they are easy to open and that can be easily taken by kids. Luckily I was also a part of a project which I initiated that was for a drug and poison information center, and the majority of the calls which I had received at that time was regarding my child drank a whole bottle of hydroline which was there lying. मतलब So जैसे yeah, आप बार कोड नहीं लगाते हो, बार कोड अगर लगा हो तो जो फेक मेडिसिन है वो काफी हद तक जो है वो नहीं लोगों को पता है बार कोड लगा है, देखिए जस्ट अपना उसे सेल फोन से चेक कर सकते हैं, आप लोग बार कोड नहीं लगाते आप barcode is now being implemented by a regulation by DRAP, and it is अभी now अभी becoming अभी तो लगेगा, अभी उन्होंने आपको किया ना कि आप there करें, is, yes, but the still is there. They have started implementing international लेकिन वो चीजें standards. जो मेरे ख्याल में बहुत पहले आप लोगों को करना चाहिए पेशेंट सेफ्टी के लिए ना, हमें पता है कि फेक मेडिसिन इज अ बिग बिजनेस इन पाकिस्तान, There खासतौर are पर जो companies. महंगी दवाई है, ज़ाहिर है सस्ती दवाई कोई नहीं करता, बिच महंगी दवाई का मतलब ये दे आर लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड दे आर फेक, पेशेंट डाइज, बट दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दैट they should ensure that the fake medicines are not there. The only way they can I do totally it is agree. by putting a barcode, but unfortunately we have not seen that. Lekin, Dr. Saab, we also need to understand that unless and until the regulation enforcement is not there, as by culture, not only one pharmaceutical, but I would say even as professionals, we don't follow what we need to. So of course, जैसे regulations are strong हो रहे हैं, जैसे requirements आ रही हैं, international भी और local भी, pharmaceutical companies are going towards this direction. The stir is there. It's going to take a little मैं while. सिर्फ ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, Alhamdulillah, और दूसरा कहूँगा मैं बहुत वही देर कह रही हूँ की, डॉक्टर साहब कि we are making a little ripples in the ठीक है, water and अब it's going to. हमें 75 इयर्स हो चुके हैं, 78 इयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को, माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास सबसे ज्यादा जो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है ना, आप जितना भी कह लें कि प्रॉफिट कम है, इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वी आर नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वही वाली बात है कि बहुत देर की बेरबा आते आते जी तो जो चीजें जो है दे शुड हैव बीन देयर, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो वी आर फार बिहाइंड we are even in terms that is of very regulations. unfortunate. Yes. So in the end, I'll thank all the panelists for this very, and I hope जो लोग मौजूद थे, they would have got some information. Thank you so much. They should have been learning, and a very important topic, which was patient safety, that is at the core of heart of each one of us. I won't say that the pharmaceutical, hospital, doctors, nurses, each one of us cared about that. But one thing that we all agreed upon, that we are losing the touch with our patients. The empathy is not that what it should have been. What it is, what is the reason? And very correctly said कि मैं Zuhair साहब से request करूँ कि next time when you are having this program, then you can have a program dedicated to this, why we are not having that feelings and empathy for our patients that we used to have before. That will be very important for our new young doctors who are coming up. And what should be done? Should anything that we need to do at our curriculum level to add that, at our training levels in the hospitals, what, and the mentorship that was there initially now had been lost. And I don't blame anyone, but I think mushrooming of medical colleges is probably one of the reasons, which I think has, because so many are there, the faculty is not enough to be made to doing the mentorship. So in the end, I'm thankful to the organizers for organizing this program, and I'm thankful to all of you. और खास पे वो जो जैसे आप out of city आए, तकलीफ दी आए, and on behalf of the organizers, I thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. You moderated the session. I don't know how I moderated, I but am very grateful. It was absolutely wonderful. You Thank did a great job, sir. thank you. Thank you, sir. Mr. Zuhair Nasir, CEO, Badar Expo Solutions, and Dr. Abid Abbas Sheikh, Organizing Secretary, Healthcare Expo, for giving away the shields to our esteemed panelists.
Professor Aftab Mohsin, President PSIM. Dr. Naveed Ahmad, Pediatric Surgeon, PNS Shifa. Dr. Umaima Muzammil, General Manager, Farm Evo. Mr. Samad Salim, CEO, DigiTrends. Dr. Nashwa Zakaria, South City Hospital. Thank you all for taking out time and joining us today. Professor Tariq Rafi. It's 12 p.m. I would like to call Dr. Somia Iqtidar. She is a physician by specialty, a faculty at the King Edward Medical University and Mayo Hospital, General Secretary of the Pakistan Society of Internal Medicine with contribution to multiple public health projects in Punjab and across the country. Welcome, Dr. Somia. Then I want to call upon Dr. Asif Imam. He is an immunologist and internist by specialty. He is a consultant at the Aga Khan University and South City Hospital. He is the founder and chairperson board of trustees of the Sina Health and Education Foundation. Welcome, Dr. Asif. Next, I would like to call upon Mr. Javed Ali Jagrani. He is an officer of the Pakistan Administrative Services, currently leading and transforming the People's Primary Healthcare Initiative in Sindh as its CEO. If Professor Javed Akram is here, sir, Assalamu alaikum. We'd like to invite Professor Javed Akram to please join us on stage. Sir, last page. He is Vice Chancellor of the University of Health Sciences, the President of Pakistan Society of Internal Medicine. He has served as the Caretaker Health Minister of Punjab, and he's a former VC of ZEBMU and has over 40 years of experience in the health system of Pakistan. I welcome all our esteemed panelists to this session, a very key session and the first session of this Health Expo on the global primary health care and the universal health coverage and where we stand. Pakistan is committed to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. And today in July 2025, it is a critical moment to discuss the SDG 3, which is the health goal of achieving universal health coverage through primary health care. The theme of this conference, the Global Collaborations for Better Health, reflects the SDG 17, which is the goal of multi-stakeholder partnership. With this preamble, I would like to request Professor Javed Akram Saab. Sir, from your vast experience of academics and the health system, please enlighten us on the lacunae and the bottlenecks in the two key areas, the health policy and the curriculum. The National Health Vision 2025, what it was able to achieve, the upcoming National Health and Population Policy, how it will help us achieve the SDGs, and the impact of devolution, especially in the context of the curricular reforms required for bridging the HR that can support us in establishing the universal health coverage. एक ही पॉलिसी को
आगे इम्प्लीमेंट करे, बजाय इसके कोई नई पॉलिसी बनाए पहले अंडू करे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपने ही ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई थी टेररिज्म की, और तब उसके खातिर खा रिजल्ट आए थे। अब आप ही ये मीटिंग बुलाएं तो वो हंसने लग पड़ेगा, ये तो हमारा काम ही नहीं है। मैंने कहा जी काम तो आपका है या नहीं है, लेकिन आप ही कर सकते हैं कि ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल पार्टीज, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, everybody, army themselves, because they are in government also, so we should all agree to a health policy, irrespective, और 50 साल की हेल्थ पॉलिसी दे दें कि जो आए अपना हिस्सा डाले, उसमें चेंज ना करे। So that is the only way I think that Pakistan should go. Thank you, Thank Dr. you. Javed. In the interest of time, I have to cut you a little short. So wonderful points by Dr. Javed Akram, that policy is really not the problem. It is mostly the issue of implementation, and short-lived policies do not work. They should be long-term policies which should be applied across the country by all politicians and all governance that come in. Next, I would like to request Dr. Khalid Shafi Saab. You have been spearheading many public health initiatives on your platform of the PPA, and especially in the childhood immunization category, and as the chair of the NITAG. So what are some of the main health and social issues that are causing these not so good indicators in child health, and how our current immunization program and the upcoming vaccines can achieve universal immunization coverage? And one key question is, what is your expectation as chair of NITAG? I would like to ask you, what is your expectation for polio and measles eradication in Pakistan? This is a very key thing. Thank you. You have asked three things each of which needs special attention and answer. First is the health indicators. Regarding the health indicator, although there is some improvement in the health indicators, our physical age has now in the 60s, it was in the 50. Our infant mortality rate was 126, now it is in the range of 67 and 80. Lekin, in spite of this, the rate of progress is not proportionate to the efforts. First of all, the efforts are only done in the curative side. Our health policy, health budget is mainly directive towards the curative side. Look at the budget of the Sindh in this year. Out of 350 billion approximate budget, only 16 billion is allocated to PPHI. This approximate figure, which covers 70% of the primary health care of the Sindh. And only one hospital, SIUT, is given 18 billion, Indus is given 10 billion, a new hospital is built with 10 billion Larkana, and there is so much distribution of the funds all around. But for the primary health care, which is the basis of the health foundation, is so much neglected. Number one part is that. So, Dr. Javed Akram has rightly said that the government and the leaders are only interested in achieving the things. Today, if you immunize a child, the benefits will be evident over the next 20, 30, 40 years. If you counsel a mother about the breastfeeding, the result will come later. But if you make a heart transplant, kidney transplant, it will be very attractive to the people. One thing is that. So our health indicators are not improving as they should be. There was a plane crash of the PIA 2-3 years back. Now the people still remember. There is a plane crash of the Air Blue and other airlines, people remember. But daily, equal to 2 jumbo jet passengers number, children are dying in Pakistan. But attention is not being given to that. We have prepared a costed action plan for the newborn survival. Government has, Dr. Javed has rightly explained everything. We worked 2 years for making a strategy for improving our newborn mortality, which is the worst in the world. But the costed action plan is there, but it is not being implemented. Still, the government main focus is on the curative medicine, which gives early results, but this primary health care foundation will give later results in a long run. So, this is a neglected part. This was your first question, and the second question was, remind me, that was about the immunization. Okay, the main issues which call, number one is the lack of the civic infrastructure. For example, I give you an example. When
this rotavirus vaccine was introduced in the EPI program, we were very hopeful that now the hospital will not be treating so many patients with the diarrhea. But still, our lack of infrastructure, good hygiene, sanitation, safe water, it is not being complemented with that. In the Western world, they have achieved attention on the health issues plus improvement in the civic infrastructure and the hygiene and the safe water, etc. This is a total ignored part. Our first priority should be to provide the safe, clean drinking water to our people. There is no plan for that at all. Even the water is not there sufficient. So one factor is that. Other factor is that I have just explained that we are curative minded, not preventive minded. Second factor is from the other side, that is the demand. That is demand. There's so many good programs are there, but the people are not availing then because of the number one, poor literacy rate, lack of awareness, and lack of the sense of the health education. For example, vaccine program is there. The government purchases vaccine for every newborn who is born in Pakistan, but the utilization is less than 70%. There are other factors for that. Our misbeliefs is still, we have so many misbeliefs that of the people, we go door to door for the eradication of the polio, but the people refuse for that. So one thing is that, now coming to that, what is our expectation about the polio program, polio eradication, the measles elimination? Regarding if we take it the program as a polio control program, this is a very successful program because there are very few cases of polio. But for the eradication, which is an absolute process, we have to go far beyond this. So much energies and so much funds are being allocated to polio program. Even the Prime Minister, Chief Minister, Chief Secretary, everybody is committed. The Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Police Force, everybody is supporting to this program. But because of the misbelief of few thousand parents, still the virus circulating. But still, we have no option. We have to eradicate the polio because the whole world is looking after us. And we have not this option that we can ignore this. It's about the polio. Second is the measles. Measles is a killer disease. We, the pediatricians, know very well this is the worst of all the vaccine preventable diseases because it has significant incidence. Unfortunately, it can be easily prevented just with 2 doses of the vaccine. First dose is given MR vaccine at 9 months, second at 15 months. But our coverage, which starts in the range of 80-85% at birth, drops to less than 70% by the 9 months of age. And this figure is complemented by the high vaccine coverage rate in the Punjab and Azad Jammu Kashmir. If we come to Sindh, it is 69%. If we go to KPK, it is 60%. And if we go to Balochistan, it is 29% coverage only. So, but the situation is so disheartening on one side. On the other side, it is not that we, the health provider or the public health specialist, we have not given up. We are still raising our voices, and whatever places at the policy level we are working, we are trying best to overcome this situation. I give you just this example regarding the NITAC. NITAC is not an executive body. It is a group which is formed by the government of Pakistan to give the policy guidelines regarding the immunization to the EPI and the Ministry of Health. Regarding in my tenure, in the last 2 years, as a chair, what we have achieved, number one, on the top of that, we have included human papilloma cervical cancer vaccine in our EPI program. This is a great gift to the female children of Pakistan. Every year, 5,000 women who are suffering from the cervical cancer die because of that. We will be saving their lives. This is a great achievement, and this HPV will be rolled out in the Punjab, Sindh, AGK, federal area on the 15th September. Every female girl from 9 years to 14 years of age will be given this vaccine, and from the 1st January 2026, it will be included in the National EPI program. In the start of the 2025, KPK and Balochistan also will have the similar campaign. This is one achievement we have done to overcoming the measles, this so much high rate of the incidence of the measles. There are many suggestions. At an ad hoc process, we are going to have an SIA, special immunization activity in the November,
where all over the Pakistan, we will be vaccinating the children from the 6 months to 5 years of age. So after this, we are working, the NITEC is working on the measles elimination strategy, and we are working that we will control the measles to such a level that it will not be a public health problem. Still, it is the major vaccine preventable disease. The cases are there, the hospitals are most of the time flooded with this. These two are the main achievements regarding the NITEC. The NITEC Pakistan has recommended, first of all, I will want to share with you, now the NITEC has the vision that the vaccine for all ages, which is called the life course vaccination. Okay. Till now, the vaccination program was limited to the children under 2 years of age and the pregnant ladies. But now the NITEC has given the vision that all the people of all the age deserve vaccination, whatever is required. In the first step, we have recommended that the vaccination coverage should be increased to the 5 years of age. As an ad hoc measure, the big catch-up company is there. It is being done in Pakistan. And hopefully, this recommendation of the NITEC will be accepted by ministry. And by the 2026 start, we will be having children who miss the doses till 5 years, they will be eligible. Just, I have 1 minute now. We can have 2 more minutes later on, then we can continue with that. Thank you so much, Dr. Khalid. Very interesting insight that one side, the budget is an issue, that it is not directed to the right area. And on the social side, the literacy and the demand issues, and then the problems with the civic infrastructure. And it was wonderful to know about NITEC and how we can expand these suggestions and incorporate them. The next, I would like to invite Dr. Somia Iqtidar, and I would wanted to ask you that Pakistan's current demography, it basically has a youth bulge and over 15 and towards the 60 years old. For any country, this is a demographic dividend, economically speaking. These people should be nice and healthy and contributing to our economic growth. However, in Pakistan, this age group is suffering from increasing prevalence of non-communicable diseases like diabetes and high blood pressure. And as they grow, they will not be able to contribute economically the way that any country can actually benefit from this. So what is your view about the preventive and gatekeeper role of primary healthcare as compared to the curative focus that we currently have in our country? And then how do you see that in this aging population, is the health system ready to cater to them? What do we need to do? Because when these people grow up with all these non-communicable diseases, there is a huge chunk of economic burden on the country. So I think you have a presentation. Please, can you help us start that? Thank you. Okay. So thank you very much. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Somia Iqtidar, and we are all aging. And it's one of the life's few guarantees that we will age with every passing day. But as communities live together, are we truly ready for what this means, aging-related issues? So today we'll try to cut noise. We'll talk real challenges, real solutions, and how primary healthcare must lead the charge for true universal health coverage. So let's get started. So let's talk about numbers, because they tell a critical story, right? So Pakistan has 16.5 million people aged more than 60 years. And that's nearly 7% of us. But look ahead. By 2050, that number rockets to 40 million. That's 12% of our population and almost double of today's reality. So there are two urgent details. Women, especially over 80, vastly outnumber the men. And it's not just that it is in the cities, it's hitting the rural communities hardest, where care is hardest to reach. And this isn't a future problem. It's unfolding right now, today, because in clinics, we see a lot of old age patients with multiple comorbidities, and not only in clinics, but in rural health centers as well. So, why is aging accelerating? This is the question, and this powerful trend tells us the story. So first, we are living longer.
So life expectancy, it jumped from 60 years, which was in 1990, to over 70 today. But secondly, fertility rates are also different. From 6+ children per woman in 1990 to under 3 today. Fewer babies, but longer lives. And this is an aging tsunami. So by 2050, this curve shows a 40 million elders which will be waiting for care. And this isn't accidental. It's actually a demographic transformation. So these numbers aren't just stats. They are people, and our system is struggling to catch up with them. And let's have a reality check. Primary healthcare isn't built for seniors. When we talk about primary healthcare, it's usually mother and child healthcare or a younger population. No geriatric training, no tailored services. And over 60% of our older, we all know that they battle chronic diseases like diabetes, hypertension, ischemic heart disease, and increasing number of hepatitis and renal disease as well. So problems are emerging and increasing. And programs like if we talk about Punjab, Sehat Sahulat, they fall short. They skip outpatient care and home health, and that's exactly what elderly population needs. So the families are drowning, especially the women, and it's a system failure. And what's the solution? Prevention, which barely exists. So we are reacting and actually not preparing for the future. There are no dedicated geriatric care facility in the country. This was stated in 2023 by Pakistan Medical Association. And that is so true. Geriatric care isn't taught in the medical schools. There are no specialized clinics for complex elderly needs. There is no structured training for post-graduation in the geriatric care as well. So the gaps are straining our entire system. This leads to uncoordinated referral systems. Rising demand for chronic diseases management puts a burden because these are lifelong diseases and they need a long-term care. There are weak social protection and many seniors face poverty, illness, which is a dangerous mix. And there are no long-term care models available. We improvise daily, and obviously, if on a daily basis you are doing this, that's unsustainable. So it's a flying blind. Without age-specific data or digital tools, we are just guessing and not saving. So this isn't just insufficiency, it's real lives in the balance, and we need to do something about it. I'm just trying to show you here about the international medical graduates in specialities in the USA. This is just to give you an idea when we compare it with Pakistan. That 51.2%, that is for of the international medical graduates in US actually go to the geriatric medicine. This is more than all the subspecialties that they opt for their training. But the situation in Pakistan is completely opposite. There is just a handful of geriatric specialists for over 16.5 million elderly people. There are only 2 formal pathways which exist. One in AKU, which runs a fellowship program in geriatric medicine. And there is a CPSP-linked, Birmingham-linked program in UK where they provide training. So this is the progress, I would say, but it's a single drop in the ocean of need. We need every medical college training geriatric experts, and we need every district hiring them because the foundation is laid, and now we have to build on this by improving our systems. So how do we scale? With 4 non-negotiable pillars: education, clinical systems, policy, and research. If we invest in them, I think we can come up with something which can help us in the future. But we also need to know that UN has declared this is the decade for healthy and age-friendly environments, and that's our primary healthcare hubs and mobile units.
So we have to combat ageism by training providers to value elders' dignity. We have to develop integrated care by linking clinics, homes, and social support. And we need to have a long-term care plan by piloting the community centers. So the Pakistan's action plans aren't optional, they are a global priority because UN also demands for this. So now let's build our plan to match the international standard. And we have to shift our focus on the health care instead of sick care. Unfortunately, we are treating patients and not preventing illnesses, which is the need of the hour. So prevention starts from the pre-geriatric care. So regular and moderate physical activity since childhood has to be encouraged. The nutrition services has to be improved. We have to tell our youngsters to abstain from smoking and alcohol and avoid self-medication. We have to engage them in healthy hobbies like reading, writing, sports, and listening to music. And in some countries, they have this financial security in adulthood itself program, which is an old age social and income security program with the name OSS. So we have to start in the pre-geriatric if we want to improve the care of our elderly. So the primary prevention starts with health education. We need to improve immunization. We have to work on screening of chronic health conditions like diabetes and hypertension. We have to improve our dental services as well because they are also very important, especially in the elderly population. Exercise program, nutritional interventions, and in females and men's also sometimes hormone replacement therapy is the need of the hour. Coming on to the secondary prevention, we have to screen for diseases like diabetes by doing a mass community level screening programs because diabetes has become the #1 disease in the adult population in Pakistan globally. We have to have mammography or ultrasounds of the breast for the early detection of breast CA, pap smear for cervical carcinoma, chest x-rays for lung carcinoma, fecal occult blood and sigmoidoscopy is recommended after certain age, especially with a family history for detection, early detection of colorectal carcinoma. Screening for ocular diseases, like if you have diabetes, screening for diabetic retinopathy or glaucoma, which is also very common in our population, and hearing evaluation. And these all come under the secondary prevention. Talking about tertiary prevention. So when illness strikes, recovery isn't just medical. It's just about restoring dignity we owe to our elders. So podiatric care, dental services, counseling, rehabilitation, this is all healthcare. So we have to invest in all of them in prevention and not in the cure. Geriatrics basically is not a single disease. It's about whole people with layered needs. And this is the 5Ms global model, which includes mind, mobility, medication, and what matters most, and multi-complexity. We know that old age is accompanied by multiple chronic conditions, advanced illnesses, and complicated biosocial needs. So this all has to be kept taken care of when we plan geriatric services. So I will just give few recommendations over here that what needs to change. PHC reforms. So age-friendly primary care and rural mobile units, they can be a helpful step. Then training the specialists, launching of formal geriatric programs because skills matter, and expand the Sehat Sahulat card-like programs covering home care, outpatient support, and filling the gaps. Then pilot the care centers, which is our community hubs for long-term needs, and we have to start locally and then expand. We have to invest in digital health, telemedicine for chronic diseases and mental health because technology saves time, and data system. We have to track the data, monitor access outcomes and costs, and this will help us in the long run. So geriatric team is not only doctors. We need to produce not only geriatricians, but nurses, physiotherapists, health workers, social workers as well. So I will end here by saying that investing in equitable, age-friendly healthcare systems in low and middle-income countries in particular is just not a moral imperative, but it's an economic necessity.
So when we empower our older population, it enhances the societal well-being and it builds the resilient communities for future generations. So are we ready? My answer will be not yet, but we can be. Aging is a success story if we plan for it. This is a cross-cutting issue including health, gender, economy, and just not related to primary healthcare only. We must move from reactive to a proactive care model, and let's build systems that respect age, support independence, and promote equality. Thank you very much for this. Thank you, Dr. Sumia. Very insightful information that we have to build healthcare, not sick care. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अर्रहमान, वो जो नहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, पैदा किया उसी ने इंसान को। अल्लमहुल बयान, सिखाया उसी ने, बोलना उसको। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, ताकि ना तजावुज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ और मत कम करो तोलते वक्त। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर ग़िलाफ़ होते हैं। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, पैदा किया उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मग़रिबों का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावुज़। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यख़रुजु मिन्हुमा लुअ्लुअ वल मरजान, निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फ़िल बहरि कल अअलाम, और उसी के हैं जहाज भी
जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام। जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان। मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और जमीन में, हर रोज वो किसी काम में होता है। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहा थक़लान। अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ ए दो बोझल जमातों जिन और इंसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू। It's 1 p.m. I would like to call Dr. Somia Iqtidar. She is a physician by specialty, a faculty at the King Edward Medical University and Mayo Hospital, General Secretary of the Pakistan Society of Internal Medicine with contribution to multiple public health projects in Punjab and across the country. Welcome, Dr. Somia. Then I want to call upon Dr. Asif Imam. He is an immunologist and internist by specialty. He is a consultant at the Aga Khan University and South City Hospital. He is the founder and chairperson board of trustees of the Sina Health and Education Foundation. Welcome, Dr. Asif. Next, I would like to call upon Mr. Javed Ali Jagrani. He is an officer of the Pakistan Administrative Services, currently leading and transforming the People's Primary Healthcare Initiative in Sindh as its CEO. If Professor Javed Akram is here, sir, Assalamu alaikum. We'd like to invite Professor Javed Akram to please join us on stage. Sir, last seat. He is Vice Chancellor of the University of Health Sciences, the President of Pakistan Society of Internal Medicine. He has served as the caretaker Health Minister of Punjab, and he is a former VC of ZEBMU and has over 40 years of experience in the health system of Pakistan. I welcome all our esteemed panelists to this session, a very key session and the first session of this Health Expo on the global primary health care and the universal health coverage and where we stand. Pakistan is committed to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. And today in July 2025, it is a critical moment to discuss the SDG 3, which is the health goal of achieving universal health coverage through primary health care. The theme of this conference, the Global Collaborations for Better Health, reflects the SDG 17, which is the goal of multi-stakeholder partnership. With this preamble, I would like to request Professor Javed Akram Saab. Sir, from your vast experience of academics and the health system, please enlighten us on the lacunae and the bottlenecks in the two key areas, the health policy and the curriculum. The National Health Vision 2025, what it was able to achieve, the upcoming National Health and Population Policy, how it will help us achieve the SDGs,
and the impact of devolution, especially in the context of the curricular reforms required for bridging the HR that can support us in establishing the universal health coverage. एक ही पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट करे, बजाय इसके कोई नई पॉलिसी बनाए, पहले अंडू करे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपने ही ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई थी टेररिज्म की, और तब उसके खातिर खा रिजल्ट आए थे। अब आप ही ये मीटिंग बुलाएं तो वो हंसने लग पड़ेगा, ये तो हमारा काम ही नहीं है। मैंने कहा जी काम तो आपका है या नहीं है, लेकिन आप ही कर सकते हैं कि ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल पार्टीज, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, everybody, army themselves, because they are in government also, so we should all agree to a health policy, irrespective, और 50 साल की हेल्थ पॉलिसी दे दें कि जो आए अपना हिस्सा डाले, उसमें चेंज ना करे। So that is the only way I think that Pakistan should go. Thank you, Dr. Javed. In the interest of time, I have to cut you a little short. So wonderful points by Dr. Javed Akram, that policy is really not the problem. It is mostly the issue of implementation, and short-lived policies do not work. They should be long-term policies which should be applied across the country by all politicians and all governance that come in. Next, I would like to request Dr. Khalid Shafi Saab. You have been spearheading many public health initiatives on your platform of the PPA, and especially in the childhood immunization category, and as the chair of the NITAG. So what are some of the main health and social issues that are causing these not so good indicators in child health, and how our current immunization program and the upcoming vaccines can achieve universal immunization coverage? And one key question is, what is your expectation as chair of NITAG? I would like to ask you, what is your expectation for polio and measles eradication in Pakistan? This is a very key thing. Thank you. You have asked three things each of which needs special attention and answer. First is the health indicators. Regarding the health indicator, although there is some improvement in the health indicators, our physical age has now in the 60s, it was in the 50. Our infant mortality rate was 126, now it is in the range of 67 and 80. Lekin, in spite of this, the rate of progress is not proportionate to the efforts. First of all, the efforts are only done in the curative side. Our health policy, health budget is mainly directive towards the curative side. Look at the budget of the Sindh in this year. Out of 350 billion approximate budget, only 16 billion is allocated to PPHI. This approximate figure, which covers 70% of the primary health care of the Sindh. And only one hospital, SIUT, is given 18 billion, Indus is given 10 billion, a new hospital is built with 10 billion Larkana, and there is so much distribution of the funds all around. But for the primary health care, which is the basis of the health foundation, is so much neglected. Number one part is that. So, Dr. Javed Akram has rightly said that the government and the leaders are only interested in achieving the things. Today, if you immunize a child, the benefits will be evident over the next 20, 30, 40 years. If you counsel a mother about the breastfeeding, the result will come later. But if you make a heart transplant, kidney transplant, it will be very attractive to the people. One thing is that. So our health indicators are not improving as they should be. There was a plane crash of the PIA 2-3 years back. Now the people still remember. There is a plane crash of the Air Blue and other airlines, people remember. But daily, equal to 2 jumbo jet passengers number, children are dying in Pakistan. But attention is not being given to that. We have prepared a costed action plan for the newborn survival. Government has, Dr. Javed has rightly explained everything. We worked 2 years for making a strategy for improving our newborn mortality, which is the worst in the world. But the costed action plan is there, but it is not being implemented. Still, the government main focus is on the curative medicine, which gives early results, but this primary health care foundation will give later results in a long run. So, this is a neglected part. This was your first question, and the second question was, remind me, that was about the immunization.
Okay, the main issues which call number one is the lack of the civic infrastructure. For example, I give you an example. When this rotavirus vaccine was introduced in the EPI program, we were very hopeful that now the hospital will not be treating so many patients with the diarrhea. But still, our lack of infrastructure, good hygiene, sanitation, safe water, it is not being complemented with that. In the Western world, they have achieved attention on the health issues plus improvement in the civic infrastructure and the hygiene and the safe water, etc. This is a total ignored part. Our first priority should be to provide the safe, clean drinking water to our people. There is no plan for that at all. Even the water is not there sufficient. So one factor is that. Other factor is that I have just explained that we are curative minded, not preventive minded. Second factor is from the other side, that is the demand. That is demand. There's so many good programs are there, but the people are not availing them because of the number one, poor literacy rate, lack of awareness, and lack of the sense of the health education. For example, vaccine program is there. The government purchases vaccine for every newborn who is born in Pakistan, but the utilization is less than 70%. There are other factors for that. Our misbeliefs is still, we have so many misbeliefs that of the people, we go door to door for the eradication of the polio, but the people refuse for that. So one thing is that, now coming to that, what is our expectation about the polio program, polio eradication, the measles elimination? Regarding if we take the program as a polio control program, this is a very successful program because there are very few cases of polio. But for the eradication, which is an absolute process, we have to go far beyond this. So much energies and so much funds are being allocated to polio program. Even the Prime Minister, Chief Secretary, everybody is committed. The Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Police Force, everybody is supporting to this program. But because of the misbelief of few thousand parents, still the virus circulating. But still, we have no option. We have to eradicate the polio because the whole world is looking after us. And we have not this option that we can ignore this. It's about the polio. Second is the measles. Measles is a killer disease. We, the pediatricians, know very well this is the worst of all the vaccine preventable diseases because it has significant incidence. Unfortunately, it can be easily prevented just with 2 doses of the vaccine. First dose is given MR vaccine at 9 months, second at 15 months. But our coverage, which starts in the range of 80-85% at birth, drops to less than 70% by the 9 months of age. And this figure is complemented by the high vaccine coverage rate in the Punjab and Azad Jammu Kashmir. If we come to Sindh, it is 69%. If we go to KPK, it is 60%. And if we go to Balochistan, it is 29% coverage only. So, but the situation is so disheartening on one side. On the other side, it is not that we, the health provider or the public health specialist, we have not given up. We are still raising our voices, and whatever places at the policy level we are working, we are trying best to overcome this situation. I give you just this example regarding the NITAC. NITAC is not an executive body. It is a group which is formed by the government of Pakistan to give the policy guidelines regarding the immunization to the EPI and the Ministry of Health. Regarding in my tenure, in the last 2 years, as a chair, what we have achieved, number one, on the top of that, we have included human papilloma cervical cancer vaccine in our EPI program. This is a great gift to the female children of Pakistan. Every year, 5,000 women who are suffering from the cervical cancer die because of that. We will be saving their lives. This is a great achievement. And this HPV will be rolled out in the Punjab, Sindh, AGK, federal area on the 15th September. Every female girl from 9 years to 14 years of age will be given this vaccine. And from the 1st January 2026, it will be included in the National EPI program. In the start of the 2025, KPK and Balochistan also will have the similar campaign. This is one achievement we have done to overcoming the measles. This so much high rate of the incidence of the measles. There are many suggestions. At an ad hoc process,
we are going to have an SIA, special immunization activity in the November, where all over the Pakistan, we will be vaccinating the children from the 6 months to 5 years of age. So after this, we are working, the NITEC is working on the measles elimination strategy, and we are working that we will control the measles to such a level that it will not be a public health problem. Still, it is the major vaccine preventable disease. The cases are there, the hospitals are most of the time flooded with this. These two are the main achievements regarding the NITEC. The NITEC Pakistan has recommended, first of all, I will want to share with you, now the NITEC has the vision that the vaccine for all ages, which is called the life course vaccination. Okay. Till now, the vaccination program was limited to the children under 2 years of age and the pregnant ladies. But now the NITEC has given the vision that all the people of all the age deserve vaccination, whatever is required. In the first step, we have recommended that the vaccination coverage should be increased to the 5 years of age. As an ad hoc measure, the big catch-up company is there. It is being done in Pakistan. And hopefully, this recommendation of the NITEC will be accepted by ministry. And by the 2026 start, we will be having children who miss the doses till 5 years, they will be eligible. I have 1 minute now. We can have 2 more minutes later on, then we can continue with that. Thank you so much, Dr. Khalid. Very interesting insight that one side, the budget is an issue, that it is not directed to the right area. And on the social side, the literacy and the demand issues, and then the problems with the civic infrastructure. And it was wonderful to know about NITEC and how we can expand these suggestions and incorporate them. The next, I would like to invite Dr. Somia Iqtidar, and I would wanted to ask you that Pakistan's current demography, it basically has a youth bulge and over 15 and towards the 60 years old. For any country, this is a demographic dividend, economically speaking. These people should be nice and healthy and contributing to our economic growth. However, in Pakistan, this age group is suffering from increasing prevalence of non-communicable diseases like diabetes and high blood pressure. And as they grow, they will not be able to contribute economically the way that any country can actually benefit from this. So what is your view about the preventive and gatekeeper role of primary health care as compared to the curative focus that we currently have in our country? And then how do you see that in this aging population, is the health system ready to cater to them? What do we need to do? Because when these people grow up with all these non-communicable diseases, there is a huge chunk of economic burden on the country. So I think you have a presentation. Please, can you help us start that? Thank you. Okay. So thank you very much. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Somia Iqtidar, and we are all aging. And it's one of the life's few guarantees that we will age with every passing day. But as communities live together, are we truly ready for what this means, aging-related issues? So today we'll try to cut noise. We'll talk real challenges, real solutions, and how primary health care must lead the charge for true universal health coverage. So let's get started. So let's talk about numbers, because they tell a critical story, right? So Pakistan has 16.5 million people aged more than 60 years. And that's nearly 7% of us. But look ahead. By 2050, that number rockets to 40 million. That's 12% of our population and almost double of today's reality. So there are two urgent details. Women, especially over 80, vastly outnumber the men. And it's not just that it is in the cities, it's hitting the rural communities hardest, where care is hardest to reach. And this isn't a future problem. It's unfolding right now, today, because in clinics, we see a lot of old age patients with multiple comorbidities, and not only in clinics, but in rural health centers as well. So, why is aging accelerating? This is the question, and this powerful trend tells us the story. So first, we are living longer.
So life expectancy, it jumped from 60 years, which was in 1990, to over 70 today. But secondly, fertility rates are also different. From 6+ children per woman in 1990 to under 3 today. Fewer babies, but longer lives. And this is an aging tsunami. So by 2050, this curve shows a 40 million elders which will be waiting for care. And this isn't accidental. It's actually a demographic transformation. So these numbers aren't just stats. They are people, and our system is struggling to catch up with them. And let's have a reality check. Primary healthcare isn't built for seniors. When we talk about primary healthcare, it's usually mother and child healthcare or a younger population. No geriatric training, no tailored services. And over 60% of our older, we all know that they battle chronic diseases like diabetes, hypertension, ischemic heart disease, and increasing number of hepatitis and renal disease as well. So problems are emerging and increasing. And programs like if we talk about Punjab, Sehat Sahulat, they fall short. They skip outpatient care and home health, and that's exactly what elderly population needs. So the families are drowning, especially the women, and it's a system failure. And what's the solution? Prevention, which barely exists. So we are reacting and actually not preparing for the future. There are no dedicated geriatric care facility in the country. This was stated in 2023 by Pakistan Medical Association. And that is so true. Geriatric care isn't taught in the medical schools. There are no specialized clinics for complex elderly needs. There is no structured training for post-graduation in the geriatric care as well. So the gaps are straining our entire system. This leads to uncoordinated referral systems. Rising demand for chronic diseases management puts a burden because these are lifelong diseases and they need a long-term care. There are weak social protection and many seniors face poverty, illness, which is a dangerous mix. And there are no long-term care models available. We improvise daily, and obviously, if on a daily basis you are doing this, that's unsustainable. So it's a flying blind. Without age-specific data or digital tools, we are just guessing and not saving. So this isn't just insufficiency, it's real lives in the balance, and we need to do something about it. I'm just trying to show you here about the international medical graduates in specialities in the USA. This is just to give you an idea when we compare it with Pakistan. That 51.2%, that is for of the international medical graduates in US actually go to the geriatric medicine. This is more than all the subspecialties that they opt for their training. But the situation in Pakistan is completely opposite. There is just a handful of geriatric specialists for over 16.5 million elderly people. There are only 2 formal pathways which exist. One in AKU, which runs a fellowship program in geriatric medicine. And there is a CPSP-linked, Birmingham-linked program in UK where they provide training. So this is the progress, I would say, but it's a single drop in the ocean of need. We need every medical college training geriatric experts, and we need every district hiring them because the foundation is laid, and now we have to build on this by improving our systems. So how do we scale? With 4 non-negotiable pillars: education, clinical systems, policy, and research. If we invest in them, I think we can come up with something which can help us in the future. But we also need to know that UN has declared this is the decade for healthy and age-friendly environments, and that's our primary healthcare hubs and mobile units.
So we have to combat ageism by training providers to value elders' dignity. We have to develop integrated care by linking clinics, homes, and social support. And we need to have a long-term care plan by piloting the community centers. So the Pakistan's action plans aren't optional, they are a global priority because UN also demands for this. So now let's build our plan to match the international standard. And we have to shift our focus on the health care instead of sick care. Unfortunately, we are treating patients and not preventing illnesses, which is the need of the hour. So prevention starts from the pre-geriatric care. So regular and moderate physical activity since childhood has to be encouraged. The nutrition services has to be improved. We have to tell our youngsters to abstain from smoking and alcohol and avoid self-medication. We have to engage them in healthy hobbies like reading, writing, sports, and listening to music. And in some countries, they have this financial security in adulthood itself program, which is an old age social and income security program with the name OSS. So we have to start in the pre-geriatric if we want to improve the care of our elderly. So the primary prevention starts with health education. We need to improve immunization. We have to work on screening of chronic health conditions like diabetes and hypertension. We have to improve our dental services as well because they are also very important, especially in the elderly population. Exercise program, nutritional interventions, and in females and men also sometimes hormone replacement therapy is the need of the hour. Coming on to the secondary prevention, we have to screen for diseases like diabetes by doing a mass community level screening programs because diabetes has become the #1 disease in the adult population in Pakistan globally. We have to have mammography or ultrasounds of the breast for the early detection of breast CA, pap smear for cervical carcinoma, chest x-rays for lung carcinoma, fecal occult blood and sigmoidoscopy is recommended after certain age, especially with a family history for detection, early detection of colorectal carcinoma. Screening for ocular diseases, like if you have diabetes, screening for diabetic retinopathy or glaucoma, which is also very common in our population, and hearing evaluation. And these all come under the secondary prevention. Talking about tertiary prevention. So when illness strikes, recovery isn't just medical. It's just about restoring dignity we owe to our elders. So podiatric care, dental services, counseling, rehabilitation, this is all healthcare. So we have to invest in all of them in prevention and not in the cure. Geriatrics basically is not a single disease. It's about whole people with layered needs. And this is the 5Ms global model, which includes mind, mobility, medication, and what matters most, and multi-complexity. We know that old age is accompanied by multiple chronic conditions, advanced illnesses, and complicated biosocial needs. So this all has to be kept taken care of when we plan geriatric services. So I will just give few recommendations over here that what needs to change. PHC reforms. So age-friendly primary care and rural mobile units, they can be a helpful step. Then training the specialists, launching of formal geriatric programs because skills matter, and expand the Sehat Sahulat card-like programs covering home care, outpatient support, and filling the gaps. Then pilot the care centers, which is our community hubs for long-term needs, and we have to start locally and then expand. We have to invest in digital health, telemedicine for chronic diseases and mental health because technology saves time, and data system. We have to track the data, monitor access outcomes and costs, and this will help us in the long run. So geriatric team is not only doctors. We need to produce not only geriatricians, but nurses, physiotherapists, health workers, social workers as well. So I will end here by saying that investing in equitable, age-friendly healthcare systems in low and middle-income countries in particular is just not a moral imperative, but it's an economic necessity.
So when we empower our older population, it enhances the societal well-being and it builds the resilient communities for future generations. So are we ready? My answer will be not yet, but we can be. Aging is a success story if we plan for it. This is a cross-cutting issue including health, gender, economy, and just not related to primary healthcare only. We must move from reactive to a proactive care model, and let's build systems that respect age, support independence, and promote equality. Thank you very much for this. Thank you, Dr. Soumya. Very insightful information that we have to build healthcare, not sick care. And our primary health care system is not built for the CDs and NCDs and not for, rather for maternal and child health. So let's move on to Dr. Asif Imam. So in our mixed health system, NGOs and CSOs have been filling up a major gap in the primary healthcare service provision. You, sir, have been the pioneer of utilizing an NGO platform for delivering quality primary healthcare services through the SINA initiative. What are the challenges and the successes for CSOs and NGOs to deliver universal healthcare in Pakistan at national as well as provincial level? Or what innovations or intersectoral collaborations are needed to engage the NGO sectors to achieve these SDGs? And what is the public policy vacuum in engaging the private sector for UHC and primary healthcare? Thank you very much. My name is Asif Imam, and although I'm an allergy immunology specialist, but my passion is primary healthcare. And actually, I moved from the US to set up a robust system of primary healthcare. So, as we all know, WHO says that 80 to 90% of healthcare needs can be met at the primary healthcare level. And if you look at Pakistan, we're just the opposite. We don't have any primary healthcare system at all. That's where the fundamental problem is. And this is what we need to address, that our foundation is actually not good. You know, we don't have a good primary healthcare. The good news is that PMDC's new leadership, they have actually sort of revolutionized the thought process of what a good primary healthcare system should be. And they are now totally focused on primary healthcare. The leadership has understood that primary healthcare ke baghair kuch nahi hoga. So
right now, PMDC is trying to revamp the curriculum in which the training of the graduates, postgraduates, because there was no primary healthcare training post-medical school. Everyone was training in the hospitals. And obviously, as you know, hospital training and the primary healthcare training is very, very different. So now what they're doing is they are mandating each medical college not to just open a hospital, but 5 primary healthcare centers for training of the students and residents. So this is revolutionary. So the trend and the intellectual process has already started. But the problem is that is the first step. So you have to change the curriculum, emphasize on primary healthcare, which will cater to 80 to 90% of healthcare needs in Pakistan. If you look at any effective healthcare system like NHS or the Canadian system, they have a very robust primary healthcare system. And this is where we need to focus and develop. So the Sinha story starts in 1998 when I came back from the US and started to understand the primary healthcare system in Pakistan. And obviously it was very obvious that we need to develop a whole system, not just do things in silos, complete system. And we presented our model to the WHO EMRO region in August 2023 as a care model of a primary health care. And it was well received over there. And since actually before we presented it, WHO has actually come up with 10 levers, operational levers of how a primary healthcare system should work. So what we have done is we have taken that 10 levers and we have developed our systems according to that. And I think we, out of 9 of us, we can actually claim that we are doing that. So I think the first thing is you need a very robust model or a system with training. The doctors are trained in that system. The second challenge was you can have a nice infrastructure, a nice clinic, and the nurses, but the nurses and the doctors are not trained for primary health care. So we have to revamp the training as well. And this is a very big task. This is something that I think our PMDC is starting to do, but I think even the medical colleges and the residency programs should start doing. So the system is number one. Second is training of the multidisciplinary approach. Like we all said that our system is doctor-driven. It has to be multidisciplinary-driven. The doctor cannot do everything. They need a support team to support and provide the proper care to the patient. So training ke baad, basically it comes on implementation of that system with accountability. So हमारे वहाँ ये होता है कि आप डॉक्टर को आपने या नर्स को आपने एम्प्लॉय कर लिया and then कोई पूछता नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस कैसी है. So this is something, accountability has to come. Until accountability comes, don't expect any kind of quality of care. So we have worked on that in our system also. We have started with the audits of the doctor performance, and we have a very robust quality performance audit system for the doctors, and we re-educate them if they have any shortcomings. We train them. That's the third thing. The other thing is this is age of digitization. We need a very robust 360-degree digital platform which will integrate all kinds of care. So we are in the process of developing a multidisciplinary digital platform, especially for primary healthcare, in which the doctor, the nurse, the nutritionist, the physiotherapist, the social worker, the pharmacist will have their own domains in which they can put their documentation of what kind of care they gave to the patient. So we have to move on to the modern technologies. And once we have done that, then
we should work together, and then we come up with a national standard, like NHS. See, NHS is a national standard. We should work together, all the academic institutions and the NGOs and the private sector. They should come up with a national standard of primary healthcare, and then things are going to start happening. So that's my 2 bit. Thank you so much, Dr. Asif. So a shift from the doctor-driven current model, accountability, digitization of services, and as we have gone through 4 of our panelists, I think all of them are agreeing that although there's 5 years left till 2030, but the primary healthcare has huge amounts of lacunae, and we are all aware of it. So we can definitely shift towards device policies to address them. Next, I move on to the primary healthcare systems, the public primary healthcare system specifically, and the maternal and child health services. So, Mr. Javed Jagrani Sahab, who is the CEO of the PPHI, you have successfully expanded and improved the PHC network in Sindh, especially for the maternal and child health services. Please, can you share the public partnership model, this particular model, how it has evolved in Sindh, and how do you think that this model can be leveraged in our mixed health system to achieve the primary healthcare and universal healthcare coverage goals? Thank you very much. Thank you very much. Yes, as far as PHC it is concerned, with the perspective of this PPP mode, basically this public-private partnership, that's maybe if not that much new, but in the recent past, it's a new type of management model which has achieved good results in different sectors. So with this approach, government of Sindh applied this. Initially, federal government, all of the provinces, and then Sindh government, specifically in Sindh province, they adopted this approach in health sector and particularly in the primary healthcare side. So it really has brought good results and good fruits as far as primary healthcare is concerned, because I'll just briefly touch upon why it is so, because it is addressing system issues, basic issues with which our governmental public sector system was stuck up with. Why it was not delivering, why it was health facilities in far-flung areas were not delivering. So it basically, this new model whereby PPHI is working under an MOU with the government of Sindh, it addresses those core issues which were inherent in those public sector health facilities. Number one, financing model. The government of Sindh came up with under this PPP model, we have a different financing model whereby one-line grant is given to PPHI. It is PPHI who has to decide, who has to prioritize funding allocation. Before this, obviously was different model, and prioritization was not being done. So this solution, this one-line single-line grant, really gave a space in terms of prioritizing the areas, geographical areas, services areas where by a true delivery can be done. Number one. Number two, then administrative independence. These were the two issues which were inherent, as I told you, as far as primary healthcare facilities were of concern of government of Sindh. So when I say administrative independence, here PPHI is totally independent to take administrative decisions in terms of HR hiring, in terms of aligning services with the modern day approaches and all that, which was missing earlier. So with these few but basic inherent issues addressed with this PPP approach, obviously there has been a topsy-turvy change as far as PHC is concerned. So once I share the results, I have maybe data when PPHI started some around 14 years back, few of health facilities were handed over by government of Sindh for its management, and right now the number is 1400 plus, which means in terms of the coverage, we are managing 40% of primary healthcare as far as population is concerned, the whole of the Sindh. And in terms of rural Sindh, we are covering more than 60% of primary health coverage. So we basically came up with a new idea with same issues, and the coverage is day by day increasing. Geographical coverage is increasing, whereby PPHI is operating in all far-flung areas of province of Sindh.
Maybe it's tough areas, hard areas like Kashmir, Tharparkar, Kambar district. So we are everywhere in the whole of the province. In terms of financial coverage, analyzing services being given by PPHI vis-a-vis UHC, this is another important component of UHC, that in terms of financial equity, financial facilitation, the UHC services have to be provided, keeping the financial position of the patients also. So in their terms, PPHI is providing 100% all the services free of cost, which means addressing this particular issue of UHC. In terms of services coverage, we are focusing upon all the indicators which are covered under universal health coverage, all the priority indicators, which happens to be 30. In majority of the indicators, the PPHI is providing a comprehensive and 100% package, which happens to be around more than 40 to 45%. Around 30% of indicators we are giving partial services, and there are still 15 to 20% of indicators as far as UHC is concerned, whereby PPHI is not providing those PHC services. And obviously it depends upon government house, and we have taken up this particular case with the government house, and so that a comprehensive package of UHC is provided to the population of government housing. Having said that, the good thing is we have, like, government housing has piloted one project at Tanduwala, whereby a comprehensive EPHS project and package has to be given at Tanduwala. That will be pilot. And the target is that the UHC coverage in terms of essential package of health services has to be comprehensive. All those indicators, the priority indicators in terms of service delivery at PHC health facilities has to be, the target is that all those priority services are given to clients, to patients at the health facility level. So this is really a good start, whereby we are going to digitalize services. We are making the service package more comprehensive. So in winding up my discussion, I will just say that obviously this PPP this novel approach has worked as far as primary healthcare is concerned. Number one. Number two, more efforts are required. Obviously, if the package has to be comprehensive in government, and we are negotiating with government, more health facilities, maybe 100% of primary healthcare health facilities have to be given to PPHI, and once that is done, hopefully this whole UHC package will be comprehensive in SIN. Thank you. Thank you so much, Avid sir. So administrative independence that comes with the public partnership model has been very successful in Sindh, and if we look into this model, it could possibly be something which we can utilize, and other provinces can also utilize this model, which is solving some of the key issues and being able to administer the 3 pillars of the universal health coverage. So for the second round, we have identified all these problems, and I think we are all agreeing to it with all your expertise. We all know what the problem is. Now, if you can all just give us 2 to 3 solutions or recommendations, what should be the direction of working now in this time constraint of 5 years, trying to achieve universal health coverage through primary health care? Just 2-3 recommendations from each one of you. Sir, aapse pe. Thank you. One thing I think we must keep in mind is that universal health care is not a luxury. It is right of every child that is born, irrespective of caste, creed, or pocket, or whatever. So far, whichever model you look at, private-public model in Sindh, this is not really a private-public model. It's more of a philanthropy-driven model. That you have people, because there are more industrialists in Karachi and in Sindh, and there are very, very rich people and too many poor people. So there are very good people who want to donate something for the base of the pyramid. So that is being
I think used. But if you go to the rural Sindh, which I have myself gone to rural Sindh many times, I think the coverage there is, nowhere near that we need to be. So I think the universal health care in Punjab, they have tried to outsource it to the private, and they failed miserably. One thing the government must realize or be made to realize is that it is the responsibility of the government and not anybody else. So you cannot, provide universal health care or optimum health care to people with charity. Charity is add-on. You cannot shift your entire burden of your duties to the philanthropy center. You can only thank them for doing what they are. They are not responsible. It's the government who is answerable to the people in what they have done. Unfortunately, I think what needs to be done is that we do have in Punjab, and I am in Sindh, rural health center, basic health units, but most of them are dysfunctional. They need to incentivize the human resource for health to go into these rural areas. Then they need to pay them double or maybe triple of that. So they need to populate that. Those buildings are now being used as, somebody has started a school there or somebody. So they are not really functional at all, majority of them. So I think to make them functional, the main bottleneck is the human resource for health in these far-flung areas, the security issues, which again it's up to the government to sort out there, and then non-functional equipment there. So and then the provision of medicine is not there. So that needs a good governance model. In Punjab, we have a model where primary health care is separate and tertiary care is separate, specialized care. It didn't work. I think it was much better when we had one health department. The most important thing I think that needs to be done, and during my tenure as a minister, we started that, is the referral system. If you have a referral system where you have catchment areas with your tertiary care hospital, the teaching hospital, and then because they are also public sector organization, then shift the duties to them to make sure that there is adequate human resource for health, like for universities, medical universities, health universities, or for the medical colleges. We did a pilot where we attached few districts to a particular medical college, like Allama Iqbal Medical College, and then the consultants were going there weekly to the basic health units, and even surgeries were started and everything. But as always, once the government changes, everything changes, unfortunately. So there was no sustainability, but the pilot did very well. 2 years pilot in these districts, Saiwal and Okada, attached to one medical college, and that improved the situation there, the vaccination rate, the nutrition, which is a problem in children, as Khalid Shafi just highlighted. And these things, our problem is there is too much overcrowding. For example, I have been chief executive of about 12 major hospitals like PIMS. In PIMS, which is a university teaching hospital, we were doing 250 plus deliveries every day. So we are not a maternity home. So that is why I think the people look up to these tertiary care hospitals, because there are non-functional facilities next door. So that they need to be made functional. Thank you. So 2 minutes में what should we do? क्या करें? 2 चीजें 3 चीजें क्या करें? I will just add to what Dr. Javed has mentioned.
Actually, our priorities should be focused toward the prevention. That is the only way we can get the universal health coverage. And the missing part is that all the attention is on the curative medicine. Even preventive medicine is not much taught as it should be in the undergraduate and the other curriculum. And in the primary healthcare, the missing part is the community engagement. And the community participant is still in the places where it is practiced. The community engagement is not there. In the Azad Jammu Kashmir, the community engagement is so strong that their 85% vaccination is done at the vaccine centers. The community is so bound that they do not miss any vaccination. Their coverage is more than 90%. But in the other parts, it is only 30% vaccine is done at the fixed center, while the vaccinator has to go door to door. So it's a community participation which is an essential part of the PHC. Right. It should be promoted. That is the way we can get good results. Dr. Sobia, 2 things we can do. I think the key is the prevention, and we have to start with prevention if we really want to have universal health coverage with PHC. And the prevention has to start from the school-based trainings, nutrition, vaccination, and just from the grassroots level. Secondly, build up on the frontline workers. So we have lady health workers who are generally giving population control advice or gynecological services. They can be upscaled to screening for diabetes, for hypertension, for obesity, because these are the rising threat of non-communicable diseases. Then better data and digital tools. I think it is the area of digitalization, and without electronic records, it's not possible to make our policies. And finally, I would say proper referral between the primary healthcare hospital and the hospitals. That needs to be smooth and recognized. Ji. Thank you so much. Dr. Asif, what 2-3 things we can do? Ji, I think if you really look at the theory, it is very simple. The problem is implementation. That takes time, money, and all that. So I think यहाँ बैठ के we can say कि ये कर लें, वो कर लें, but I'm afraid it's not going to happen. So I'll give you this simple, actually very straightforward principles, especially on the primary healthcare. And this is what I've basically learned from the WHO and working in the field. So you start at the basics. Our model of care is flawed. We need to develop a multidisciplinary, patient-centered, preventive model of care. Now that's very simple to say, but doing it is very, very difficult. So a model of care, we need to come up with a model of care which the private and the public sector agrees on and say, okay, this is what we want. Right now we have multiple models of care, and that's not going to work. Second is, training is the key. If you have a system and you put in the current nurses and the doctors to run that system, it's not going to work. So you need a very robust, multidisciplinary, competency-based training programs. So it is task-driven. It's not theory-driven. What you need to do, you need to train on that. So for example, a primary healthcare team, like I mentioned before, needs a doctor, needs a nurse, needs a pharmacist, needs a care manager who manages everything, right? You need a clinic supervisor who does the administrative work. So these are a lot of things that we need to do. So training, I cannot emphasize too much on training. Okay, thank you. Sir. Second, how do you implement it? Implementation में आपने training दे दी और उनको employee लगा दिया, वो अपनी मर्जी का जो भी करना है. Accountability systems, that has to be there. And उसके बगैर आप quality दे ही नहीं सकते. Great. You know, Thank you so standardized quality of care, you need to audit that, you need to monitor it. If someone's not following it, they have to follow it. Thank you so right? much. Ji. Implementation. The other simple things is WHO has actually told us how to do it. So there are 10 operation levers of a primary healthcare center. You can just adopt that and implement it. And they're telling you how to do it. Sure. Right? Sure. So the solutions are there. We just need to
get on easy it. to implement. Right. Ji. Thank you so much, sir. Dr. Javed Saab, just 2-3 things that we can do, and then we'll wrap up this session. Thank you. I have more thing to offer, obviously, because since I am dealing with the PHC, and mainly all have been touched upon by my senior colleagues. Very importantly, increase budgeting towards PHC, as was mentioned by Dr. Khalid, because to prioritize PHC, the percentage of budget has to be increased. Infrastructure development, obviously, we are still lagging in the infrastructure. We don't have updated infrastructure who cater to the needs of modern the PHC demands. HR strengthening, very important. Dr. Asif Saab has mentioned that training is very important, because without strengthened HR, we can't do it, and we have to incentivize, as has been said by Dr. Javed. What PPC has been doing, like we have introduced third allowance at Tharparkar district, which is a very handsome amount, which is equivalent to one additional basic pay, and it's attracting doctors even from Karachi. Quality of care is very important. Continuous adaptation to modern protocols and standards, that's very important. Community engagement, because PHC can't be comprehensive without community outreach and without intervention for behavioral change. It's very important. Referral system was mentioned by Dr. Khalid, very important, because obviously PHC can't cater all of the services. So a robust referral system can save so many lives, and it can evenly shift the balance between primary healthcare and secondary healthcare. Finally, last not but the least, that is digitalization of the service, because without profiling we can't proceed. Very important in this modern day AI-based world, we have to digitalize services. Thank you so much, Ji. So with this, we close our session with these esteemed panelists. And the wonderful part is that they all agree on the similar points that we need to do to achieve the universal health coverage in the primary healthcare. It's 2 p.m. At Badar Expo Solutions, we are committed to connecting people, creating values, and delivering impactful events. Our mission is to make emerging healthcare trends and innovations accessible globally, while fostering meaningful B2B matchmaking opportunities between local and international stakeholders. Healthcare Expo and Conference last year हमने शुरू की, इस साल इसका सेकेंड एडिशन है. अगेन इसे एक बहुत बड़ी मैं सक्सेस समझता हूँ कि पहले सेशन के बाद हम दूसरे एडिशन के ऊपर आए. Your vision and dedication in promoting Pakistan healthcare industry through such high-level platform is really commendable. Let me start by congratulating Mr. Zuhair from Badar Expos and the spirit behind Abid Abbas Sheikh Saab for arranging such a beautiful conference. ये सिर्फ एक नुमाइश या एग्जीबिशन नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सफ़र है जिसकी बुनियाद डाली जा रही है. और हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है. तो मैं ज़ुहैर नसीर साहब आपको और आपकी टीम को बदर सॉल्यूशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ.
Assalamu alaikum ji. I'm really grateful to the organizers for having this very important session on patient safety. Something which is very close to the heart of everyone who is concerned with medicine, deals with medicine, either in the form of a professional doctor, a medical professionalist, or regulatory bodies like DRAP, or those who are in the process of making medicines like from the pharmaceutical country. So, very important factor which involves all of us equally. So, patient safety is one thing that we feel, and I personally feel, is not given that much significance and importance in our country as it has been given to anywhere else in the world. So at times, I myself being a practicing surgeon, I know when I was working at the JPMC General Hospital, or later on I'm working in the private sector now, that patient safety does not come as one thing that we should be taking care of as the first step. And that is what we want our new generation of doctors who are coming up, that they should be aware of that. So a panel which represents almost everyone from physician, Aftab Sahab, from surgeons, to those who are in regulatory bodies, from PharmU, and those also who are from the hospital side, like Nashwa is from the South City Hospital. So let's start. I'll start you, sir, Aftab Sahab. What structure and cognitive factors most commonly contribute to the diagnostic errors that we make? And there are a number of diagnostic errors we all know. And how can healthcare team, not an individual, proactively mitigate them? What do you think? What do you think how it could be done? I think the first thing to do would be to define diagnostic error for the sake of the public. And diagnostic error means when you cannot make the right diagnosis, or you miss the right diagnosis, or even if a diagnosis is delayed, that is also called a diagnostic error. And if even the diagnosis is correctly made, is made in time, and is not communicated to the patient in time, even that is a diagnostic error. So in US, about 12 million diagnostic errors took place 2 years ago in 1 year. And they were responsible for a number of deaths. Diagnostic errors, they come under the ambit of medical errors. And the medical errors were first highlighted in a report of Institute of Medicine, which was published in 1999. So, I personally believe that these occur because we do not do what Sir William Osler asked the modern day physician to do. And he was a professor at University of Pennsylvania in 1905, beginning of the last century. And he said, listen to your patient. He is telling you the diagnosis. So unfortunately, we are more focused on clinical decision support systems and artificial intelligence, whereas in many prospective studies we know that the correct diagnosis can be made in about 75% cases on history alone, 6 to 7% on examination, and 13-14% on investigations. So if we employ the right history, spend quality time with the patient, examine, and become a thinking doctor. One important thing is, as we become senior, we stop at times to think and do things reflexly. And that contributes to diagnostic errors. Once the diagnosis is incorrect, then it erodes the trust. It jeopardizes the outcome of the patient. It causes extra burden on the cost. Medical errors, sir, are responsible for an additional cost on healthcare of $50 billion per year. So this is all preventable if we start with the right history, spend time with the patient, and if we have systems in place. Unfortunately, when we are overburdened with patients, we do not have systems. So first is the cognitive problem, that the physician herself or himself is at fault. Then are the systems.
अब वो हमें कहते हैं कि जी EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। आप बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं माशाल्लाह, and you have headed so many institutions, and now you are at the helm of the policy making in the province of Sindh, and with the status of a minister. So you should know that these doctors, EMR requires time. If you go to US and UK, a doctor is supposed to see only a maximum number of 10 to 12 patients in one day, because it takes 30 minutes to register the patient on EMR. तो एक तरफ expectation है कि EMR हो, दूसरी तरफ number of patients ज़्यादा है। फिर हम जब मांगते हैं as a physician sir, we ask for a data entry operator, तो वो कहते हैं नहीं ये आपने खुद करना है। तो बड़ी ही एक dilemma है। फिर दो चीजें और हैं, with the permission of the chair, I would like to highlight जो diagnostic error में significantly contribute करती है। एक है health disparities, और आपसे ज़्यादा कौन aware होगा कि जब मरीज आता है हॉस्पिटल में तो वो लोग जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है केयर की, they end up receiving the least care. I will highlight few example. People who inject drugs, doctors, most of them look down upon them. ऐसे जैसे वो कोई जुर्म करके आ रहा है, वो तो बेचारा ड्रग एडिक्ट अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, वो तो आपकी शफकत और मोहब्बत चाह रहा है। People who are left unattended, people who are poor and marginalized, people who are mentally challenged, people who are old and who have multi-morbidity, ये सारों को ज्यादा जरूरत है, और प्रिजनर्स, लेकिन इनको कम मिलता है। तो एक ये भी वजह है डायग्नोस्टिक एरर्स की और मेडिकल एरर की। और सर एक और वजह वो है ये सिस्टम कोई इंसेंटिवाइज नहीं करता, या कोई अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, वो सब के लिए बराबर है। Dr. Naveed, continuing with what Aftab sir ने बताया in a very nice elaborative way what errors are. Don't you think, as he has said, that right now we are emphasizing more on the diagnostic tools rather than applying our knowledge of medicine in the form of history taking, examination, which our professors used to emphasize a lot. And they were of the view that, as he has very correctly said, that majority of the diagnoses are made on that. Today, हम या हमारे साथ जो लोग हैं, because of the availability of CT scan, MRI, so many things, the first thing we do is when the patient comes, we say, for example, a headache, MRI करा क्या? Now taking an easy way out to diagnose, because we have got so much rush, we don't want to examine him properly for that. आप क्या समझते हैं? Does it contributing to diagnostic error, and how can it be overcome? Sir, thank you very much for giving me a chance to collaborate myself on such an important topic. So you are very right, sir. Said a very important sentence in the beginning that listen to the patient. He is telling you the diagnosis. So I personally feel that one factor is the patient's workload, because a doctor has to see a lot of patients in 3 to 4 hours, and the patient expects that the doctor should not only listen to him or her, he should also examine her and him and then prescribe the relevant investigation. But I personally feel, sir, keeping in view all these limitations, they are there, but one link is definitely missing, and that is we do not touch our patient. That sense of touch, like we talk of the sense of touch between the mom and the baby, exactly the same relation exists between the patient and the doctor. This link is missing, and how we can re-establish this link, I don't know, because the patient to doctor number is too much. But I personally believe that this factor should be addressed seriously, and this should not only develop the patient-doctor, strengthen the patient-doctor relation, but it also decrease the workload on our investigations. Like, number one, the patient expects a doctor साहब को test ही लिखा, so doctor writes the whole battery of the investigation, including chemistry and radiology and everything.
But if we start doing that, and if we start developing the rapport with the patient in terms of detailed history and clinical examination, and then full explanation to the patient, because once the patient leaves the office of the clinician, he's I don't know, मुझे तो नहीं पता डॉक्टर साहब ने कि मुझे क्या मसला है. So we should properly explain the patient, and it would definitely decrease the workload on our investigation to better investigation. As sir mentioned, I was reading a few days back, because it would also jeopardize the number of patients. It would also jeopardize the patient safety as well, which is our prime topic today. And recently I was reading an article in which it was mentioned that the number of deaths in USA, because USA and UK, they are the icons for us. We read the books written by their doctors. It counts around 2 lakh a year because of the breach in the patient safety chain. And number 2 example of UK, the NHS budget rose almost to 40% in the last 1 to 2 years. So I personally believe, sir, highlighting the very true topic of this age, the number of patients is the main cause that our diagnostic battery of investigation rate is rising, and we are missing the link between the patient and doctor, because we cannot explain to him, we cannot examine to him. Samad साहब ये बताएं कि because you are in digital, which is the latest thing like AI and other things, the companies, do you have any solution for the problem that has been raised for overcoming these diagnostic errors? Do you have that? Not only relying upon the diagnostic tool, because once the tool goes wrong, the whole management will go wrong. So, do you think that the recent trends that you were just talking about, bringing up together, can they be of any support in overcoming this decision making of a diagnostic tool not to go wrong? Assalamu alaikum. Thank you so much, sir. First of all, we at Digitrends currently working on the AI solutions which we think can make a difference in patient safety. I will give you for example which I think is relevant, how AI and IT can make a big impact on patient safety. First of all, we are going to integrate it with our EMR solution. So currently in the conventional EMR, if doctor enter the wrong medicine, or if any medicine which is not suitable for the patient, he has the allergies or some kind of histories, doctor cannot go through all the EMR details every time, and he can enter wrongly some medicine which may affect the health of the patient. Our AI system can be integrated with the EMR, and it can, in the real time, stop the doctor that do not enter that kind of medication that can be harmful for the patient. This is the one example, and there are many other features which can be very helpful when AI will be integrated into the current AMR solution. The second example would be, we are currently working on the world first FDA approved wearable ECG device. So currently what is happening, when the device is taking the ECG of the patient, it is transmitting the data to the mobile application, and that mobile application submitting that data to the doctor, who is actually manually reading the ECG, and then he is diagnosing and prescribing the medication over his whatever he sees over his diagnosis. Now, if we integrate AI into that in between, where doctor is currently diagnosing or checking the ECG, the AI system can do this automatically, and he can suggest, the AI can suggest either the patient needs immediate attention of the doctor, so it can send the ambulance, or through telemedicine, doctor can connect to the patient directly. So if we will integrate AI agents into this hardware monitoring system, healthcare hardware monitoring system with the patient and doctor, that AI can do the job of the doctor, the initial job of the doctor. So it can be make great impact as well. The third thing is that differential diagnosis tool. We are partnered with the leading differential diagnosis tools such as Visual DX. So we integrated that Visual Diagnosis. We launched that differential diagnosis tool here in Pakistan.
we saw a very good adaptation on AI on that tool. If you take a picture of your skin region, the AI image recognition system can recognize either it's psoriasis or eczema through the thousands of images which is already stored in the database of the AI. And doctor who may know, maybe he cannot diagnose that this is the early stage of psoriasis, AI can detect it in a very early stage. So these are the 3-4 examples which I think, and this is already happening in the world. AI has been integrated. The question is, we are not only trying to implement and integrate these solutions currently within this Pakistan market and in Saudi and in Dubai. We are also taking care how the AI governance and how AI compliances can be a part of it. So it can be implemented. Again, it's related to patient safety also. So I think AI will make a great impact, inshallah. Thank you. Dr. Mema, my question to you, because you are also associated with the pharmaceutical, what prescribing safeguards are there for effective avoiding any prescribing liquidity or anything that can be a wrong prescription because you're associated with the pharmaceutical? What safeguard the pharmaceutical has done to them? For example, I can give you a number of medicines with a similar name, similar appearance. In cases of emergency, sometimes the nurse picks up the wrong one, and it may be illegal for the patient. So, what are the safeguards that the pharmaceuticals taking in order to avoid these prescribing? All right. Thank you so much. My name is Umema. Thank you for inviting. I'm representing a pharmaceutical company here, but I also hold a position for a primary healthcare setup here in Karachi. So I have kind of an ambit or a cap of both, say it from a pharmaceutical perspective and from the hospital end as well. And there have been a lot of solutions that आपने AI की बात करी, and there are a lot of integrations. And same goes when it comes to patient safety, and we talk about what systems can be implemented in pharmaceutical companies. But before I can actually talk about what should be done, I'll be talking about a patient safety culture. And there is a small presentation, if you may all allow me to give a small presentation of the magnitude of patient safety which we are talking about, especially here in Pakistan. So, sir, if you may allow, I'll just give a brief presentation. It's hardly of 10, 11 slides. Time, so we can just discuss that now. You can give us a brief description about that. I'm sorry? We are running short of time, so... Okay. All right. So I'll just make it very precise. See, for me, when it comes to ADR or pharmacovigilance, or we talk about reporting system, the first thing which has to come is to start reporting. We do not hold here a culture of reporting. DRAP already has established systems in which the healthcare providers and the people who are in the pharmaceutical companies are encouraged to report any ADR which is reported. And I'm talking about the drug reporting errors. I'm not talking about the medical errors, jaise Dr. Saab ne initially kaha ki that also comes under the ambit of medical error. But unless and until we do not know what is being reported and what are the root causes of it, how are we going to actually establish systems in our areas to counter that? And I'm sorry, I was not able to listen to your specific questions regarding pharmacovigilance. Regarding the drug which we use, for example, recently, DRAP has withdrawn a syrup because it was causing a lot of complications. Many medicines are withdrawn. So what pharmaceutical industry is taking care of avoiding those errors to take place when you are manufacturing a medicine? What are the protocols that you follow? Are there any protocols? Yes, definitely. See, pharmaceutical companies, especially in Pakistan, I would consider this is the most regulated industry in Pakistan. And it has federal regulations applying to it as well as the provincial ones. So there are systems established. Say, for example, I'd give, an example of LASA, which is called as the lookalike enzyme rely, which is the major, one of the major causes of, wrong administration or wrong prescribing. And there is a whole system established by pharmaceutical companies, especially
the MNCs as well as the local pharmaceutical companies, they have established systems in which they do have protocols, and especially with the integration of AI into such systems, we are able to check that. And similarly goes with the names. But unfortunately, I would refer to the recent cases of Avastin, as we all are well aware. The case of ceftriaxone, we already know that. But these were malpractices of administration rather than something which was falling under the pharmaceutical category. So the indications are, of course, devised. Thank you very much. Nashwa, you are related to a hospital, a major hospital in the city. So what do you think in a hospital? We all know there are so many cases reported, so many errors take place. We wait time to the patient. Patients have lost life. So do you think, what are the major protocols that could be applied, or what are the systems that need to be in place in order to avoid all that what is unfortunately happening if patients are being mistreated or being misdiagnosed or whatever you say, which is harmful to the patient whenever they come to the hospital? Any protocols, systems that you think are there, or you will suggest them to be applied? Ji, Assalamualaikum. Thank you, sir, for having us. Thank you for having us. So I work very closely with a lot of workflows with different kinds of healthcare providers, be them physicians or nurses. Now, in terms of reducing harm, there are different components to how you can reduce harm based on who the provider is. जैसे हमने आज की discussion में देखा है, the physician's perspective or the surgeon's perspective is very unique and different. They have different goals for the patient, be it their assessment, their diagnostics, the treatment plan. That is a vision which is dedicated to the physician. Where safety falls in, where measures fall in, where systems fall in to reduce harm in that pathway is separate. That is something that is addressed separately, that has different patterns, different safety measures. If we're talking about surgery, for example, something which may seem like a very simple process, but starting from when the moment the patient arrives in your clinic, what is being communicated, what is being documented, what is going on the record, what does the patient understand from everything the surgeon is saying? And in the event of a harm happening, was that harm pre-warned, pre-informed to the patient? Was it uninformed to the patient? What are accountability measures in place for the surgeon or for the providers? So, surgeons, for example, nursing is a completely different game. Nursing ka role is absolutely separate. They are more involved with the hands-on care of the patient in a time which is vaster than it is for the physician. How to reduce patient falls, how to prevent the patient from getting harmed from regular activities while they're in the hospital setting, during mobilization, during eating, to prevent aspiration, for example, to prevent medication errors. What is the process of the medication cycle? Uske humne kaun se metrics, accountability tools rakhe hain to make sure medication is being given safely. Also, being a physician, there are a number of times we are prescribing a medicine. A patient has got a problem. He says, for example, filler factor deficiency, I have got epilepsy. And when we are prescribing a medicine for that, not for that, for other reasons, we at times do not know whether this medicine will be harmful to that or is contraindicated to that. So at times we miss, because no doctor can have knowledge about every disease and what medicines are contraindicated. Do you think the use of e-prescription could be effective in that, or still the use of our own intelligence in that will be more effective? I think, sir, you have rightly pointed out, electronic medical record or e-prescription can help reduce it, but it cannot eliminate it. Healthcare industry is supposed to be an industry which is far less regulated than many other industries like flying industry. People who are flying jets and airlines, they are far more meticulous in their approach, whereas the number of people suffering at the hands of medical error is far more. In USA alone, medical errors have become the third leading cause of death
of them, there are 250,000 every year, half of them are preventable. And sir, 250,000 makes it about 680 per day. That is like 1.5 jumbo jet going down every day. And look at the time, look at the method, look at the money that is being spent on airline safety compared to healthcare safety in our profession. So something we are doing is absolutely wrong, and it requires a paradigm shift. So what do you suggest? Like, as we have very correctly said, there are a number of prescribing errors that we are making. Even the most senior ones make an error in prescription, and they miss on the history of the patient, because EMR is very good, it's a new thing. But practically speaking, as we have been working in the government sector hospital, the prescription when you write the government sector hospital and an OPD with 300 patients standing and you have to pass within 3 to 4 hours, it's not possible to go for an EMR for each one of them. Either it should be a limited number of patients that you are seeing, but you are seeing an uncounted number of patients. उस कंडीशन के अंदर what do you suggest, what protocol or what safety measures could be undertaken कि आप either it should be at the end of the prescribing doctor or the pharmacy which is issuing should take care of that when the pharmaceutical after prescription diet that this drug should not be given to this patient or the dosage is not correct. What do you think? How could it be counteracted? I think, sir, you have highlighted the issue in your own question, that it cannot be anyone working in isolation. What we are doing right now is working in silos. Physician working as a physician, pharmacist working there. EMR, I don't think is going to be the solution in Pakistan. There are two things. I am an old school. I believe that if you spend quality time with the patient, that not only builds trust, it also ensures patient safety, and it also ensures quality care to the patient. But at the same time, we have to think differently. The money cannot go to the armed forces of Pakistan and our patients deprived of their due rights. ये कहाँ पर होता है कि 1% GDP से भी कम हम एजुकेशन और 1% से कम हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं. This thing will have to change if you want to change or contribute. अमेरिका में वो कहते हैं कि हम 2,50,000 लोग हमारे मरते हैं हर साल, और वो कहते हैं कि 3 मिलियन लोग मरते हैं दुनिया में हर साल. पाकिस्तान में तो रिपोर्ट ही नहीं होती. इंडिया में 54 million medical errors take place every year, which is among us. So हमारे तो वो figures ही नहीं है. So we have to bring in more money, we have to bring in more resources. और वो पाकिस्तान के कहाँ से आएंगे? डेट सर्विसिंग से आएंगे, आर्म फोर्सेस से लेंगे. ये अभी बात हो रही थी सर कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे पैसा नहीं लगाते और इंडस को 10 बिलियन दे दिया. भाई इंडस को 10 नहीं 20 चाहिए, मगर ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि इंडस से लेके नहीं लगाया जा सकता. इंडस को पहले ही ज्यादा चाहिए, आपको मजीद पैसा चाहिए और उसको लाना पड़ेगा in order to improve the health. Or EMR is not the solution, sir. So what we conclude is that though these gadgets are very good, the EMR or the digitalization that Africa, but it is not this case. You can have a blanket thing from the US coming to Pakistan and make it take. We have to cut it according to our own needs and our own requirements and our own problems that we have. सबसे बड़ा issue ये कि you don't have that much of resources available. जैसे कि robotic के बाद सिंध में एक बड़ा हंगामा हुआ 2025 whether to buy a robot or not to buy a robot, costing billions of rupees. Whether that should be spent on a robot to be bought or that should be spent on primary health care. Because tertiary health care is given more emphasis upon in every part of Pakistan rather than the primary health care. जबकि दुनिया भर में मैं समझता प्राइमरी हेल्थ केयर को ज़्यादा करें ताकि आपको पेशेंट ही ना है. क्लीन वाटर नहीं है आपके पास, इम्यूनाइजेशन की कमी है, and they all better. मैं नवीद साहब आपसे पूछूंगा, being a surgeon,
We make a lot of errors. I am a surgeon myself. Sir. What checklist, team communication strategies, or data tools you will suggest that can avoid those errors that we make during our surgery? Sir, so this is a very important topic, and I think this is all we being clinicians are meant for. The patient safety first. And these all checklists, they are meant for this purpose. There are many checklists, sir. First is a WHO checklist, and the second is SURPASS checklist. Surgical patients safety factors. But sir, I personally believe before we go to the fancy checklist, we need to educate our healthcare providers. And actually, sir, we start with the top-down approach: consultants, and then senior residents, and then junior residents, and actually. The main stakeholders, in my opinion, they are the nursing staff. You may agree or not that most of the time spent with the patient is by the nursing staff. So checklists are there, sir, definitely, like WHO checklist. WHO checklist, sir, is basically is meant for mainly in the operating room, before induction and before NCN and before the patient leaves the operating room. It mainly encompasses all that horizon while the patient is inside the operating room. Actually, sir, the safety starts right from the clinic of the clinician. When the patient visits the clinic of the clinician, the safety measures need to be adapted. In the case of preoperative care and then followed by intraoperative and then postoperative care. And the whole scenario is encompassed by the one term that is called these days as perioperative care. So in my opinion, in preoperative care, we should emphasize on detailed history. Actually, sir, I would conclude in one line: go back to the basics. Actually, sir, we have left the basic, and we have done like sir said, like electronic medical records and like EMS system and EMR system, everything. It looks very fancy. It fantasizes someone. We are like advancing in every field, but we have no money with us. So we will have to go back to the basics. We will need to take the detailed history and examine the patient and then assess the comorbids and do a detailed and good pre-anesthesia assessment before the patient is subjected to surgery. And likewise, while the patient is in the ward the night before the surgery, I personally believe no doctor goes to the patient to document the things like which side is to be operated upon, whether it is right side or left side, where the stoma is supposed to be formed. This is done by nursing staff. Right? And the consent form is put in front of the patient. Please यहाँ sign कर दें. What is written in that consent form? Neither the staff nor the patient and nor the tenders don't know anything. So, sir, in my opinion, these checklists, they are very good. But after once we have done our homework, we have taught our basic stakeholders in the wards, in the hospitals, in the OPDs, and then, sir, in the operating room, mainly WHO checklist, definitely, if it is emphasized in true letter and spirit, it can avoid so many avoidable medical accidents, right, sir? And then, obviously, post-operatively, in the theater, the main stakeholders are anesthetist and then followed by the surgeon. And then post-operatively, again, the surgeon operates and he endorses the notes, and the whole night patient spends with the nursing staff. And the nursing staff, the ratio must be 60:1 or maybe 60:2. And I think, sir, basic homework needs to be improved. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहम्मद अली मलकानी साहब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, जुल्फ़िकार अली शाह साहब, मिनिस्टर कल्चर एंड टूरिज़म, हमारे बलूचिस्तान से आए हुए मिनिस्टर लाइफ स्टॉक सरदारज़ादा फैसल ख़ान और मिनिस्टर फिशरीज़ मीर बरकत रिंद साहब, यहाँ पे बैठे हुए स्टेज पे और मौज़ीन, स्पेशल असिस्टेंट्स, मेरे MPAs, डिप्लोमेटिक कोर से आए हुए हमारे मेहमान, डेल्फा के हारिस अली मिठानी साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम.
میرے لیے یہ نہایت باعث افتخار ہے کہ آج یہ لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ اور ڈیلفا کے اشتراک سے جو لائف اسٹاک کیٹل اور فشریز کا ایکسپو ہو رہا ہے کراچی میں، اس کا افتتاح میں نے آج کیا ہے. یہ ایک موقع ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو لائف اسٹاک فشریز کیٹل کے کاروبار یا اس کے شوق رکھنے والے ہیں، اس سے منسلک ہیں، وہ سب جمع ہوں، وہ دیکھیں کہ کیا ریسرچ ہو رہی ہے، پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر آپس میں ملیں، آپس میں نالج شیئر کریں اور اس سیکٹر کو مزید ترقی دیں جس کا پوٹینشیل آپ کو منسٹر صاحب نے بھی بتایا، ہمارے منسٹر لائف اسٹاک بلوچستان، منسٹر فشریز بلوچستان نے بھی بتایا، آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی بریفنگ کی گئی کہ اس کا پوٹینشیل جو اس وقت بھی ایگریکلچر سیکٹر کا 64% ہے، لیکن ہمارا ٹوٹل ایگریکلچر سیکٹر اور لائف اسٹاک سیکٹر کا جو پوٹینشیل ہے اس کا ہم صرف انگریزی میں کہتے ہیں وی جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس. ہمیں نہ صرف اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بلکہ اس ملک سے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے دونوں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک میں اور فشریز میں اتنے زیادہ مواقع ہیں، اور اس کے لیے حکومت سندھ اپنی کوشش کریے. جیسے آپ کو بتایا تھا ڈپارٹمنٹ کی پریزنٹیشن اور بریفنگ میں، ہم نے، اور آپ جب وزٹ کریں گے سٹالز کو تو آپ دیکھیں گے کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ہمارا یہاں کورنگی میں پورا ایک سینٹر ہے جس میں ہم نے ایکسپینشنز پچھلے کچھ سالوں میں کی ہیں. اب ہم وہ ویکسینز جو باہر سے امپورٹ کیا کرتے تھے وہ تقریباً 10 سے 15% جو ہماری کاسٹ آ رہی تھی امپورٹ کرنے کی، اس پہ وہی ویکسینز بنا رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں، ہمارے جو فارمرز ہیں، ان کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پیداوار بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس پہ بھی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. فشریز کا جو پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس 400 کلومیٹر سے زیادہ کوسٹ لائن موجود ہے. اس کے علاوہ انلینڈ فشریز کے بہترین مواقع ہیں. کل یا پرسوں میٹنگ کر رہے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ، ادھر ایس سی ڈی ایف کا اسٹال بھی تھا، وہ شرمپ فارمنگ کے لیے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. جو شرمپ فارمنگ کا پوٹینشیل ہے وہ بھی بے تحاشا ہے. ہمارے ملک کو اس وقت اپنا زر مبادلہ بڑھانے کے لیے، ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پوٹینشیل ہمارے یہاں ہی موجود ہے. ہمیں کسی اور کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس وقت تو ہم وہ جو IMF کی کنڈیشنالٹیز میں ہیں یا ان کے پروگرام میں ہیں، اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اگر ہم اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو گینفل امپلائمنٹ دے سکیں، اور اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ایگریکلچر سیکٹر میں، جس میں لائف اسٹاک بھی آتا ہے، فشریز بھی آتا ہے، جو اپرچونٹیز ہیں اس کو اگر ہم صحیح استعمال کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان پروگرام سے بھی نکل جائیں گے IMF کے، ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھے گی. ہم انڈسٹریز کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ بھی ادھر سارا پیدا کر سکتے ہیں. تو ہم سب نے مل کے یہی کرنا. اور یہ جو آپ کا ایکسپو ہے کیٹل اینڈ لائف اسٹاک اور فشریز کا، یہ ایک موقع ہے کہ اس سیکٹر سے منسلک سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے
हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए काम करें। मैं लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसका इंतज़ाम किया। मैं डेल्फा जो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक फार्मर्स एसोसिएशन है उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ताउन किया और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के इस सेक्टर में मज़ीद तरक्की करेंगे और मज़ीद क्या बहुत ज़्यादा, इसलिए कि पोटेंशियल जो हमारा है उसको हमने अभी तक सिर्फ छुआ है। ये हमारा मुल्क हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे सिंध के अंदर जो बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता है, जो पहाड़ी इलाका है, हमारा बाल्कोस्तान का इलाका, आगे जो हमारी कीर्थर रेंज है, वहाँ पे कैटल ब्रीडिंग के इतने मौके हैं और इसी तरीके से बलूचिस्तान में। फिर हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट मशहूर है अपनी लाइफ स्टॉक के लिए और कैटल के लिए। इन दोनों जगहों पे ख़ास तौर पे हमने लोकल लोगों की रोज़गार को बेहतर करने के लिए और प्रोग्राम्स करने मैं दावत दूंगा, इसलिए कि ये कराची में इवेंट हो रहा है। मैं चाहूँगा और मैं आपके तवज्जुह से और मीडिया के तवज्जुह से लोगों से कहूँगा, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो आएँ और वो देखें जो अपॉर्चुनिटी है इधर हमारे पास लाइफ स्टॉक के अंदर, फिशरीज़ के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा जैसे बताया भी गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोग्राम है, सेक्रेटरी साहब ने उसका जिक्र किया था, उसके अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विस सेक्टर में बहुत काम किया है। लेकिन अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये फोकस है कि वो एग्रीकल्चर में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर काम करें और इस सिलसिले में जल्द ही हम अनवेल करेंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फार्म्स हैं, हमारे लाइफ स्टॉक के फार्म्स हैं बहुत ज़्यादा पूरे सूबे में, जिसमें स्पेशलाइज्ड जो नस्लें हैं उनकी अफजाइश होती है। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ आए और इन जो फार्म्स हैं हमारे, उनको मॉडर्न लाइंस पे बाहर से टेक्नोलॉजी लाके चाइना के साथ हमारी बहुत ज़्यादा, बल्कि आज से 10 साल पहले, बल्कि और भी ज़्यादा 12 साल पहले, मैं खुद उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जब चाइना गया था तो हमने फ़िशिंग के लिए एक MOU साइन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम आगे नहीं बढ़ा सके। अब मौका है, जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब फिर अगले महीने चाइना का दौरा कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, जो पुराने MOU साइन किए हुए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इधर मिनिस्टर साहब नहीं है लेकिन सेक्रेटरी मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, शुगर केन के लिए हमारे पुराने MOU साइन हैं चाइना के साथ, हमारे राइस के लिए, पैडी के लिए MOU साइन है। इसी तरीके से श्रिम्प फार्मिंग, जो फिश फार्मिंग का तो मुझे भी याद है, मैं खुद मौजूद था उस इवेंट पे जब वो साइन हुआ था। ये पुराने MOUs निकालें, उनकी तैयारी करें। प्रेसिडेंट साहब जब अगले महीने जाएं चाइना तो हम उनको रिवाइव करने और उन MOUs पे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम काम करें। तो ये मेरा मैसेज होगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि कराची में बिज़नेस कम्युनिटी भी इस अपॉर्चुनिटी को आगे देखे, हमारे डिपार्टमेंट्स भी, जो एक लैग आ गया है, हमने कोशिश करते हैं लेकिन जितना पोटेंशियल है उतना काम हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट्स भी ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, ये तीनों का आज ये एक्सपो है उसमें तीनों की नुमाइंदगी है, उनके आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहिए, मज़ीद वो इन्वायरमेंट पैदा करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। इसके साथ साथ मैं कल्चर मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्टर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे अपना हिस्सा डाला है इस एक्सपो सेंटर में। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 3 दिन 17, 18, 19 जनवरी ये इवेंट यहाँ पे रहेगा, ये कामयाब होगा और इसके जो मकासद हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइफ स्टॉक और फिशरीज सेक्टर को मज़ीद प्रमोट करें, वो ऑब्जेक्टिव्स वो हम अचीव करेंगे।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं एक बार फिर डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तो बुलाया। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। At Badar Expo Solutions, we are committed to connecting people, creating values, and delivering impactful events. Our mission is to make emerging healthcare trends and innovations accessible globally, while fostering meaningful B2B matchmaking opportunities between local and international stakeholders. हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर हमने शुरू की, इस साल इसका सेकेंड एडिशन है। अगेन इसे एक बहुत बड़ी मैं सक्सेस समझता हूँ कि पहले सेशन के बाद हम दूसरे एडिशन के ऊपर आए। Your vision and dedication in promoting Pakistan healthcare industry through such high-level platform is really commendable. Let me start by congratulating Mr. Zohair from Badar Expos and the spirit behind Abid Abbas Sheikh Saab for arranging such a beautiful conference. ये सिर्फ एक नुमाइश या एग्जीबिशन नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सफ़र है जिसकी बुनियाद डाली जा रही है। और हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो मैं ज़ोहैर नसीर साहब आपको और आपकी टीम को बदर सॉल्यूशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
Badar Expo Solutions, we are committed to connecting people, creating values, and delivering impactful events. Our mission is to make emerging healthcare trends and innovations accessible globally, while fostering meaningful B2B matchmaking opportunities between local and international stakeholders. हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर हमने शुरू की, इस साल इसका सेकेंड एडिशन है. अगेन इसे एक बहुत बड़ी मैं सक्सेस समझता हूँ कि पहले सेशन के बाद हम दूसरे एडिशन के ऊपर आए. Your vision and dedication in promoting Pakistan healthcare industry through such high-level platform is really commendable. Let me start by congratulating Mr. Zohair from Badar Expo and the spirit behind Abid Abbas Sheikh Saab for arranging such a beautiful conference. ये सिर्फ एक नुमाइश या एग्जीबिशन नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सफ़र है जिसकी बुनियाद डाली जा रही है. और हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है. तो मैं ज़ोहैर नसीर साहब आपको और आपकी टीम को बदर सॉल्यूशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ. It's 3 p.m. Assalamu alaikum. 13th edition of IEEE Fair 2024 के एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है. थैंक यू वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का कि जिन्होंने हमारे इस सुपर आई को, या मैं कह सकता हूं कि हमारे एक्सपो से एक्सपोजर को स्पॉन्सर किया, जिसमें अगर मैं देखता हूं तो SMS इंटरप्राइजेज, डाइची लाइटिंग, शेख विलायत अहमद एंड सन्स, ग्लोबल लाइटिंग एंड डेल्टा पावर, ऑल द स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच. मकसद एक ही दिखाई देता है कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में हम सब मिलके क्या रोल प्ले कर सकते हैं. और अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात कर लूँ तो इस वक्त लोगों को रोज़गार देने के हवाले से, हमारी मईशत का पहिया चलाने के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को देखते हैं. कभी हम सुनते हैं कि जो है वो हमारी जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है. कभी हम सुनते हैं कि जो हमारी जो ज़राअत है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन ये एक सेक्टर ऐसा है कि जो सस्टेन किया हुआ है अपनी कोशिशों से, और इसमें हमने मज़ीद इजाफ़ा ही देखा है, इसमें कमी नहीं देखी है. इसके बावजूद कि इनको पावर सेक्टर से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने सस्टेनेबिलिटी देखी, हमने ये देखा कि ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं. अगर आज हम 13th एडिशन में बैठे हुए तो 6 हॉल के अंदर ये IEEE फेयर 2024 जारी है, और कंपनीज़ की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. माजी में ये 2 से 3 हॉल्स में हुआ करता था. इसका मकसद है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो ज़रूर कर रही है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स में ग्रो कर रही है.
ہمارا بچہ جو الیکٹرک یا الیکٹرانک انجینئر آ رہا ہے اس کو فیوچر اس طرح دکھائی نہیں دے رہا اور اس کے ذہن میں ایک خواب بس گیا ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، میں نے ملک سے باہر جانا ہے. حالانکہ یہ سب لوگ اپنی بساط کے مطابق ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں. ان کی کوششوں کی ڈائریکشن کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ہمارے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں، جس کا مقصد وی فوکس آن دا انٹرسیکشن آف سسٹینیبلٹی ٹیکنالوجی اینڈ الیکٹرانکس. اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ بڑی امپورٹنٹ شخصیات گفتگو کے لیے موجود ہیں. مسٹر محمد علی نصیر، جی ایم سسٹینیبلٹی کیپٹل اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی. اور جی ایم سسٹینیبلٹی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ محمد علی نصیر صاحب. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں یہ ہماری کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ جو بدر ایکسپو سولوشنز کا اپنا ایک برین چائلڈ ہے، اس کے بھی اسپانسر ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست مسٹر شمیم احمد جملانہ. تھینک یو ویری مچ شمیم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین ہم لوگ جڑے ہیں بدر ایکسپو سولوشنز کے اس پلیٹ فارم پہ، IEEE کے پلیٹ فارم پہ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسٹر سید عدنان معید، اور یہ انڈسٹری لنک کے ہیڈ آف پروجیکٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. انڈسٹری لنک کے ہیڈ آف پروجیکٹ ہیں. تو بظاہر میں اسپورٹس کا آدمی، تھوڑا تو مارجن آپ کو مجھے دینا ہی پڑے گا یہاں پر. علی بھائی، آپ سے ہم اب بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں. جی ایم سسٹینیبلٹی یہ خود ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا، کیپٹل اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی کا ہم نے بہت نام سنا ہے. آپ زبردست قسم کا وہاں کام کر رہے ہیں، پورا شہر آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ وہاں پر. ذرا الیکٹرکسٹی اور الیکٹرانکس سے تو آپ کا ایک واسطہ چوری دامن کا ساتھ ہے سر، جو آپ ڈیولپ کریں گے ان کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. شمیم بھائی نہیں ہوئے تو کام نہیں ہوگا، یہ تو بہت ضروری دکھائی دیتا ہے. سسٹینیبلٹی تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آج کل سسٹین کرنا ویسے ہی دشوار ہوا ہوا ہے. بہت شکریہ سر فار ہیونگ می. سسٹینیبلٹی میں بہت آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں ڈیفائن کرنے کی. سسٹینیبلٹی 3 اسپیکٹس کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ ہے سوشل، انوائرمنٹل اینڈ اکنامک. کسی بھی انڈیویجول کو یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سسٹین کرنے کے لیے. سوشل میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آتا ہے، اکنامک میں وہ ایونیوز آتے ہیں جہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے، اور انوائرمنٹ میں ہیلدی انوائرمنٹ آتا ہے، کلین ایئر آتی ہے، لیس پاپولیٹڈ انوائرمنٹ آتا ہے، چاہے انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو. تو کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اگر یہ تینوں اسپیکٹ کو مینیج کر رہا ہے، یا سٹیز یا گورنمنٹ، اور اس کو مینٹین رکھے گا وہ، تو وہ سسٹینیبلٹی یا سسٹینیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ کہلائے گا. پاکستان میں وی ٹیک پرائڈ ان اسٹیٹنگ دیٹ کہ وی آر دی اونلی ون ان پاکستان who has developed, not developing, who has developed sustainable cities covering all these 3 aspects: social, environmental and economic. تینوں چیزیں، تینوں سیگمنٹ کو ہم نے ایڈریس کیا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے پاس آپریشنل 50 بیڈ ہاسپٹل ہے ابھی ہمارے اندر ہے. جی آپریشنل. جی آپریشن. ہمارے ابھی ریزیڈنٹس 100 بھی نہیں ہیں، 100 فیملیز بھی نہیں ہیں. آپریشنل ہاسپٹل آپریشنل ہے. آن ٹاپ آف دیٹ میرے پاس ایک آپریشنل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اونلی 1 اسمارٹ ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ آف پاکستان، جس کے اندر ایک ہم نے ایسی مشین باہر سے امپورٹ کی جو آرٹیفیشل لیگمنٹس بناتی ہے. پاکستان میں یہ کسی کے پاس نہیں، اور یہ آپریشنل ہے وہیں پر ہی. جی ہاں، یہ آپریشنل ہے. ہمارا اسکول سسٹم، اسٹیم اسکول سسٹم آپریشنل ہے. آن ٹاپ آف دیٹ وی ٹیک پرائڈ، جو میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے بھی، کہ ہمارے پاس سلیکون ولیج ہے. سلیکون ولیج یعنی کہ IT پارک، ٹیک ڈریون ایک ڈسٹرکٹ ہے. اور آل پوری سوسائٹی ٹیک ڈریون ہے، لیکن یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیک ڈریون ایک ڈسٹرکٹ ہے پورا، جو کہ ایز پر اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی ہمیں 30 ایکڑس تک رکھنا تھا اور ہمیں لائسنس مل جاتا. ہم نے 300 ایکڑ رکھا ہے، اور اب الحمدللہ ہمارے پاس اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی ہے. اب بیک ٹو یور کوشچن کہ یہ میں ایک ڈفرینٹ یہ ڈیزگنیشن کیوں ہے. یہ واقعی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے پاس، جی ہاں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کا تو بہت دور کی بات،
جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جو لوکل کارپوریٹس ہیں, ان میں یہ سیگمنٹ بھی ابھی پرویل نہیں کرتا. ہم نے ابھی دیکھا ہے کچھ ملٹی نیشنل کام کر رہی ہیں, اور وہ ہے نیسلے ہے, کوک ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں سن پائے. وہاں پر ہے یہ سسٹینیبلٹی؟ جی وہاں پہ ہے, اور لیکن وہ ہے سوشل رسپانسبلٹی کی سیگمنٹ کے اندر. فار ایگزامپل پلاسٹک کو وہ ریسائکل کر کے گلگت بلتستان میں پلاسٹک کے بینچ بنا رہے ہیں, یا پلاسٹک کی ٹائلز بنا رہے ہیں, کچھ اس طرح ہیں. لیکن ہم پہلے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں ان پاکستان, نسیم بھائی, جو کہ سسٹینیبلٹی کے پرنسپلس کے اوپر پلان ہوا ہے اور ڈیولپ ہوا ہے اور امپلیمنٹ ہوا ہے. اور اسی لیے اس کمپنی میں ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے سسٹینیبلٹی, جو انشور کرتا ہے کہ ہم اپنے آپریشنس کو کیسے سسٹین رکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف. سارے آپریشنز پھر آپ ہی لیڈ کرتے ہیں؟ سارے آپریشن کی سسٹینیبلٹی سیگمنٹ آپ کرتے ہیں؟ جی ہاں. جو سسٹین کرے گا تو پھر وہی دیکھیں چلے نسیم گا. بھائی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور میں ایڈ کر دوں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از دی ڈیولپمنٹ دیٹ فلفل دا نیڈز آف دا پریزنٹ جنریشن without compromising the ability of future generation to meet their needs. Means کہ میں اگلی جنریشن کا واٹر ابھی نہ یوز کر جاؤں, اپنی کلین ایئر اسی جنریشن کو نہ یوز کر جاؤں, جتنی انرجی کنزمپشن ہے وہ میں ہی نہ یوز کر جاؤں کہ اگلی جنریشن کے لیے کچھ بھی نہ بچے. اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی, اور اس میں ہم بھرپور کام کر رہے ہیں. تو یہ تھا چھوٹا سا. نہیں سر, آپ کی کمپنی تو بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے. میں ابھی آتا ہوں کہ جو آپ کو پرابلمز ہے. شمیم بھائی ذرا ہمیں بتائیے گا, اوساکا لائٹنگ کے ساتھ تو ہمارا ایک بڑا زبردست قسم کا ساتھ ہے. IEEE فیئر 2024 13th ایڈیشن میں داخل ہو گیا. آپ کا یہ بیسک کور کام ہے. کرکٹ میں تو آپ کو ہم زبردستی کھینچ کے لے کر آ گئے تھے, لیکن یہ تو آپ اپنے کام سے آئے ہوئے. تو کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ 13th ایڈیشن میں آنے کے بعد؟ کچھ اپنی انڈسٹری کے جو اتنے سارے لوگ, اب کمپنیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کچھ گرو ہو رہی ہے, سب جب مرجر ہوتا ہے مل کے بیٹھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. یہ جو 13 ایڈیشن ہے یہ IEEE کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری جو کمپنی ہے اوساکا لائٹنگ, یہ شروع سے, جب سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا بدر ایکسپو نے, ہم شروع سے ساتھ ہیں. پہلے 1-2 ہالوں میں ہوتا تھا, پھر 3 ہالوں میں ہوا, آج ماشاءاللہ 5-6 ہالوں میں, 6 ہالوں میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اسٹالز. اور کتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے پاکستان کی پوری کریم کو, چاہے اس کی فیکٹری کسی بھی شہر میں ہو, اس کی انڈسٹری کسی بھی شہر میں ہو, آپ نے ایک جگہ لا کے اس کو یکجا کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ یقین مانیں ہم انتظار میں رہتے ہیں کب فیئر آئے گا تاکہ ہم اس کی تیاری کریں. آپ بلیو کریں, آج اوساکا لائٹنگ کمپنی الحمدللہ پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بن چکی ہے. اور اس کا جتنا کریڈٹ میں IEEE کو دوں وہ کم ہے, بدر ایکسپو کو دوں وہ کم ہے. تو ماشاءاللہ یہاں سے ہمیں جتنی شہرت ملی ہے, کیونکہ اس ایکسپو کے اندر ہمارے جو ملک کے نامور آرکیٹیکٹس وغیرہ سب پوری کریم آتی ہیں یہاں پہ. وہ جب آن کے دیکھتی ہے یار پاکستان میں کون کون سی کمپنیاں آ چکی ہیں, کون کون سی انڈسٹری لگ چکی ہیں. پہلے آپ کو پتہ تھا ہمارے یہاں اس ملک میں سارا ملٹی نیشنل کمپنی کا راج تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب پاکستانی کمپنیاں گرو کر رہی ہیں, وہ ایسی معیاری چیزیں بنا رہی ہیں اور ایسی کم قیمت میں بنا رہی ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے کے جو ملک کے حالات ہیں وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر میں ملک کے حالات پہ بات کروں کہ گورنمنٹ انڈسٹری کو کیا سپورٹ کر رہی ہے, کیا نہیں سپورٹ کر رہی. گورنمنٹ چاہے جو بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی تدارک نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کی ہو, کچھ بھی ہو. ہم چاہتے ہیں جو بھی گورنمنٹ آئے وہ پہلے انڈسٹری کا تحفظ کرے, انڈسٹری کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرے. اب جیسے میرے بھائی ماشاءاللہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اسمارٹ سٹی کی, یقین مانیں میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ اتنے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو ہم تو یہ تو ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے, ہم تو سنگاپور سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کا, جو ماشاءاللہ یہ جو سٹی بنا رہے ہیں. تو یہ ٹیلنٹ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, ہم بھی وہی اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے. لیکن وہاں گورنمنٹ آسانیاں دیتی ہے, لوگوں کو ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ بھائی یہ سارے کام کرو, ہم آپ کو ریبیٹ دیں گے, ہم آپ کے لیے یہ تحفظ کریں گے, ایسی ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے, ہم انڈسٹری کی 10-10 سال کی پالیسیز بنائیں گے
تاکہ آپ کھل کے انڈسٹری لگائیں یہاں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو میں اس حوالے سے اپنی ایک تو گورنمنٹ سے ایک التجا کروں گا، گزارش کروں گا، خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، انڈسٹریلسٹ کا سوچیں. انڈسٹریلسٹ یہاں اپنا سارا جو بھی اس کے پاس فنڈز ہوتا ہے وہ سارا لگاتا ہے اور اس ملک کے لیے کرتا ہے، تاکہ ملک کے اندر بے روزگاری ختم ہو، ملک کے اندر روزگار ہو، معاشی حالات بہتر ہوں، معاشی حالات بہتر ہوں. معاشی حالات بہتر ہوں گے، انڈسٹری لگے گی تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج ہم IMF کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی ملک کا پیسہ سارا باہر جا رہا ہے، ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے. نوجوانوں کے اندر اتنا خوف پیدا ہو چکا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ دیکھیں کتنا ٹیلنٹ ملک سے باہر چلا گیا. کیوں؟ آپ اس ٹیلنٹ کو روکیں. یہ سارا ٹیلنٹ نکل جائے گا تو ملک کا کیا ہوگا؟ تو ہم بوڑھے لوگ کیا کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے ہر چیز کے لیے گورنمنٹ سوچے، ٹیلنٹ کے لیے سوچے، انڈسٹری کے لیے سوچے، ایک لوگوں کے اندر تحفظ پیدا کرے. جو ایک لوگوں کے اندر خوف کی فضا پیدا ہو چکی ہے، اس خوف کو ختم کرے تاکہ ہر ایک کوئی انڈسٹری لگائے، بے روزگاری ختم ہو. اور آج ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، کر ہم ایکسپورٹ کریں یہ ساری چیزیں. ہم دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو ہر چیز آپ کو دیتا ہے. یہ اسمارٹ سٹی آج لاہور میں انہوں نے بنائی ہے، میں تو کہوں گا کراچی میں بھی بنائیں، پشاور میں بھی بنائیں، فیصل آباد میں، ہر جگہ بنائیں. پھر یہ دنیا پہ جائیں، دنیا میں جا کے دبئی میں، ادھر افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں جا کے بتائیں، دیکھیں جی ہم نے پاکستان میں یہ چیزیں بنائی ہیں. خاص طور پہ انہوں نے ماحولیات کی بات جی ہاں، کی تو کراچی ماحولیات میں کی سب بات سے کی ہے. زیادہ ضرورت، جی ہاں اس کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ مٹی دھول ہمارے مٹی سڑکیں دھول جو ہیں بالکل ہے. حالات میں ہم یہ رہ ہر رہے وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر چیز کو دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے کام یہاں اس ملک میں ہو سکتے ہیں. تو میں تھوڑی سی اپنی لائٹنگ سے متعلق بات کروں آپ سے کہ الحمدللہ اوساکا کی جو اس وقت مصنوعات ہیں، انڈور آؤٹ ڈور، آپ یقین مانیں جس وقت ہم نے انرجی سیور لانچ کیا تھا، ملٹی نیشنل کمپنیاں 2 مہینے کی 3 مہینے کی وارنٹی دیتی تھیں کہ آپ 2-3 مہینے استعمال کر لو، ہم خراب ہو تو صحیح ہو کے دے دیں گے. ہم نے 2001 میں انرجی سیور لانچ کیا اور ہم نے 1 سال کی وارنٹی دی کہ 1 سال کے اندر آپ کا سیور لائٹ خراب ہو جائے، آپ 11 مہینے میں خراب آپ نیا لے لو. اور ہم نے قیمت آدھی کر دی اس کی. اور آج الحمدللہ ہماری LED لائٹس ہیں جو کہ 90% سیونگ کرتی ہیں انرجی کی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر انرجی کتنی پرابلم ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم الحمدللہ جو بھی کام کرتے ہیں پہلے ملک کا سوچتے ہیں، ملک کے مفاد کا سوچتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں کہ ان کی کتنی آمدنی ہے، ان کا کیا ہے، تو وہی پرائس رکھو اور ایسی کوالٹی بنا کے دو کہ کسی کے استعمال میں آئے. شمی بھائی LED لائٹس کی آپ نے بات کی، LED لائٹس کا مٹیریل جو بنتا ہے وہ موسٹلی ہمیں امپورٹ ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب تک ہم یہ جو کمپلیٹ جو اس کی ایک آرٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکے LED لائٹس کا. پہلے یہ ہوتا تھا نسیم بھائی، ہم فنش مال منگاتے تھے، بنی ہوئی چیز منگائی بھیج دیا. پھر ہمارے سے یہاں EDP ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، انہوں نے کہا جی ہم آپ ایسا کریں، اس کے جو پارٹس وغیرہ میں بلک کی مثال دوں آپ کو، اس کے آپ پارٹس منگا کے یہاں اسمبلنگ کریں. ہم نے پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ پارٹس نہیں منگائیں، آپ ہر چیز یہیں بنائیں، اس کا سرکٹ یہیں بنائیں، اس کی ہاؤسنگ یہیں بنائیں، تو ہم آپ کو تحفظ دیں گے. تو الحمدللہ اب ہم اس کا جو سارا سرکٹ ہے وہ ہم یہیں بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر. ماشاءاللہ. اس کی جتنی بھی ہاؤسنگ ہے سارا یہاں ہر چیز بن سکتی ہے، لیکن صرف گورنمنٹ کی پالیسی جب تک ایک انڈسٹری کو تحفظ نہ ہو تو جب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. کبھی امپورٹ پہ پالیسی چینج ہے، کبھی کچھ. اب ہمیں یہ نہیں پتا آج ہم نے انڈسٹری لگا لی، انویسٹمنٹ کر لیا، کل کو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ ساری چیزیں پرابلم آتی ہیں. کوئی بات نہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے، یہ ساری پرابلم آئیں گی، ہم سیو کریں گے. پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے، اپنے ملک کی عوام کا سوچیں گے، مفاد کا سوچیں گے، تاکہ یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کتنی بڑی نعمت، تو اس کی ہم قدر کریں. ہر لوگ اس کی قدر کر لیں، اس کو سمجھ لیں یا یہ ملک کیا ہے، ملک کے لیے ہم پہلے سوچیں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. کیا کچھ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، سب کچھ ہو سکتا ہے سر، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے عدنان معید بھائی، اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا عدنان بھائی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں میں بتاتا ہوں، میرا زیادہ تر ٹائم ملک سے باہر رہا ہے. 2021 میں پاکستان آیا، اس وقت ہمارے حالات قدر بہتر تھے. اچھا میں آیا تھا یہاں ایک ویژن لے کر آیا تھا اور ایک مطلب آگے کا سوچ کے آیا تھا کہ ظاہر ہے میں یہاں سے لوگ الٹا واپس جا رہے تھے اور میں واپس آ رہا تھا. انڈسٹری لنک. جی ہاں، تو انڈسٹری لنک بیسیکلی ہم لوگوں نے جب اسٹیبلش کی، یہ بیسیکلی ہم نے ایک
امریکن پروڈکٹ ہے ویسٹنگ ہاؤس. ٹھیک ہے نا. ویسٹنگ ہاؤس کے نارملی یہاں پہ جو لوگ جانے جاتے ہیں وہ اپلائنسز کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ الیکٹریکل کے بزنس میں بھی یہ مطلب کافی انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جو پہلی جو تھامس ایڈیسن اور اس زمانے میں جو لائٹ بلب اور اس طرح کا ہوتا تو ویسٹنگ ہاؤس بھی اس میں ون آف دی انوینٹر تھا جس نے ڈی سی کرنٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد لوکوموٹیو بنایا انہوں نے, اس ہوتے ہوتے پھر الیکٹریکل بزنس میں آئے. آج اگر آپ دیکھیں لانڈی کے گریڈ اسٹیشن میں بہت پہلے کا 1970 سے بھی پہلے کا ویسٹنگ ہاؤس کی پروڈکٹس لگی ہوئی ہے وہاں پہ. تو ابھی جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں بیسیکلی ہم لوگ انوینٹری مینیج کر رہے ہیں پوری ویسٹنگ ہاؤس کی, پورے سولوشن دے رہے ہیں. ٹھیک. اور جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس اس میں بہت ساری پروڈکٹ انرجی ایفیشینٹس بھی ہے. جیسے ہمارے پاس ڈرائی ٹائپ ٹرانسفارمرز ہیں جو کہ بہت انرجی ایفیشینٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ROI دیکھیں ورسز آئل ٹائپ, اس میں آپ کو ظاہر مینٹیننس بھی چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آپ کو بہت سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ مینٹیننس فری ہے, اس میں آپ نے بلوور مارا اور یہ صاف ہو گیا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں لاسز کم ہے اس کے. پاکستان میں سب سے زیادہ لاسز کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے الیکٹریکل جتنا ہم جنریٹ کریں اس میں تو اتنا لاس ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر ہمیں مل رہا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمرز ہم یہاں پہ جو سپلائی کر رہے ہیں اس کے لاسز بھی بہتر ہے, مطلب کم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں نا وہ ہم لوگ یہاں پہ لے کر آئے. اس وقت جو ہمارا بجلی کا مسئلہ تو ملک کا دکھائی دیتا ہے, وہ تو ہر آدمی اس کے اندر, تو آپ کا تو کام ہی صرف, اگر میں الیکٹریکل یا الیکٹرانکس کی بات کرتا ہوں, آپ تو ڈیپینڈ ہی ٹوٹل الیکٹریسٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس حل نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ اگر الیکٹریسٹی آ بھی رہی ہے تو اتنی فلکچویشن دکھائی دیتی ہے کہ بڑے بڑے آپ سیکٹرز میں جو مشینریز لا کے لگاتے ہیں وہ ڈیزائن ہوئی ہوتی ہیں باہر کے لحاظ سے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس طریقے کی فلکچویشن نہیں آتی ہے. تو آپ جو یہ ٹرانسفارمرز وغیرہ بنا رہے ہیں اس میں فلکچویشن کو کنٹرول کرنے کا بھی کوئی, ہاں دیکھیں اس کے لیے ہوتا ہے AVR کہتے ہیں, آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر. ٹھیک ہے نا. جو آپ کی اگر وولٹیج اوپر ہو گیا تو اس کو آپ کی جو اسٹینڈرڈ لیول ہے, فار ایگزامپل ہمارے یہاں اگر 220 وولٹ ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, تو 220 ہمیں کنٹینیوسلی 220 دینا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک پروڈکٹ ہے آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر, وہ ہم بیچ میں لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ سسٹین ہو جاتی ہے اسی لیول پہ جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اوور وولٹیج کی وجہ سے آپ کے جو اپلائنسز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ بیکار ہو جائیں گے, آپ کے یوز کے نہیں ہوں گے. تو اس سب چیزوں پہ نا یہ اچھا جو آپ بتا رہے ہیں یہ بیسکلی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ, ڈیزائن بہت اچھا کر رہے ہیں. مطلب پاکستان کے جتنے بھی ٹیلنٹ کی میں بات کروں, کیونکہ میں تو باہر بھی رہا ہوں, تو باہر جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان میں جو نامور لوگ تھے وہ سارے پاکستان سے ہی آئے ہیں, کراچی سے, لاہور سے, پنڈی سے, پشاور سے. تو وہ وہیں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب وہ وہاں اتنی اچھی اتنی دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی سعودی ارامکو ہے, وہاں اچھی پوزیشن پہ ٹیکنیکل کی جو ہیڈ ہے وہ پاکستانی ہے. وہاں کی جو یوٹیلیٹی جیسے یہاں پہ KE ہے, NTDC ہے, وہاں پہ سیک ہے. ٹھیک ہے نا. سعودی الیکٹرک کمپنی ہے, دیوا ہے, اس طرح وہاں پہ بھی اچھی پوزیشن پہ یہی لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہی لوگ وہاں پہ بھی وہ مطلب وہ سارا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے ملک میں بھی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. وہ یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں, ہماری یونیورسٹی سے ایجوکیشن لی ہے انہوں نے, یہیں سے ایکسپیرینس لیا, پھر وہ باہر گئے, پھر وہاں جا کے مزید ایکسپیرینس لیا, ان کی ٹریننگ ہوئی, انہوں نے ان کا سسٹم ڈیولپ کیا, اور آج ہم دیکھ لیں کہاں پہ ہیں وہ کہاں پہ. تو ہمیں افسوس تو ہوتا ہے اس چیز کا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے یہاں پہ کوئی. ٹھیک ہے نا. ہمارے ٹیلنٹ کو صحیح جگہ پوزیشن نہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہم کر لیں تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. آپ کا سوال تھا کہ کیوں اتنی فلکچویشن بار بار ہوتی ہے, اس کا سولوشن کو کنٹرول. دیکھیں وہ تو نہیں رک سکتی. سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں وہ SEC میں, وہاں پہ اس طرح فلکچویشن نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک لیول سے آپ کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے. صحیح. یہاں پر کیا ہے کہ کہیں کنڈوں کا مسئلہ ہے, وہاں پہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ ڈفرینٹ کرنی ہے, کہیں کچھ اور کرنی ہے. تو جو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں, کوئی ایسی چیزیں پروڈکٹ ہونی چاہیے جو اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ہمارے وہاں تو وہ بل زیادہ دینے سے کوئی ان کو ٹائم نہیں مل رہا. تو آپ لوگ کوئی لوگوں کی سپورٹ کے لیے کہاں پر ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سسٹم جو ہمارا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے.
جو ہمارے لگے ہوئے ہیں, جو کئی کے سسٹم میں لگے ہوئے ہیں. میں اسی پہ بات کر رہا تھا. ہاں, تو میں جیسے اگر آپ ایک سب اسٹیشن ہے, اگر آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں وہی ٹرالی ٹائپ کا پرانے زمانے کا ویکیوم سرکٹ بریکر یا SF6 سرکٹ بریکر لگا ہوا ہے, جو کہ SF6 تو انوائرمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. یورپ میں تو یہ بین ہو جائے گا 2-4 سال میں, ٹھیک ہے نا. اس کی جگہ ویکیوم آ گئی, ٹیکنالوجی آ گئی, اور پریشرائز ایئر پریشرائز سرکٹ بریکرز آ گئے ہیں. ہمیں وہ ساری چیزیں اگر وہ ہم اس کو مطلب کیا کریں کہ اس کو ریپلیس کریں نئی چیزوں سے, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے اپڈیٹڈ چیزیں ہیں اس کو کریں. اسی طرح جیسے ہم لوگ رینیوبل پہ بہت کام ہو رہا ہے یہاں پہ. سب سے بڑا سسٹینیبل تو یہاں پہ یہی ہے کہ آپ بیٹری آپریٹڈ اور سورج کی روشنی سے آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں. اس وقت جتنی بھی دنیا ہے وہ ساری کے ساری سولر پہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ابھی تک اگر آپ دیکھیں انڈسٹری دنیا جا رہی ہے, پوری دنیا سولر پہ جا رہی ہے. میں تو باہر دیکھوں, سعودی عربیہ دیکھ لیں, جن کے پاس آئل ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس آئل ہے, ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ الیکٹریسٹی اس پہ جائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ ان کو چاہیے انوائرمنٹ فرینڈلی اور سسٹینیبل وہ چاہیے, تو اس وجہ سے وہ سولر پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے نا یہ ہے انڈسٹری لیول پہ ہے, لیکن زیادہ تر محدود ہے ہمارے ریزیڈینشیل لیول پہ, وہ بھی کیونکہ بجلی کا بل بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فری بجلی ہے تو یہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں. تو ہمارے یہاں اس طرح سے وہ ہو رہا ہے ساری چیزیں. ہمارے سسٹم کو سب سے پہلے اپ گریڈ کرنا ہے, ہمیں نئی ٹیکنالوجی لے کر آنی ہے, اور یہ ہو رہا ہے اس پہ. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, لیکن اس پیس سے نہیں ہو رہا جس پیس سے ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر فنڈ چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ ریپلیس کریں گے, وہ سسٹم صحیح چل رہا ہے, وہ 25 سال پرانا ہے, ہر کی ایک لائف ہوتی ہے, تو لائف سائیکل آپ بریک کر کے آپ نئی ٹیکنالوجی اس کی جگہ لے کر آئیں. تو یہ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی چیز زیادہ ہو نہیں رہی ہے. ہاں, انوویشن پہ کام کم ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہ لے کے ہی چل رہے ہیں, وہی لے کے چل رہے ہیں, اسی کو ہم ریٹروفٹ کر کے اسی میں چیزیں چینج کر کے اسی کو ہم وہ کرتے ہیں, لیکن ہم اپ گریڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم ریٹروفٹ کر رہے ہیں. ریٹروفٹ مطلب ہم نے پرانی چیز نکالی, نئی چیز سر. ہم اپنے نئے بچے جو نیا ذہن آ رہا ہے اس سے کتنا کام لے رہے ہیں, جو ہمارے انجینئرز آ رہے ہیں, کیونکہ یہ پلیٹ فارم بھی انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرز کا دکھائی دیتا ہے. تو ہمارے جو انجینئرز آ رہے ہیں بچے, وہ ایک نئے خیالات, نئی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں. تعلیم میں بھی فرق پڑا ہے, کتابوں میں سلیبس کا بھی فرق ہے. ہم ان کو کتنا یوٹیلائز کریں, کیونکہ ان کی کریم یا رکنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے. سر بالکل, دیکھیں ان کو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں ملٹی نیشنل تو تقریباً الیکٹریکل فیلڈ میں زیادہ تر واپس چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, واپس گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ واپس چلے گی, وہ پارٹنرشپ اپنی پروڈکٹ دے کے گئی ہے. یہاں پہ کرنٹ لوگوں نے لے لیا ہے. بالکل سر, وہ چلا لیں گے اس طریقے سے. ہم تو خود بیچنے میں لگے ہوئے اپنے سارے ادارے. آپ نے اگر کسی ملٹی نیشنل سے خرید بھی لیا, کیا ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے رن کر لیں گے؟ ہم نے سارے اداروں کا تو حال جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے. ہاں دیکھیں, اس پہ بیک اپ سپورٹ ان کی پھر بھی رہے گی. وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل میدان میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, جیسے IEEE کی طرح کہہ رہے ہیں. ہاں, جیسے فار ایگزامپل کسی ویسٹنگ ہاؤس ہے, ٹھیک ہے نا, ویسٹنگ ہاؤس ہے, اب یہاں پہ ان کا پرنسپل آفس بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ مینوفیکچرنگ یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن مینوفیکچرنگ میں مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ OEM یعنی اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر جو ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم ہمارا یہ ڈیزائن لو, یہ لائسنس لو, اور تم یہاں پہ بناؤ. کمپنی اسی نام سے, کمپنی دوسرے نام سے پاکستانی ہے, لیکن برانڈ جو ہے وہ ویسٹنگ ہاؤس کا یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے سوئچ گیئر ہے, ہماری ایک پروڈکٹ ہے سوئچ گیئر. اب سوئچ گیئر جو ہے یہ ایک ڈیزائن پروڈکٹ ہوتی ہے, ہر آدمی نہیں بنا سکتا یہ, ٹھیک ہے نا. اس کی ٹیکنالوجی باہر سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئی, میں نے خود ٹرانسفر کی ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس پہ انوالو ہوا ہوں, ٹھیک ہے. پہل کو دی ہے ہم نے, سید بھائی ایک زمانے میں ہوتے تھے ان کو دی تھی میں نے, یہ اریوا TND ہوتی تھی پہلے, ان کو دی تھی میں نے. تو وہ جو ٹیکنالوجی یہاں ٹرانسفر ہوتی تھی وہ یہاں پہ اس کو لوکلائز کرتے ہیں. جب یہ اس کو لوکلائز کرتے ہیں تو اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے جو NED کے جو لڑکے آتے ہیں نا, یا یونیورسٹیز کے جو لڑکے آتے ہیں, تو یہاں پہ ہم ان کو انوالو کرتے ہیں اس کی R&D میں, ٹھیک ہے نا. تاکہ آپ بتائیں کہ آپ کے لحاظ سے وہ فریش برین ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ سوچ سکتا ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کا ایکسیس ہوتا ہے نیٹ پہ, اور اس پہ وہ پہلے ہم لوگ جب ہمارے زمانے میں تو یہ تھا ہم بک پڑھ کے ساری چیز ڈیولپ کر, اب تو ہر چیز نیٹ پہ اویلیبل ہے. تو ان کے بعد 10 طرح کی چیزیں, AI آ گئی ہے, IoT آ گئی ہے, یہ ساری چیزیں آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ لوگ اور اچھے طریقے سے وہ کرتے ہیں. ہماری آفس کے برابر میں ایک اور آفس ہے, اس میں ایک لڑکا ہے NED کا, ہم لوگ ایک میٹر ڈیولپ کر رہے ہیں IoT سے, جس میں ہمارا یہ سولر
اور جنریٹر، اور اگر کے ای ہے یا این ٹی ڈی سی ہے تو اس کی پوری جو نا ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں اس کی پرفارمنس ریموٹلی، اچھا، آئی او ویری ٹی کی گڈ، طرح. یہ ویری لڑکے خود ڈیزائن کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو یہ میں دیکھ کے جب میں دیکھا تو میں نے کہا یہ ہمارے لڑکے ہیں، ہمارے مطلب الیکٹریکل گریجویٹس ہیں، تو ہمیں بڑا خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ یار پاکستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو میں تو پرسنلی پاکستان اسی لیے آیا ہوں کہ میں کچھ کر سکوں. نہیں سر، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان اور ہم دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں. اور سر اینڈ آف دا ڈے پاکستانی یاد آ رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں، میں کوئی جیو میں نے 21 ملکوں کا، میں جیو کا مائک پکڑا جا کے یہ رپورٹنگ کی، یورپ شورپ جہاں کرکٹ ہوتی ہے ہر جگہ پہ، آئی پی ایل کور کرنے گئے. انڈیا اتنا گھوما، شاید ہندوؤں نے بھی نہیں گھوما ہوگا. 2005 میں تو 16 شہر گئے تھے ہم. تو اتنی اللہ نے دنیا دکھائی. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو سکون یہاں پر آتا ہے نا کہ ایک اپنی مرضی سے گھوم رہے ہیں. سر ہمارے حالات کچھ بہتر کر دیں جو آپ بات کر رہے ہیں. علی بھائی آپ کا ویژن جان کے بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے خود شمیم بھائی نے بھی یہ بات کی کہ ایک ویژن دکھائی دے رہا ہے، آپ جس انداز سے کام کر رہے ہیں. ہماری جتنے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پہلی مرتبہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جی کیا کچھ آپ کو نیا دکھائی دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے جس طرح آپ نے جو اپنے اسمارٹ سٹی بنا رہے ہیں، آپ زبردست قسم کے آپ کا کام دکھائی دے رہا ہے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی. لیکن اتنے اسمارٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ چاہے آپ پاور سیکٹر میں بات کر لیں یا کچھ اور لائٹنگ کی بات کر لیں، تو کچھ نئی چیز دماغ میں آئی آئی ٹرپل ای پی میں آنے کے بعد کہ اب میرا اسمارٹ سٹی اور زیادہ اسمارٹ ایسے ہوگا؟ جی بالکل نسیم صاحب، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اسمارٹ سٹی کے 3 لیئرز ہیں. ایک بیس ہوتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، وہ ہم کر چکے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو اسمارٹ کرنا ہے، جو کہ جس اسمارٹ مینس کہ ڈیجیٹل کرنا ہے، یہ ڈیجیٹل ڈریون ہوتی ہے، تو اوپر ہو گئی آئی او ٹی، ہو گئی سافٹ ویئرز ہو گئے. تو اس کو جو درمیان کی لیئر ہے، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اور سافٹ ویئر کے درمیان کی لیئر ہے، اس کو ہم الیکٹرانکس کہتے ہیں. تو جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کو بھی ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا ایونیو دے رہے ہیں جس میں یہ بہت زیادہ انویسٹ اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ون ون سچویشن ہوگی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہم ان کو مواقع دے رہے ہیں ایکسپینشن کا، نیو آئیڈیاز کا. فار ایگزامپل جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ٹرانسفارمرز ہیں، اسمارٹ ٹرانسفارمرز ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل کولیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ سسٹینیبل ہے، زیادہ ایفیشینٹ ہے، اور ہم کیوں نہیں ان کو کریں گے. جیسے اوساکا لائٹس انہوں نے بتایا جو کمال کمرے سے لے کے ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اس کے یہ اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے لائٹنگ سسٹینیبلٹی میں، کیونکہ یہ انرجی کنزیوم کرتا ہے. اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم ایسی اسمارٹ لائٹنگس کو امپلیمنٹ کریں جو کہ لیس انرجی کنزیوم کریں، یا اس وقت انرجی کنزیوم کریں جب ان کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنی اسٹریٹ لائٹس اور مین جو بولے واٹس ہیں اس کے اوپر جو ہم نے لائٹنگ کی ہے وہ اسمارٹ ہے. فار اسمارٹ مینس کہ اف دیر از نو موومنٹ آن دا روڈ، وہ ڈم ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. اچھا جی ہاں. اور جیسے ہی دیر از ون وہیکل کمنگ، اور اس کا سینسر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو ہم نے میجرمنٹ دی یہ ہوئی بہت ہے. ضروری ہے پاور سیکٹر کو سیف کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو پتہ چلا وہ دن میں بھی لائٹیں کھلی ہوئی ہیں جی، اور بل ہمیں آ رہا ہے. ہاں. اس کے علاوہ جو بھی ہم پروسیس کو، سیکٹر کو، واٹر ہے، انرجی ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، فلڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، سیوریج سسٹم، جیسے میں نے آپ کو سب کو شیئر کیا کہ ہم پانی کو اس کس کو طریقے بھی ریسائیکل کرتے ہیں. وہ ریسائیکل کرنا ہے. اس کا جو ڈیٹا ہے، کون کتنا پانی یوز کرتا ہے گھر میں، ایون یہ بھی ہمیں چاہیے. کون کتنی بجلی یوز کرتا ہے یہ بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ اس کی بیس پہ ہم ان کو ڈسٹریبیوشن کریں گے. یہ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں ڈیٹا نہیں آئے گا. ڈیٹا تھرو آتا ہے الیکٹرانک ڈیوائس جو سافٹ ویئر اور ہمارے درمیان بات کرتا ہے. تو ان کے بغیر اب یہ جیسے لائٹنگ والے ہیں، یہ ہمیں انوویٹو پروڈکٹس لا کے دیں گے اگر ان کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بنائیں گے. کیونکہ ہماری اتنی بڑی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح میں نے بتایا پورا ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں ہم. تو بالکل آئی ٹرپل ای میں بہت زیادہ وہ ہے
پوٹینشیل ہے. کیسے لگے بدر ایکسپو سولوشنز کے آپ کو ارینجمنٹس IEEE کے انتظامات کیسے سر لگے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ اب بڑی میسو اسکیل پہ اب کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس ایکسپو سینٹر کے 5 ہالز ہیں 6 ہالز ہیں وہ سارے ہی فلی آکوپائڈ ہیں اور ہم ان کا ارینجمنٹ بہت اچھا ہے. ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ جیسے شمیم صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ساری پاکستان کی الیکٹرک جو بھی انڈسٹریز ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ آپس میں یہ کولیبریٹ کر سکیں اور کچھ وہ ایونیو دیکھ سکیں جہاں پہ یہ لوگ مل کے کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے نسیم بھائی کولیبریشن کی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. فار ایگزامپل یہ ٹرانسفارمر کے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نا صرف جس انڈسٹری میں ہم ہوتے ہیں صرف ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اسی کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم نے کہیں میجر ایکسپینشن کرنی ہے تو ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا پوٹینشیل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو مجھے نظر آتا ہے جو اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے جو بھی ہمارا بھی مقصد ہے آنے کا کہ ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں اور ہم ان سارے پارٹیسپینٹس کو یہ بتائیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس اور آپ کے لیے اور آئیں اور مل کے کام کریں کولیبریٹ کریں آپس میں. شمیم صاحب ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ کولیبریٹ کریں. مقصد IEEE کا یہ ہے کہ آپ سب بیٹھ کے اپنے دماغ کو کھول لیں کہ میرے کام کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا ہے, میں کس کے ساتھ مل کے چل سکتا ہوں اور میرے پاس آپشن اتنے ہوں کہ اگر میری بات نہیں بن پا رہی ہے عدنان بھائی سے تو میرے پاس علی بھائی کا آپشن موجود ہے, میرے پاس شمیم بھائی کا آپشن موجود ہے. تو آپ کے لیے آپشنز جب بڑھ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ اپنی پسند کی چیز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جی ہاں دیکھیں ایک روٹین کی چیز ہے جو سارے بناتے ہیں. ایک ہے اپون ریکوائرمنٹ R&D جیسے آپ میٹر بنا رہے ہیں. اب یہ انتہائی امپورٹنٹ انوویشن ہے. اب جو یہ لڑکے کر رہے ہیں اب میں نے جیسے آپ کو بتایا میرے پاس سلیکون ولیج ہے. میں نیو ٹیلنٹ کو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ٹیلنٹ کو کیسے ریٹین کریں. ہاں سر اسمارٹ بچوں کو کیسے روکیں. اب ہم نے گورنمنٹ کے بعد ہم لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹلی دونوں میری سٹیز میں انکیوبیشن سینٹرز ڈیولپڈ اور آپریشنل ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. ایون یو ڈونٹ ہیو if you only have the idea, you don't have any technical expertise, you are not software development, electrical engineer, آپ کے پاس صرف آئیڈیا ہے اور وہ کسی بھی عمر کا ہے. آپ آ جائیں. ہم نے اپنے پاس ایسی ایک ٹیم بنا کے رکھی جو ہم آپ کے لیے کام کریں گے. ہم آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر کے دیں گے اگر آپ کو ضرورت ہے. ہم آپ کو ویب بنا کے دیں گے اگر آپ کو ضرورت ہے. ہم آپ کو وزٹنگ کارڈ تک بنا کے دیں گے اگر آپ کو ضرورت ہے. آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ہمیں آئیں اور آئیڈیا دے دیں. اور جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے, سافٹ ویئر انجینئر, الیکٹرک انجینئر یا کسی بھی سیکٹر سے ریلیٹڈ, ایون انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, جس کی شاید کوئی ڈگری لینا نہیں شاید آج کل پسند کرتا, اس کے لیے تک ہم نے اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. اگر آپ اریگیشن میں اسمارٹ اریگیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کریں. اریگیشن میں کچھ آپ اس اسمارٹ سٹی میں کچھ رقبہ رکھا آپ نے؟ نسیم بھائی ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7,000 کنالز 1 لاکھ کنال سے زیادہ ہے. 7,000 کنالز تک میں محدود رکھ سکتا تھا اپنے آپ کو گرین ایریا میں. ہماری مینجمنٹ نے انویسٹ کیا ہے اور اپنا فائنینشیل اسپیکٹ فارگو کیا ہے بلینز کا اور 32,000 کنالز ہم نے گرین رکھا ہے ایریا. اچھا ویری گڈ. انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے تو اب اس میں جو ہم نے گرین ایریا رکھا ہے اس کو ہم نے اس کو اریگیٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں اسمارٹ اریگیشن چاہیے لیس واٹر کے ساتھ. وہ سینسر بیسڈ ہے, وہ اسمارٹ اریگیشن ہے. تو وہ ینگسٹرز آ کے ہمارے ساتھ کریں نا, وہ ہمارے لیے ڈیولپ کریں سینسرز, یا ڈرپ اریگیشن ہے یا کوئی بھی نیو انوویٹیو آئیڈیا جو میرے پاس شاید نہیں ہے. آ کے ہمیں بتائیں, ہم سپورٹ کریں گے. آ کے ہمیں کولیبریٹ کریں. بلکہ جو یہ ہمارے صاحبان ہیں جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں ایکسپو کے, اگر یہ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیو بزنس میں آنا چاہتے ہیں جو کہ الیکٹرک ریلیٹڈ بھی ہو, تو ہم ان کو یہ مواقع دے رہے ہیں. بہت ہی اچھا آپ کا سجیشن ہے. تھینک یو ویری مچ محمد علی نصیر صاحب, GM سسٹینیبلٹی کیپٹل اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی. سر بڑی اسمارٹ گفتگو کی آپ نے اس پروگرام کے اندر, بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے آنریبل شمیم احمد جملانہ بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ساتھ تو ہمارا رہتا ہے, لیکن سید عدنان موئی صاحب زبردست قسم کی آپ کی گفتگو رہی.
आप सब लोगों ने अपनी कंपनीज़ को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एट द सेम टाइम आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगी, आपने पाकिस्तान को ज़्यादा पोर्ट्रे किया। आपने पाकिस्तान की तरक्की पे ज़्यादा बात की अपनी कंपनी के निस्बत, अपने स्मार्ट सिटी की निस्बत, अपने बच्चों के फ्यूचर पे ज़्यादा बात की। तो यही मोहब्बत पाकिस्तान को इस वक्त दरकार दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और फिर एक्सपो से एक्सपोजर में इतना ही जो एक ख़ास फोकस दिखाई दिया, आपने इस गुफ्तगू में सुना होगा, मेड इन पाकिस्तान, फोकस एक ही चीज़ पे दिखाई दिया। ये हमारा बच्चा भी जो है वो पाकिस्तान का ही है। जब प्रोडक्ट सारी की सारी पाकिस्तान की बन रही होंगी, ये बच्चा कभी बाहर जाने का नहीं सोचेगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सजेशंस भी सामने आई। अली साहब की भी सजेशन थी कि अगर हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से वाबस्ता है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक फ़ोरम बनाए और उस फोरम के थ्रू मिलकर काम करें। ये शायद इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। इस पे कोशिशें की जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा अपना एक प्रेस क्लब होता है जिसके अंदर सारे चैनल्स के लोग आके बैठते हैं। उस क्लब के साथ सबकी एक जो है वो एफिलेशन होती है, जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से इनका अपना एक क्लब हो जहाँ पे सारे लोग आके अपने मसाइल को डिस्कस करें, उसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बड़ी स्मार्ट गुफ्तगू रही आज हमारे इस एपिसोड के अंदर, लेकिन थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स के जिन्होंने हमारे इस एक्सपो से एक्सपोजर को स्पॉन्सर किया। SMS एंटरप्राइजेस, डाइची लाइटनिंग, शेख विलायत अहमद एंड सन्स, ग्लोबल लाइटनिंग एंड उनके साथ डेल्टा पावर। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एक्सपो से एक्सपोजर में आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान। Ladies and gentlemen, I would now like to invite Professor Dr. Tahir Saghir, moderator and a leading figure in cardiovascular medicine. Professor Dr. Tahir Saghir is the Executive Director of the National Institute of Cardiovascular Diseases, NICVD, Karachi, and a renowned interventional cardiologist with fellowships from the College of Physicians and Surgeons, Pakistan, FCPS, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the American College of Cardiology, FACC. We welcome Mr. Tahir Saghir to the Healthcare Expo Day 2. Thank you for coming here, sir. Tahir sir, we are honored. You have always been very kind with us. Other panelists of this session are Professor Irfan Amjad Lutfi sir. He is heading the stroke program at NICVD and is an intervention radiologist. Dr. Abdus Salam Khan. Dr. Abdus Salam Khan is associated with Shifa International Hospital, Islamabad, and his specialty is emergency medicine, and he remained the Dean of Emergency Medicine at CPSP. Dr. Faryal Tariq. Dr. Faryal Tariq is associated with DUHS. She is based at OJA campus. She is an endocrinologist and diabetologist.
Dr. Waqas Khalid, he is associated with PNS Shifa and he is HOD Cardiology. Dr. Okasha Anjum, she is associated with Indus University and her specialty is physical therapy. So please. So the session is non-communicable diseases. It's a growing burden on healthcare. And let me hand over to Professor Tahir Saeed. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you for the kind consideration to moderate the session. Today's session is regarding the non-communicable diseases. It's a huge burden of non-communicable diseases in Pakistan. Way back 15, 20, maybe 30 years back, we were very much concerned about the communicable diseases. But now it's a double burden, the communicable and non-communicable disease. So today's session will be with me, Dr. Abdul Salam from Shifa International, Faryal Tariq from DUHS Ojha, Irfan Lutfi Saab from NICVD, Okasha Anjum from Indus University, and Asif Sheikh from DUHS. So to start with the program, I would like to invite Dr. Abdul Salam, Shifa International, regarding the rise of vascular disease in Pakistan. Your presentation. Assalamu alaikum everyone. I'm thrilled to be here and I thank Badar Expo for arranging such a platform to be part of such a gathering जिसमें के हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उसके साथ साथ जो हेल्थ केयर की सपोर्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे बात करें और सॉल्यूशंस क्रिएट करें सो दैट वी कैन बेनिफिट आवर एंड यूजर आवर पेशेंट जिसके पीछे हम सारे ये काम सारे कर रहे होते हैं. सो इफ़ यू कैन स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. Although it only has 6 slides, so if they cannot produce it in just maybe a couple of minutes, I can relate to you some messages. Communicable और non-communicable diseases में जो हम ज़्यादातर communicable diseases की बात इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे ख्याल में उनका इलाज एंटीबायोटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ये वो सारी चीज़ें आसान हैं. और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं उनकी अर्ली डिटेक्शन हमारे लिए वी थिंक इट्स अ बिग इशू क्योंकि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आ जाती हैं एंड देन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ बर्डन. यू आर ट्राइंग टू मे बी गो आफ्टर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट अपरेंट येट. तो इसलिए वो एक इशू बन जाता है. तो when we talk about vascular diseases, actually we are talking about diseases of the arteries, diseases of the veins and diseases of the capillaries. और ये हमने ये देखा है कि ये जो है पाकिस्तान में these are alarmingly increasing in number and we will talk about that thing in just a minute. तो ये कौन कौन सी diseases ऐसी हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं. And I think when we look at it, there are different sort of specialists who deal with these issues. And I will just name it for just a few. Coronary artery disease को सारे cardiovascular देख रहे होते हैं, cardiologist देख रहे होते हैं और साथ साथ when it comes to the surgical standpoint, cardiothoracic surgeons जो हैं वो उसको देख रहे होते हैं. इसी तरह hypertension is a sort of vascular disease. When the pressure of the vessels starts getting up more than usual, it causes problems.
पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, पेरिफेरल वीनस डिजीज़, ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगेन, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें स्ट्रोक आ जाते हैं, जिसमें के हेमोरेजिक स्ट्रोक्स, इस्कीमिक स्ट्रोक्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। डायबिटिक वैस्कुलर पैथोलॉजी, रीनल वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड मीजेंट्रिक वैस्कुलर थिंग्स। अच्छा, इसमें जो बेसिक जो इशू जो हम जिसको कह सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी की या हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अकाउंट्स फॉर अबाउट 29% ऑफ ऑल डेथ्स इन पाकिस्तान। ये WHO की 2022 की स्टडी, उसमें ये उन्होंने बताया कि 29% ऑफ ऑल डेथ्स आर कार्डियोवैस्कुलर। Hypertension is affecting 1 in 3 people. This is a big number, big number. Diabetic related vascular complications is about 26%. Again, a big number. उसके अलावा stroke incidence has increased by 40%. Presentation अब आ गई। Although कि मेरा ताल्लुक इमरजेंसी मेडिसिन से है तो आई कैन हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, बट दिस इज़ समथिंग दैट्स नॉट माय रियल एक्सपर्टीज। तो हमने इसका आपको सबको इसका जिक्र किया आप सब लोगों के साथ, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट एपिडेमियोलॉजी। ये हमने अभी स्ट्रोक इंसिडेंस बताया आपको। लास्ट डिकेड में इट हैज़ इंक्रीज 40%. This is quite a big number, and our other esteemed experts will talk about all those things. My job is just to see कि ये increasing in number है and where do actually they present. ये थोड़ा सा आपको बताती है कि ये इसकी बेसिक पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो किस तरह की है। You know, when you look at the left side of the slide, it says कि over the course of years there is slowly narrowing of the vessels, और ये narrowing of the vessels throughout the body हो रहे होते हैं। तो जिस एरिया में ये नर्विंग होती है उस एरिया को अफेक्ट करती है। सो इफ़ इट्स हैपनिंग इन द ब्रेन साइड वो ब्रेन को अफेक्ट करेगी। इफ इट्स हैपनिंग इन द हार्ट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द हार्ट, एंड इट हैपन्स इन द मिजेंट्री या एब्डोमेन की करेगी। और अगर ये पेरिफेरल वेसल्स में होती है तो पेरिफेरल वेसल्स में पेन और वो सारी क्लॉडिकेशन कॉज करती है। जो राइट साइड वो है वो उसमें उन्होंने ये बताया कि देयर इज़ एन एम्बोलिक फिनोमेना ऑल्सो। थ्रोम्बस कहीं पर ब्लड क्लॉट कहीं से निकलता है और इट कैन लॉज एनी प्लेस, एंड वेर एवर इट लॉजेज इट कॉजेज अक्यूट सिम्टम्स। जो लेफ्ट साइड है दैट्स क्रॉनिक सिम्टम्स, क्लिनिक में ये मरीज़ देखते हैं। जो राइट साइड है वो मेरा इशू है कि जब वो पेशेंट्स आते हैं दे आर अक्यूटली सिक, दे आर गोइंग टू डाई इफ़ समबडी विल नॉट इंटरवीन। अगर वो हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, अगर वो प्रॉब्लम ब्रेन में होगा तो हम न्यूरोलॉजिस्ट TPA उन तमाम चीज़ों की बात होती है। एंड इफ़ इट्स इन द मेजेंट्री वी हैव टू कॉल द सर्जन टू टेक केयर ऑफ इट। और अगर वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हो देन यू टॉक अबाउट डिफरेंट मोडालिटीज़। तो राइट साइड इज़ द इमरजेंसी मेडिसिन टेरिटरी जिसमें अक्यूटली पेशेंट आता है एंड वी स्टेबलाइज देम, गिव देम टू द स्पेशलिस्ट हु टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम डेफिनेटिव वे, चाहे तो वो उसको कैथेटर बेस्ड किसी भी मोडालिटी से करें या ऑपरेटिव मोडालिटी से करें। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द टॉक टाइम। कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स इसमें ये याद रखें, वी ऑल नो इट इज़ जस्ट अ रिपीटिशन सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क हैं ये वो हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। वो एज है, एज प्रोग्रेस ही करती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री ऑफ वैस्कुलर डिजीजेज एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, तो हम इसकी बात नहीं करते। हम आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं कि जिनको आप अर्ली अगर आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर वर्क करें तो यू कैन एक्चुअली लोअर द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय ऑल दीज इश्यूज। तो उसमें पुअर डाइट सबसे बड़ा, और हम सुबह से ये सुनते भी आ रहे हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल और उसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं आज हम उसी की रिपीटिशन करेंगे, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे दोज कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी कैन मॉडिफाई देम, जो हेल्दी लाइफस्टाइल को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो पुअर डाइट में हाई सॉल्ट, शुगर, ट्रांस फैट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी। और ये मेरा आखिरी मैसेज जो होगा वो भी यही होगा कि
As long as we are not physically active, we are inviting to a lot of different problems, and our experts will again talk about this thing later on. तो इसमें ज़्यादा मैं इंडल्ज नहीं करता. Smoking and tobacco use, uncontrolled diabetes, hypertension, stress and mental health issues. ये भी हमने बात की कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ को फॉर वट एवर रीजन्स. स्टिग्मा एक है कि लोग पीपल डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज साइकियाट्रिक पेशेंट्स और वट एवर. उसके बाद टाइम इशू है कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना. तो ये ऐसा एक इशू है कि जिसको अगर हम एज अ नेशन नहीं एड्रेस करेंगे तो वी आर डीलिंग विद अ पॉपुलेशन हु वुड केयर अबाउट देयर ओन वेल बीइंग बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. स्ट्रेस रिलेटेड इशू उनको एड्रेस करना इतना ही ज़रूरी जितना कि बाकी चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है. तो फिर अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं. तो चैलेंजेस ये सबसे बड़ा चैलेंज लिमिटेड एक्सेस टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. हमारा जो एक्सेस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तक लिमिटेड है. एक तो वैसे ही हमारी स्पेशलिस्ट टू जनरल पॉपुलेशन जो हमारा रेशो है वो भी बहुत ही डिस्टर्ब्ड है. वो हमारे पेशेंट्स को जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट तक एक्सेस वक्त पे नहीं मिलता. ऑल्दो वी मे स्टिल बी अहेड ऑफ plenty of nations, still plenty of patients get neglected mainly because of the time or the money constraints. Late diagnosis because of lack of awareness. एक हमारा जनरल ट्रेंड है कि जो चीज़ टूटी भी नहीं हो उसको जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब वो टूटती है तो फिर वो जुड़ नहीं सकती. तो ये वाली बात कि जब तक कोई चीज़ जिसको हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि समथिंग इज़ एट द रिस्क ऑफ बीइंग ब्रोकन, तो उसको हम अगर आइडेंटिफाई करके उस रिस्क को कम करते हैं तो वो चीज़ ब्रेक फिर बाद में नहीं करेगी. हार्ट अटैक को उस वक्त उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप जब एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका हो. तो प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन. तो यहाँ पर भी वही हमने डिस्कस किया. हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. तो जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो आ रहे हैं कॉस्ट इज़ वेरी हाई एंड समबडी हैज़ टू बेयर इट. Just because some institutions provide free care to the patient does not mean it's actually free. It's free to that particular patient, लेकिन somebody is paying for that bill. कहीं ना कहीं से वो पैसे आते हैं, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हम पे करें या कैसे भी पे करें, वो हम लोग भी जनरली उसको पे हम ही कर रहे होते हैं. Shortage of specialized vascular surgeons, interventional radiologists and facilities to carry these out. हमने ये देख लिया है पाकिस्तान में कि इलाज सारी चीज़ों के अवेल का मामला है. शॉर्टेज है इन लोगों की. इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास और बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका नंबर बेस्ड अपॉन द बर्डन ऑफ दैट डिजीज़ इज़ क्वाइट लो. तो वो उनको नंबर को इंक्रीज़ करने की या अपनी डिजीज़ बर्डन को कम करने की ज़रूरत है. वट एवर वी फील वी शुड डू इट. या तो बर्डन कम करें या स्पेशलिस्ट बढ़ाएँ. ये अब हमारे हाथ में कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं. पुअर मेडिकेशन एडहेरेंस अमंग पेशेंट्स, उसकी भी कॉज हमें सबको पता है कि फाइनेंस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट. एक जो मरीज़ हमारा अगर 60,000 70,000 रुपये कमा रहा है, ये भी मैंने शायद थोड़े ज़्यादा ही बता दिए. 30 से हम शुरू करते हैं. हमारे ड्राइवर्स और दूसरे वो लोग जो लोअर कैटेगरी में आते हैं उनकी कभी कभी दवाइयाँ ही 25-30 हज़ार रुपये की बनना शुरू हो जाती हैं. तो वो उन डिजीज़ से जब वो कोप करते हैं तो उनका मेडिकेशन से एडहियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु कैन सपोर्ट, बट स्टिल वी हैव टू कंसिडर दैट इन माइंड कि उनके लिए खुराक ज़्यादा अहम होगी या मेडिकेशन ज़्यादा अहम होगी. आखिर में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस. वैस्कुलर डिजीज़ इज़ द ग्रोइंग एपिडेमिक इन पाकिस्तान. तो नंबर तो इसका बढ़ रहा है. हम या तो प्राइमरी प्रिवेंशन पर जोर अगर नहीं देते तो फिर हम वो बढ़ता ही चला जाएगा. तो अर्जेंट नीड फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अर्ली स्क्रीनिंग एंड बेटर हेल्थ केयर एक्सेस. ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पॉलिसी इंटरवेंशन, कंट्रोल ऑन अनहेल्दी फूड. अब ये मैंने थ्रो तो कर दिया है बट आई डोंट नो इट विल बी एबल टू बी इम्प्लीकेटेड कि कहीं आप हेल्दी फूड को आप प्रमोट करने के लिए आप बैड फूड को आप अगर आप बंद करते हैं तो शायद आधे शहर के रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ेगा. कम्युनिटी एजुकेशन बिकम्स दी प्राइम टारगेट कि हम कम्युनिटी को एजुकेट करें कि वो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, डिजीज़ को आइडेंटिफाई जल्दी करवाए और जब भी कोई डिजीज़ किसी के साथ होती है तो अगर उसकी फॉलोअप उसका अच्छा होता चला जाए तो उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है. So this was my presentation. Thank you very much, and we will be discussing some of it in later on in the panel discussion.
Thank you very much. Thank you, Salam Khan Sahab. It's very simple and interesting talk regarding the vascular disease incidence in Pakistan. Now I would like to ask Dr. Faryal Tariq to talk about the diabetes, where the diet is the important thing. Assalamu alaikum. I hope you can all hear me well. Today's topic is about the non-communicable diseases. کہ ایسی ڈیزیزز جو کہ کسی انفیکشن یا کسی چیز سے نہیں لگتی لیکن یہ لوگوں میں ایدر تھرو ٹرانسفر آف جینس فرام دا فیملی یا ان کی اپنی فزیکل میک اپ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، جس میں کہ جو ٹاپ پرائیورٹی آج کل کی ڈیزیز ہے جو گلوبل ہیزرڈ ہے دیٹس ڈائبٹیز میلیٹس. اچھا the thing is that I am basically a physician or a clinician. I'm not a nutritionist or a dietitian, but I will try to focus more on the diet as compared to the medical therapy for the treatment of diabetes. Okay, if we talk about diabetes, اب یہاں پہ کافی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، اسٹاف کے ہیں، دوسرے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. So, do you know what actually diabetes means? Diabetes سے مراد کیا ہے؟ Diabetes basically ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے passing through، یعنی کوئی چیز جا رہی ہے، something is passing. اور اس کے ساتھ جو mellitus لگا ہوا ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے، اور یہ گریک ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے sweet, something sweet. تو passing something sweet یعنی کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے، اور وہ پاس کہاں سے ہو رہی ہے؟ جب ہماری باڈی میں مٹھاس شوگر زیادہ ہو جاتی ہے وہ تھرو دا کڈنیز جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتی ہے، اور جو ہمارا یورین ہے وہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دیر از سم تھنگ سویٹ وچ از کمنگ آؤٹ ان دا یورین. سو ڈائبٹیز میلیٹس اس وجہ سے یہ نام پڑ گیا. Now, the diabetes, as I said, is a very common, non-communicable and a global hazard. In fact, it's kind of an epidemic, a non-communicable epidemic. اور prevalence جو ہے ڈائبٹیز کا وہ انکریز ہوا جا رہا ہے. صرف ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ انکریز ہو رہا ہے. پہلے کچھ لوگ تھے جن کو ڈائبٹیز ہوتی تھی، جیسے اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر سومیا تھی، انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم لوگ بڑی ہیلدی لیونگ کرتے تھے، ہم لوگ واک کرتے تھے، اتنا مرغن کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اس میں ٹریول نہیں کرتے تھے، واک کرتے تھے، بسوں میں جاتے تھے، تو اس سے ہماری انرجی جو تھی وہ کنزیوم ہوتی تھی اور ہم لوگ ہیلدی رہتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے زمانہ چینج ہوا ہے، تھنگز ہیو بین انکریزنگ، موبائل فونز ہیو بین دیئر, remote controls have been there in our hands, so because of that we are having a sedentary life. ہمارے یہاں physical activity ختم ہوتی جا رہی ہے. If we talk about Pakistan, Pakistan is considered as the third It's 4 p.m. At Badar Expo Solutions, we are committed to connecting people, creating values, and delivering impactful events. Our mission is to make emerging healthcare trends and innovations accessible globally, while fostering meaningful B2B matchmaking opportunities between local and international stakeholders. ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس لاسٹ ایئر ہم نے شروع کی، اس سال اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے. اگین اسے ایک بہت بڑی میں سکسیس سمجھتا ہوں کہ پہلے سیشن کے بعد ہم دوسرے ایڈیشن کے اوپر آئے. Your vision and dedication in promoting Pakistan healthcare industry through such high-level platform is really commendable. Let me start by congratulating Mr. Zuhair from Badar Expos and the spirit behind Abid Abbas
Sheikh Saab for arranging such a beautiful conference. ये सिर्फ एक नुमाइश या एग्जीबिशन नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सफ़र है जिसकी बुनियाद डाली जा रही है। और हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो मैं ज़ुहैर नसीर साहब आपको और आपकी टीम को बदर सॉल्यूशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. Thanks for joining the session, which is very close to my heart. It's emergency and the trauma care session. I'm your moderator for the panel discussion. My name is Dr. Raza Sheikh. Currently, I'm leading the emergency department at Shaheed Mohtama Benazir Bhutto Institute of Trauma. My background is emergency medicine consultant trained in UK. Worked for the NHS healthcare system for 17 years. And for last 3 years, I've been working in Pakistan to help and learn the experiences of emergency medicine and the trauma system in Pakistan. Before we start the panel discussion, we've got one more talk. Dr. Abdul Salam has already delivered his talk on the prevention of the trauma care. We've got Dr. Rashid, who is a thoracic surgeon. I would like to invite him to present his talk, and then we will start the formal discussion. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Rashid. I'm a thoracic surgeon and a trauma surgeon in Pakistan Army. Currently, I'm working in Pakistan Navy. And my discussion is mainly focused on thoracic trauma, but little bit more emphasis is on the military trauma and how we are dealing with the things in our setup. So, first of all, trauma is the leading cause of death in the young people. And about 5.8 million people of biology and economic groups die every year from the injuries. About 12% of all the world's burden of disease is due to the trauma and it causes
costs about $500 billion in money annually to treat these cases. This is a general view, and the money that is required to further rehabilitate these patients is then again costs too much. And if we come to the causes of the trauma, we will again see that road traffic accidents are the major cause of trauma. Then are the other things like wars, drowning, falls, poisoning, other causes self-inflicted, but still road traffic accidents are the main cause of trauma. And coming to the thoracic trauma, it causes about 25% of all trauma-related trauma deaths and contributory factor in up to 75% of all trauma-related deaths. But the important thing is in thoracic trauma, majority of the cases can be treated with relatively simple maneuvers, like the maintenance of the airway and insertion of the chest tube. Only 10% of the blunt trauma and 15 to 30% of the penetrating trauma patients require operations. So here comes the importance of the training in the basic maneuvers, where you can save up till 90% of the patients from surgery and you can treat them anywhere. You don't require any specialized center for them. So coming to the main causes, as you all people know, these are blunt trauma cases, penetrating trauma, compression injuries, blast injuries, etc. Chest trauma, blunt injuries, penetrating injuries, all can be there. But the main, if we come to the pathophysiology, these are the factors: hypoxia, hypercarbia, acidosis, and tissue hypoxia. These are the main killers, and our aim is to prevent these. So the patient is having a good oxygenation and it does not go into the acidosis and hypoxia and hypothermia. So if a patient went into there is a vicious cycle develops and one thing leads to the other and then it keeps on repeating itself till the patient dies. So if we intervene immediately, then we can stop this and we can save life. Okay, what are the factors which had reduced the mortality in these cases? Most important of all is the paramedics and emergency medical technicians. The training of these patients, these people that done tremendous amount of good to the treatment of these patients and lead to the improved result in these cases. Then speedy evacuation, development of these special trauma centers where you can treat, investigate and treat these patients, then trauma specialists, refinement of anesthesia techniques, antibiotics, and early diagnosis and management. And early diagnosis and management is only possible with the use of advanced investigations and training of the people who can just look at the patient and can rapidly diagnose this patient and can treat them. Again, factors aggravating mortality are hypoxia, sepsis, and acidosis, which I had already said. These are the 12 things which we are usually looking for in the trauma patients, which are commonly called as the deadly dozen. 6 of them are immediately life-threatening, 6 of them are potentially life-threatening. If you ignore them, then they can, after some time, can become potentially life-threatening. Most commonly, you all know that there's aortic obstruction, tension pneumothorax, pericardial tamponade, open pneumothorax. These all things can be treated very effectively with simple maneuvers if you know them how to treat them. So treatment of and management of thoracic trauma, we use the ATLS protocol, depending on which comprises of the primary survey, resuscitation of vital function, detailed secondary survey, and then definitive care. Primary survey, airway, breathing, circulation. And you know, airway, breathing, circulation, these all are in the thoracic cavity. Airway is there, breathing is totally with the chest, and circulation, there can be massive hemorrhage in the chest, up to 3 liter, 4 liter of blood can be lost in the chest. So circulation is also very much there in the chest. So for the thoracic trauma, you need to know all these things, and this can be done very effectively if you know the basic principles. So we divide the management of these cases in pre-hospital care, emergency department care, and operating room. And in all of these levels, we usually apply the same principles of ATLS. Okay,
hospital cares, there are two types of setups usually in the world. Some setups they use the paramedics, and some setups they are more inclined towards the doctors. We in the army, we have more of a setup which involves the doctors. We want the doctors to go as front in the battlefield or wherever we are to. We don't use the paramedical stuff, but other setups you have very well-trained paramedical staff. They can go into the field and can do the initial assessment of the patient and management. So whoever is there, he is required to do the rapid assessment and airway examination of the chest. They can recognize major thoracic injuries, and interventions like airway and stabilization of cervical spine can be done. Chest intubation can be done at the scene. Any sucking chest wound is closed. IV cannulation can be done, and then safe and rapid transportation is very important. That can be done to the emergency center or the nearest hospital. At the emergency room, again, primary survey is repeated. Patient is hemodynamically stabilized, and all required investigations can be carried out like CT scan, X-ray, E-fast, and any intervention required like chest intubation is to be done or any dressing is to be done, that can be done. Then comes the important decision whether to proceed with the surgery or continue with the conservative care of the patient. If there are signs that like on chest intubation there's massive blood loss, or there is very large amount of air leak, or there are signs of cardiac tamponade, something like that, then you can proceed to the operation theatre, or otherwise you can proceed with the decision of conservative management of these cases. Again, in operation theatre, these are the usual approaches we use for the surgery. Posterolateral thoracotomy, we as thoracic surgeon, this is our favorite approach. For the unilateral injuries, posterolateral thoracotomy, again, which gives good access to the hilum of the lung. Then anterolateral thoracotomy sometimes can be done if we are suspecting things like pericardial tamponade, or we need to cross-clamp the aorta, then the anterolateral thoracotomy can be done. It can be taken to the other side and converted into a clamshell thoracotomy, that you can see converting it to a clamshell thoracotomy. This is the clamshell thoracotomy, and you can access both the pleural cavities and the mediastinum at the same time. Here you can see there the heart is also exposed in the clamshell thoracotomy. Sometimes, if thoracic and abdominal injuries both are there, then thoracoabdominal incisions can be given. And last, minimally excessive invasive approaches like VATS can be also employed. And with the advent of VATS, our indications of surgery are now expanding. Those cases which previously we used to treat conservatively, like if you put the chest tube and 700, 800 ml of blood was there, we can say, yes, okay, there's no harm in putting in a camera and look inside and see if there is any major injury. So, VATS is very useful tool in our repertoire. So now I'll touch few things about what the world is now doing in, what's new in the management of thoracic trauma. First of all, refined resuscitation and hemorrhage control. Things, whole blood resuscitation, blood components, people again go back to the whole blood resuscitation, fresh whole blood. They say that in trauma cases, this is the best thing, you give the freshly bled whole blood. And on this, the concept of walking blood bank was made. Walking blood bank is, if a field hospital is there, it was made by the Americans in Afghanistan and Iraq, that field hospital is there, and around that all units, all the people they are grouped, cross-matched, and they are screened for HIV and hepatitis, etc., whatever they want. Whenever a casualty arrives, they know the blood group of the casualty, and they know who is the patient who can give this, who is the donor who can donate for him. They will just call him, he will donate the blood, and they will just transfuse the fresh blood at the spot. So it's very effective and cost effective. You don't need to store the blood, and it can save lives. Then another thing is resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta. Again, it's new technique, and people have used it in the field. Here you can see
This is a balloon you can just pass through the femoral artery and up to the thoracic aorta, and you can inflate it and can reduce the amount of blood that is losing through the abdominal aorta or any major injury below that, and can increase the perfusion of the heart and brain. Then there is partial expansion of this balloon. You can also partially inflate it and so that some blood can flow downwards to perfuse the organs below the diaphragm. Then is the advanced tourniquets and hemostatic dressings. And this is the junctional tourniquets. This is the junctional tourniquet. Sometimes when you cannot apply a tourniquet to the arm or limbs due to the amputation, traumatic amputation, then you can, and patient is rapidly losing blood in the field, you can use this kind of junctional. This is used in the axilla. Similar one is there that can be used in the groin. And you can use it in the field to stop the bleeding. Again, that can save life. Then there are the advances in the diagnostics and imaging, state imaging, interpretations, point of care, ultrasound, contrast enhanced ultrasounds, angiography, embolization, all these things are there. Minimally assisted and hybrid techniques are there, where endovascular stenting techniques are there for the major vascular injuries. Like TVAR is there, the TVAR is thoracic endovascular aortic repair. You can just go through the femoral artery and where there is you can see the injury and you can just inflate the graft over there and can treat the injury which is otherwise very difficult to treat. They can use of surgical staplers and balloons. They can rapidly seal off the bleeding points. They can save time of surgery, reducing mortality. Rib fixation, fracture fixation is there now. Here, these are different type of staplers which can be used during the surgery. Then is the rib fixation. Previously, we used to treat all the rib fractures by conservative method, but now rib fixation is very much in, and we would like to treat all the major rib fractures by fixing them, especially the patient with major flail chest. This has tremendously improved the outcome in the patient of the rib fractures. These are different type of implants. Any implant which you can put on the rib, you can use them. Here you can see these are a bit of improvised implants which are used, but they work equally well. The ECMO is there in the cases of patients who have very severe cardiac injury or severe pulmonary contusion. You can just like a cardiac bypass, you can ventilate with this till the time in cardiac patients, if cardiac transplant is available, or in very severe pulmonary contusion till the time their lungs are healed up. Then enhanced post-operative and critical care. There are a lot of advancement in that. Respiratory care, pain management, there are a lot of blocks and patient control, analgesia and things are like that. Advanced ventilatory strategies, precision fluid management, invasive monitoring, nursing care advancements are there. But main thing, the main advancement which came in the world is the development of the integrated trauma care system. In the pre-hospital integration, first people had trained and specifically trained for one purpose, people, so that they can go and treat these cases. Trained first responders who can go out to the far off places in the field to treat these cases. They know how to treat. Then field triage protocols, direct communication. Communication is very important. When the first responder go to the field, he's in direct communication with the hospital or main area or somebody specialized in that area. Is there in communication with him so that he is directing him what to do in the field. Advanced pre-hospital care, hospital tiring, there are levels of hospitals are made 1, 2, 3, 4, so that patient is, wherever the patient is, he is near to some level of trauma center. Advanced means of transport, then uses of all type of transports, air, ambulance, etc. This is something which we are doing in Army, and I think we are doing it very effectively. Our people are, first responders are mostly doctors are there, which are basically we train them in basic trauma principles. We have a course of primary trauma care, which we like to do all our doctors. And then communication
is there. They are always communicating with whoever are there in the Balochistan. Previously, I was in the Peshawar, then who were people who were further in the tribal areas. They were always in direct communication with me, asking about the patients. ज़्यादा हो गया, तेज हो गया, अच्छी जल्दी करते हैं इसको. In hospital, again, multidisciplinary approach is very important. Data research and quality improvement is, again, challenges of managing thoracic trauma. Again, immediately life-threatening, it's very important. The patients are well trained that they can rapidly identify and intervene, because sometimes, like a patient with airway obstruction, he is not going to give you much time. So if you cannot rapidly identify and correct the things, you can lose a patient. And sometimes the patients have multiple injuries, so you need to prioritize that which to treat first. Diagnostic difficulties, clinical examination, imaging limitations when you are in field, and imaging is, that luxury is not available. Okay, I'll just skip all this. Yes, okay. This is our chain of evacuation. This I would like to do. Level 1 is the battlefront. Here, no doctor is available, but the paramedical staff or the nursing assistant is available at the battlefront. He can do the things like hemostasis and maintenance of airway. Then is the level 2 is the regimental aid force. Here the doctor is available. Then level 3 is the FTC. This is the field hospital or field operation theatre. Here anesthetic and surgeon both are available. Limited amount of transfusion can all be done, but the basic aim is to give the life-saving and limb-saving. Then are the peripheral hospitals. You can transfer to them. There are 2 or 3 surgeons are there. Lab is there. Radiology is there. You can give blood transfusion, etc. And the tertiary care hospitals are there, where all the subspecialists are available. Blood component therapy, ICU, ventilator care, all are there. And then there is the same as Rawalpindi, which is the center of excellence for us. Trauma training in our setup, we are doing mass casualty exercises regularly. PTC is the primary trauma care, which is for everybody. We like all the doctors, all the nursing staff to do this course so that they know all the basics of trauma care. Then these are 2 courses, STRT and MOST. STRT is basically American and MOST is British. They are almost the same. These are to train the young surgeons how to deal with the trauma cases in the field. This is a mass casualty exercise going on in Yana Shifa. Then PTC we are doing in Shifa. Again, just intubation workshop being done. STRT we are doing in, this is in CMI Rawalpindi. Okay, then we'll conclude. Time is short. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Rashid. Such a knowledgeable talk. Thank you. So we'll come back to the panel discussion. Just to start putting things into the context and have a good discussion with some outcomes after finishing the talk. I just would like to throw a scenario which is very simple, which will bring us back to the situation that what exactly we are facing here in Pakistan. So a young guy, 25-year-old, coming, hitting by the motorcyclist, hit by the car. He was not wearing the helmet. He was picked up by the pre-hospital care services and brought into the emergency department, which was close by. Emergency department initiate the primary survey, identify whatever the problems were. ER physicians were involved, then got the trauma surgeons, trauma team members. Patient was resuscitated, then end up going to the theater. The patient was in the theater and then could not make it. The family was very, very stressful, distressed, because he was the only person in the family who was earning. Then the data collection is started through the research department in the institute. So this is the whole scenario basically which we are facing. So what I would like to start a talk from the pre-hospital. So Brigadier Saab, would you like to enlighten us that where we are with pre-hospital care system in Pakistan, especially in Sindh, and more specific to Karachi, and where we heading? What's the future? Azad, thank you very much.
Thank you very much for. पहले तो आपने कहा था कि this is going to be panel discussion. We have to go through the 2 presentations before this. So, My apologies. ये जुर्माना आबिद पे भी हम डालेंगे कि जी trauma is always a traumatic experience. Unfortunately, trauma has never been in focus as much as we are now trying to bring it in focus. And because of not being in focus, most of the SOPs at ground level were not really set. और SOPs के ना होने की वजह से हमारे जो basic health structure है, right starting from domestic level to the first tier, जो कि government dispensaries या street level doctors या paramedics available to the trauma victim, उनके SOPs से लेके the secondary care and tertiary were capable, but reaching tertiary was the problem. So these 3 levels of response, they were not even generally aware that what SOPs and what techniques are to be done. So this is one. Now, once we started realizing that the trauma, all tiers of the trauma management are to be effective to handle a trauma victim, then we realized that the pre-hospital or the pre-facility transportation is a void. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ख़ास तौर पे कराची में, कराची के अलावा बड़े शहरों में, जब इन ट्रॉमास को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी या एसेट्स नहीं थे, तो उसमें एडी साहब जैसे लोग आए और उन्हें एडी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की. वो बड़ी ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव वाली बात थी. जब लाशें या ज़ख्मी लोग बाज़ारों में और गलियों में पड़े होते थे तो उनको उठाने वाला नहीं था. And he came forward to do this. Fortunately, they grew in horizontal numbers, 1 से लेके 2 से लेके 200 and 600. Unfortunately, they did not grow vertically in the quality. SOPs, quality, and the actually trauma which was required. Trauma response which was required. Uske parallel, Aga Khan, which was a tertiary care hospital, and it was, तो उन्होंने अपने एक effort शुरू की थी, लेकिन Aga Khan had a limited scope to handle any trauma, at a mega level, at a provincial level. So government thought that we should come in, and government was to come in. Unfortunately, Sindh government थोड़ा सा लेट हुआ और पंजाब में 1122 का कॉन्सेप्ट आज से 19 साल पहले शुरू हुआ और केपी गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल पहले इसके ऊपर डिसीजन किया और अमन से ये चीज़ आई. लेकिन वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत. तो अब पंजाब में जो ट्रॉमा प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा मैनेजमेंट का जो सिस्टम है 1122 के ज़रिए, उसमें 14-15 आइटम्स ऑफ ट्रॉमा मैनेजमेंट आर देयर. फॉर्चुनेटली सिंध के अंदर जो इस वक्त हमारे 1122 एम्बुलेंस नेटवर्क है या प्री हॉस्पिटल नेट सिस्टम है, उसमें वी हैव ऑलमोस्ट 29 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, जो कि 29 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट विच आर देयर टू असिस्ट ट्रॉमा विक्टिम. तो ये अच्छा, ये 29 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट क्यों आए, किस वजह से आए, वो जो आपका सवाल था कि वो वॉइड क्या था, वो वॉइड आइडेंटिफाइड हुए, उसके अंदर एनालिसिस हुए, उसके अंदर बातचीत हुई कि उस बंदे को जिसको चोट लगी है या जिसको ट्रॉमा फेस हो रहा है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या और किस्म के जो ट्रॉमा विक्टिम्स हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारा मैनेज करने के लिए ये 29 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट फाइनल हुए. सो दिस इज़ हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 1122 जिसको हमने सिंध में SIHS के नाम पे किया, ये शुरू हुआ. सो
coming back to your question, the voids were there, the voids were not addressed previously, identify हुए और अब पिछले 3 साल से ये voids address होने की कोशिश हो रही है. हमने 41 ambulances से इस void को fill करने की कोशिश की और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल 2.5 साल के अंदर हम इस वक्त 600 ambulances पे गवर्नमेंट लेवल पे पहुंचे हुए हैं. So this is a very big a mega और उसमें अब आगा खान के साथ बाकी जो हमारे ट्रॉमा सेंटर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, so we are now getting into this. So I think this should suffice for the initial part of the question. Yes. Thank you. If I would like to ask you that what is the next move that still you've got 600 vehicles and they must be on the road, but obviously the need for the Karachi city is far beyond that. What is the timeline and what is the future of pre-hospital care in Karachi? अगर जब तक इंसान मौजूद है और जिंदा है तो he would or she would be exposed to trauma और उसके लिए कोई भी whatever we do today, Uzma is sitting here, Aga Khan follows best practices, we are trying to follow best practices. We have not achieved to the level of excellence, but we are trying and we are making an effort. We are, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं इसमें इसी सवाल में कि ट्रॉमा मैनेजमेंट में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन भी सीमलेस कम्युनिकेशन की. जिसको चोट लगी है, जिसको ट्रॉमा एक्सपीरियंस हो रहा है, he should be able to communicate with somebody, and who should be the somebody who should be part of the trauma response system. तो वो कम्युनिकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या मैनुअल होना चाहिए, आवाज़ दें, ख़त लिखें, कबूतर भेजें, फ़ोन करें, क्या करेंगे? सो दैट हैज़ टू बी डिजिटल. सो इट हैज़ टू बी डिजिटाइज्ड, इट हैज़ टू बी प्रायोरिटी डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म, ताकि वो कम्युनिकेशन सीमलेस हो. इट शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग एनीवन एंड इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब. सो 2 चीज़ें. एंड तीसरा, द रिस्पॉन्स हैज़ टू बी ऑटोमेटेड. ये नहीं है कि अगर ब्रिगेडियर तारिक साहब आज छुट्टी पे हैं तो वो द डिसीजन मेकिंग इज हेल्ड अप, और उज़मा आज कहीं प्रेसिडेंट AKU के किसी मीटिंग में बैठी हैं तो आगा खान का रिस्पांस दरवाजे बंद हों. सो दिस शुड नॉट हैपन. सो द रिस्पांस हैज़ टू बी ऑटोमेटेड. ये तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन होगी तो हम आगे चलेंगे. एज ऑफ टुडे SIHS, as of the government of Sindh organ, we are very proud to say that we are 98% paperless organization. Paperless organization. We are virtually the most dynamic or actively digitized organization. हमारा गाड़ी का रिस्पांस का, पेट्रोल का, डीजल का, उसके कॉलिंग का, उसके लोकेशन का, पेशेंट के डाटा का, आज आप मैं वेरी कॉन्फिडेंटली मैं आबिद को कहूँ या किसी को भी कहूँ कि जी आप, या पिछले दिनों मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ. लुत्फ बैठे हुए हैं हमारे, एक MNA साहब की कॉल आई फ्रॉम लाहौर. उन्होंने कहा जी आपके बंदों ने हमारे फैमिली को एक एक्सीडेंट हुआ था नूरियाबाद के आगे मोटरवे के ऊपर, उसको बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया. तो मैं तो आई एम लुकिंग फॉर सच फीडबैक. मैंने कहा जी कैसे, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जी मेरा छोटा भाई और मेरी फैमिली आ रही थी और पराडो में कोई एक्सीडेंट हुआ एंड दे वर नीडेड, तो 1122 को रिंग किया और मैंने कहा क्या गलतियाँ थी? उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी जो है बगैर इक्विपमेंट की थी. मैंने कहा अच्छा, आपके बंदों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी के साथ बात की. मैंने कहा ठीक. और उन्होंने जब ट्रीटमेंट के लिए आए तो उनके पास दवाइयाँ नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ. 3. चौथा, उन्होंने कहा कि जी हमने कहा था हमें आगा खान लेके जाओ,
تو آغا خان لینے کی بجائے ہمیں کسی اور ہاسپٹل لے گئے. تو میں نے کہا کہ جی آپ کے کس بندے نے بات کی تھی, تو انہوں نے نمبر دیا اور میں نے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کو وہ نمبر دیا کہ مجھے ذرا اس کی کال. تو میں آپ کی ہماری کیپیسٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ ود ان 1.5 منٹ کے اندر, 1.25 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر وہ کال ٹریس ہو گئی اور وہ واپس آ گئی. تو میں نے اس کال کو سننے سے پہلے میں نے ایم این اے صاحب کو کہا کہ یہ کال آپ سن لیں, اس کے بعد مجھے بتائیں. جب انہوں نے کال سنی تو ان کے پاس ایک آنسر تھا, انہوں نے کہا آئی ایم سوری, اس لیے کہ جتنے انہوں نے الزام لگائے تھے وہ سارے کے سارے نگیٹ ہو گئے. بدتمیزی ان کے چھوٹے بھائی نے کی بات چیت میں, لیکن ہم تو یہ روز فیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹراما مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وی ریسیو سو مینی کال. ہم نے 2300 کال سے شروع کیا تھا اور آج 25,000 کال پر ڈے ہیں. اب وہ ہم سب کو رسپانس, ہم نے 41 ایمبولینس سے اپنے بات کی. اب 25,000 کال کو آپ 400, 500, 600 ایمبولینس کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر سکتے. تو وی ہیو ٹو ہیو اے آٹومیٹڈ سسٹم. اس کا سب سے بڑا جو ہم نے ایک توڑ نکالا ہے کہ SIHS is the only organization in Pakistan and South Asia جو کہ US 911 کے ساتھ we are linked now, اور ہم ان کا MPDS سسٹم یوز کر رہے ہیں اور وہ جو میڈیکل ٹرائج ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو بہت سارے جو نان امپورٹنٹ کالز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اینڈ وی اونلی ہینڈل ایکو ڈیلٹا اور امپورٹنٹ کالز جو کہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سسٹم سارا میرے ہاتھ سے کرنے سے نہیں ہے, یہ آٹومیٹڈ ڈیجیٹائز پلیٹ فارم سے. تو ہمارا فیوچر یہ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں, اس کو کنسالیڈیٹ کریں پہلی بات ہے, اور اس کو مضبوط بنا دیں, میچور کریں آج, اور کل کے لیے وی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپینڈ اٹ فردر. اور اس کے لیے وی نیڈ اسٹیک ہولڈرس. وی آر آلریڈی ود آر اسٹیک ہولڈرس, اور انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ, تو وی آر لوکنگ ایٹ دا اسکائی, سو لمٹ از ٹوورڈز دا اسکائی. Excellent, excellent. So we learned the journey of pre-hospital ambulance services in Pakistan, and you have given us a good example as well that the people expectations are a little bit different and high, which you would expect, and the challenges are there, but you are coping, and we can see there is a light at the end of the tunnel. Right. Thank you very much. There are more questions. We will come back to you. Now, I would like to go to the Dr. Abdul Salam, who is the main stakeholder of emergency medicine in Pakistan. Dr. Salam is the main trauma creator or trauma manager. السلام علیکم. سوری, میں ذرا انٹروین اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ I want to add to couple of points to what Brigadier Saab said. ایک تو یہ کہ you're doing a very fantastic job. But what we feel sometimes کہ more resources are needed for his work, his kind of work. Pre-hospital care میں ابھی جتنا کام ہو رہا ہے اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں مجھے 1-2 پوائنٹس میں نے اس میں ایڈ کرنے تھے. فرسٹ آف آل کہ بہت دفعہ we see that the public area is more in public hospitals, public areas are more involved. Private hospitals are doing also a good job. And working in emergency medicine, establishing emergency medicine through a private institution for past 15 years, I have seen کہ گورنمنٹ کبھی ہم لوگوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے کہ وہ پبلک اداروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن جب ان کو اپنا علاج کروانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یا تو آغا خان دوڑتے ہیں یا شفا کی طرف آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں جب فنڈس کی بات آتی ہے تو دے تھنک پبلک hospitals are the ones who would be needing the funds. ان کو بھی نہیں مل رہے ہوتے. اور جو ریسورسز جہاں سے کہ ہم کم از کم میں نے ایمرجنسی میڈیسن میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹینسو ورک ہوا ہے اس میں پبلک انسٹیٹیوشن سے کہیں زیادہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. 111, 122 یا اسی طرح کی دوسری جو پری ہاسپٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کا اس میں ان کو چاہیے کہ اپنے رول کو ایکسٹینڈ کر کے پرائیویٹس تک لے کر جائیں. ہمارے ہاں وہ لوگ جب آتے ہیں تو ہمیں کوئی پری نوٹس نہیں ملتا کہ کسی کو لے کر وہ ہمارے ہسپتال میں آ رہے ہیں. تو اس نیٹ ورک کے اندر اگر وہ لے کر آتے ہیں تو آئی تھنک دس وڈ بی اے گڈ پبلک سروس. ایک جو پیشنٹ سک ہے, جو انجرڈ ہے,
उसको एक सही जगह तक पहुंचना लाजमी है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जी जो पब्लिक हस्पताल है उसको लाजमी उसको लेना पड़ेगा तो हम उसको ही दे कर आएँ. अगर उसको एक्सटेंड करें तो मे बी देयर इज सम वर्क दैट नीडेड टू बी डन बट इज नॉट सीन येट. एक तो ये वाली बात हो गई. दूसरी वाली बात ये होगी कि जो आपकी जो नेटवर्क्स हैं, हमने अभी डॉक्टर राशिद की बात सुनी कि मिलिट्री में एक पूरा उसका सिस्टम है, बट दैट इज मोर वॉर ओरिएंटेड. जब वो वाली जो कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं तो उनको हम सिविल से में उनसे हम क्यों नहीं ले सकते? उनसे भी हम लें कि जो लेवल ऑफ ट्रॉमा के अकॉर्डिंगली हमने किस किस जगह पर लेकर जाना है. नॉट एवरी सेंटर कैन बी अ ट्रॉमा सेंटर, बट देयर हैज़ टू बी मोर नॉन ट्रॉमा सेंटर्स जो कि इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर कोई पेशेंट सर्टेन एक ही इंसिडेंस पे 4 डिफरेंट टाइप के ट्रॉमा हो रहे होते हैं तो दे कैन गो इनटू 4 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ ट्रीटमेंट और उन चारों की नीड्स अच्छी मेट हो जाएंगी. उसके बजाय उन चारों को अगर हम पहले एक जगह लेकर जाएं, वहाँ पे सॉर्ट आउट करें और उसके बाद कहीं और लेकर जाएं. हमारी मेंटालिटी अभी तक यही है कि ट्रॉमा का ट्रीटमेंट शुरू होगा अस्पताल पहुँचने के बाद, हालांकि जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होना है. 1122 बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको मजीद फंड्स की ज़रूरत है. ये मैंने कहा मैं 2-3 पॉइंट्स. I think you highlighted a good point, and Brigadier Sahab already touched the base on it, that the communication is the essence and the integrated system needs to avoid any further mortalities and morbidities in the country.
Professor Noor is recognized as one of Pakistan's most accomplished orthopedic surgeons. He has served as president of the Pakistan Orthopedic Association and actively promotes public awareness on bone health and osteoporosis through nationwide programs. Thank you for joining us today. I would now like to introduce our panelists. Dr. Abid Abbas Sheikh is a medical graduate from DUHS with an MBA in marketing from Newport University. His career spans clinical practice, pharmaceutical leadership, and healthcare consulting as the organizing secretary of Healthcare Expo 2025. Next up, I would like to invite Professor Dr. Syed Hussain Askari, Chief Executive Officer of Fatma Jinnah Dental College and Head of the Department of Community Dentistry with an MSc in Dental Public Health from London and a DDD-PH from the Royal College of Surgeons, England. Dr. Askari has played a pivotal role in shaping dental education and public health initiatives in Pakistan. As president of PAMI Sindh and founder of the Academy of Clinical Excellence, he continues to drive innovation in healthcare leadership and education. Up next, I would like to invite Mr. Bilal Amjad, founder and CEO of Instacare. Instacare is a Lahore-based health tech company revolutionizing healthcare delivery in Pakistan. His expertise in telemedicine, AI, and cloud computing has transformed over 3,500 clinics into smart clinics and enabled nationwide remote consultations. His exceptional contributions have earned him 2 presidential awards and the Commonwealth Award and recognition as Microsoft's most valuable professional since 2016. I would now like to invite Dr. Abdul Salam from Shifa International Hospital, Islamabad, who brings invaluable expertise in remote critical care through telemedicine, helping bridge the gap between patients and advanced medical facilities through technology-driven solutions. And last but not the least, Mr. Akbar Raza, a seasoned health tech and RT professional with over 8 years of experience as head of marketing at DigiTrends. He leads business development, product innovation, and market research across multiple geographies, including Saudi Arabia, Norway, Dubai, and the USA. With a deep focus on digital transformation in healthcare, Mr. Raza is driving impactful solutions that bridge technology and patient-centric innovation across emerging and advanced markets. Thank you all for being here. Thank you very much. This is the second Healthcare Expo, and I'm sure the participants of this conference and the organizers have done a wonderful job. After the first Healthcare Expo, this is the second important, and I can see the enthusiastic participation. Starting this session, which is a very important session, and the host has kindly introduced all the moderator. I'm going to ask few questions, and I will give opportunity to the participant. You can raise your hand and you can actually ask a question to one of the panelists. So just a brief introduction. Healthcare delivery is a responsibility of government. That's a basic thing. Education and healthcare delivery. Unfortunately, I don't need to tell you that the government, whether provincial government or the federal government, have failed miserably in delivering the basic thing, education and healthcare delivery. And if you look at it, what is their priority? What is the budget allocated to healthcare delivery and education? And it will be, obviously, if you know the real figure, it will be very, very demoralizing. And even the low budget that has been allocated, how much is actually
use in healthcare delivery in the hospital and coming to the patient is also a very sad story. So this responsibility is taken by charitable organization and private sectors, and now the AI and telemedicine taking the responsibility of providing healthcare to the remote area of different cities and of Pakistan. For you sitting here, the important pillars of healthcare delivery are human resource, whether it be a doctor, whether it be a nurse, whether it be a paramedical or a physiotherapist. All of them play an extremely important role. Number two is infrastructure. It could be in the form of clinic, it could be in the form of ICU, operation theater, wards. The third important pillar is pharmaceutical. That yes, you have made a diagnosis, you know what is the problem, whether it be a malaria, whether it be diabetes or hypertension. You need to give treatment, and if pharmaceutical ingredients are not available, accessible to the patient, then this exercise of making diagnosis will be futile. The fourth important pillar is medical device. And according to WHO, there are 2 million medical devices. So if any of the four pillars are absent, healthcare delivery is almost impossible. But then infrastructure is not there. How and this session comes to play that infrastructure is deficient, and to improve to international standard, it will take ages, and we cannot wait for ages for infrastructure to be developed. How can we provide acute emergency care? And this is what this session is all about. So, I'll start my question with the doctor on the panel, Dr. Abdus Salam sir. Dr. Abdus Salam, you've graduated from Dow Medical College. You've had the privilege of doing internal medicine from USA and then a board for emergency medicine. And he decided to come back to Pakistan. And the skill that he has learned there, he's implemented it by joining Shifa International Hospital, developing the accident and emergency department, getting it recognized by the College of Physician and Surgeon, and then promoting this concept across Pakistan, whether it be in trauma center or Aga Khan University Hospital, Liaquat National Hospital. We were just talking to you that chest pain, when a patient have a chest pain, it is very important that he comes to a center and a diagnosis is made, whether it is a heart attack or it's gastritis, because the prognosis of both of them are entirely different. Another aspect, Dr. Abdul Salam, is stroke, जो फालिज कहते हैं. And early diagnosis is very important. And there are many reasons for strokes, and the treatment is entirely different. Dr. Abdul Salam, tell us about the management and diagnosis and what role you have played in this. Okay, Assalamu alaikum everyone. And I'm very glad to be here and talking about telemedicine, which is one of the areas that is developing in Pakistan. And when in the COVID era, we realized the real importance of telemedicine. And I will give you a couple of messages that are very, very important. As Dr. Shahid Noor is one of my senior from Dow and a very revered physician. So plenty of people are inspired by his work. But let me tell you more about telemedicine in just a few minutes. I'll give you a couple of scenarios. One of them is explained by him. A chest pain patient comes to the emergency department. It could be any time of the day, maybe 2 o'clock at night. And one of the junior doctors is working over there, and probably he has never seen a chest pain patient like that before. This is the usual story of Pakistan, and that was the reason that we have asked the CPSP to have emergency medicine as a discipline for training. So this
physician at 2 o'clock in the morning, what kind of a resources he can gather at that point in time. So the telemedicine helps at that point in time. He can call his senior who may be like sleeping at his home comfortably, and all he has to do is open up his device, look at the ECG and tell him what is next to be done. And if this patient needs to go to the cath lab, at least those 15, 20, 30 minutes that this physician will take coming from home to the hospital will be saved. This patient will be prepared for the cath lab and the doctor will arrive on time. This is one of the aspects of telemedicine. So the distance should not be the deciding factor of the fate for that particular patient. The same thing goes for the stroke patients. If the patient is having a paralysis or a stroke, and if he happens to come to the hospital where maybe it's in the middle of the night, or maybe the neurologist has just gone home. Now, how are they going to make the decision about the TPA or things like that that can save this patient's life? That will again, telemedicine will come. So these two instances that I just gave to you would show that the telemedicine has a greater role. And I'm talking about the cities. I'm talking about the cities. And that's the second message. Telemedicine will make the healthcare cost effective. Although it may seem contrary that you're spending too much money on equipments and on other things, but I'm saying it will make the things cost effective. And the reason for that is that the decisions that would be made by the telemedicine physician somewhere in the distance will save the patient's life. And so it's not going to cost a lot of money through disability or other things, or maybe the patient's dying because of the decision not made in time. So that time saved will be the financial gain for the patient, for the institution, for the country. So this is why I think telemedicine would be a real money saver, patient's life saver, and a lot of other things. I would stop over here. I have a lot of other things to do, but to answer your question, that's the thing that we have to work with. Thank you, thank you. There are audience. You know what are early symptom of stroke? Anybody who knows can give me one symptom, raise your hand. आप खड़ी हो जाएं please और जोर से बोलें. Where? स्ट्रोक तो फालिज की बात कर रहे हैं ना. स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक है फालिज. ठीक है. So early diagnosis is very important. Suspicion is very important. ठीक है ना. Let's move to another. It's 5 p.m. Ladies and gentlemen, we now move to our next session, Medical Pharmacology and Business Realm. This session explores the critical intersections of medical education, pharmacology, biomedical engineering, and allied healthcare business strategies in shaping our healthcare ecosystem. It is my privilege to introduce the moderator for this session, Dr. Abid Abbas Sheikh, Organizing Secretary of Healthcare Expo 2025. Dr. Sheikh has played a pivotal role in bringing together thought leaders to address pressing healthcare challenges. His expertise lies in medical affairs, research, training and development, and healthcare innovation. I would now like to invite our panelists up on stage. Professor Dr. Muhammad Shahid Shamim, Associate Dean for Graduate Studies and Professor of Medical Education and Surgery at the Aga Khan University, with qualifications including FRCS, Glasgow, FCPS, a PhD in Medical Education from Australia,
and a senior fellowship from Advanced HE UK. Dr. Shamim has been instrumental in leading curriculum reforms and faculty development programs across Pakistan and Middle East. Professor Dr. Syed Irfan Haider, Vice Chancellor of Salim Habib University with a PhD and MS from the University of Texas at Austin, an MBA from IBA Karachi, and extensive leadership experience, including serving as Rector of IOBM and Vice Chancellor of Ziauddin University. Dr. Haider has been a driving force in higher education, innovation, and industry-academia linkages. Mr. Syed Iqbal Rafat, Chief Executive Officer of SciTech Pharmaceuticals, with over 32 years of experience in the healthcare sector, including more than 2 decades in top management roles, Mr. Rafat has successfully led operations for multinational and national pharmaceutical companies. Under his leadership, SciTech Pharma has emerged as a trusted provider of high-quality injectable antibiotics and specialty medicines, while also making notable philanthropic contributions. Dr. Syed Sajjad Haider Zaidi, associated with NUS PN Engineering College for over 2 decades, leading the Power Systems Research Lab, Dr. Zaidi has been at the forefront of research in biomedical technologies, smart grids, renewable energy, and automation. With over 80 research papers, multiple patents, and national innovation awards, he continues to push the boundaries of biomedical engineering in Pakistan. Dr. Nadeem Rahman, Head of Medical Affairs at Sanofi Pakistan, formerly Host Pakistan, with over 30 years of experience in multinational pharmaceutical companies, including Wyeth, GSK, Hilton Pharma, and ICI. Dr. Rahman has led strategic initiatives in medical affairs, clinical trials, and digital health. He has also pioneered partnerships such as the Sanofi-Bima mobile collaboration, expanding affordable healthcare access through telemedicine and microinsurance. Thank you for joining us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I thank you all individually for taking your time out and being here on our invite. The session is medical pharmacology and business realm. It's a very important area, I think. Okay, whatever that is related to healthcare is related with each other as well. Let it be the doctors, the medicines that they prescribe, all the industries which are related to the manufacturing of medicines, including the research and development, and of course the medical devices, which is in itself a big subject. All these things are related. So I think it is a very important area, and especially for our younger generation, so that we could not only discuss, but also find venues for them so that they could progress and they could choose their future perspective in life. I will start with Professor Shahid Sameem. Shahid Sameem sir, public health is an important area. I think I'm talking about academia, we are a bit lacking in it. We are lacking on the undergrad level, we are lacking at the graduation level, and we are lacking at the postgraduate level. First of all, I would like to ask if my statement, do you agree with it? I completely agree with it. Okay. So, as a academician, as a pioneer and a modern person who is addressing this subject and being associated with, initially I remember that you were with Dow University of Health Sciences, a big name, and then now Associate Dean in Khan University. What do you think, how we should proceed? Thank you for inviting me for this panel discussion, and I think it's a very important topic that you have selected for this event. Public health
اینڈ اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ, فار ایگزامپل ایپیڈیمیولوجی, بایو اسٹیٹسٹکس, ڈیٹا سائنس, ہیلتھ ڈیٹا سائنس. These are very important subjects, highly regarded, highly academically institutionalized in rest of the world, especially in global north. ہمارے ملک میں اس کو امپورٹنس جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملی شروع سے, پرہیپس اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہے یا MBBS BDS جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ دیکھیں گے, اور فلاسفی پیچھے یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں گے, which is the philosophy, which is the basis of anybody coming into medicine. Now, what people don't realize is کہ as a doctor, as a medical professional, جو آپ ایک شخص کی ایک وقت میں خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کے طور پہ, وہ ایز اے پبلک ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ ایک ساتھ پوری عوام کی, پورے علاقے کی, پورے شہر کی, پورے صوبے کی خدمت کر سکتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ نہیں ڈیولپ ہو سکا ہمارے یہاں ابھی تک, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وی آر ایٹ اے پلیس ویئر almost all the major universities, medical universities in Karachi and rest of the country are offering courses, are offering master programs in public health and public health related subjects. اور جہاں تک بات رہی کریئر کی, اسپیشلی فرام دس پلیٹفارم, آئی تھنک جو میں انفارمیشن یا جو میں اویئرنیس دینا چاہوں گا نئے آنے والے پروفیشنلس کو ان ہیلتھ کیئر, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ وہ لوگ کرتے ہیں جو کلینکل سائٹ پہ یا میڈیکل ایز اے میڈیکل ڈاکٹر نہیں سکسیزفل ہو پاتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اٹ از ان پاکستان کی, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو اٹ از اپروکسیمیٹلی مور دین $20 billion کی انڈسٹری ہے یہ, مور دین $20 million کی. اور اگر اور گلوبلی دیکھا جائے تو اٹ گوز ٹو hundreds of billions of dollars. اینڈ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پبلک ہیلتھ میں اگر گریجویشن کرتے ہیں یا پبلک ہیلتھ میں کوئی اسپیشلائز کرتا ہے تو اس کے آگے کیا پراسپیکٹس ہیں. گلوبل پراسپیکٹس ہیں, اس کے علاوہ ود ان پاکستان بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں. ہمارے پاس جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سب میں پبلک ہیلتھ کے پراسپیکٹس ہیں. NGOs ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جو ایون جو جس طریقے سے آپ کا اینگرو ہے یا جو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کو یا کسی بھی انڈسٹری کو, اس کے اندر پبلک ہیلتھ کا بہت بڑا رول ہے. اینڈ ایکیڈیمیا کے اندر بہت بڑا رول ہے, ریسرچ کے اندر بہت بڑا رول ہے. سو آئی تھنک آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو کہ اٹ از انڈر اسٹیٹڈ, انڈر مائنڈ ہے ہمارے ملک میں, اور اس کو ضرورت ہے کہ سرفیس پہ لایا جائے. I think whatever you have said is very correct and very appealing. ان پینل ڈسکشنز اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پورا راؤنڈ کر کر واپس آتے ہیں تو اکثر وہ بات جو کہ کہی ہوتی ہے پہلے پینلسٹ نے وہ تھوڑی پس پش چلی جاتی ہے. تو لیٹس چینج دس سائیکل, اینڈ اف اینی بڈی آف یو وانٹس ٹو ہیو اینی کوسچن ود پروفیسر شاہد شمیم صاحب, پلیز ڈو سو. The thing that was pointed out that all of these fields are related. Of course, all health is related, but today this relatedness has actually even obliterated the boundaries, not only philosophically, which were never there philosophically, they were there for administrative purposes. But now these boundaries between various fields like pharmacy and medicine and rehabilitation and nursing and so on and so forth, these boundaries no longer exist because in today's world, IT has become a great integrator. AI, or without even AI, these fields, the boundaries are now even not only the boundary between these related fields related to health, but even outside. So, for instance, last year,
Nobel Prize for Chemistry was awarded to a company that AlphaFold for protein folding experiences. That's an AI company. The person who developed AlphaGo or the Go game. So today, at a scientific level, practical level, the fields have gotten together. Actually, today I think in the field of education, I think even the educational institutions are being threatened. The future of education is being threatened. So today, what is happening is that originally, जब हमारे पास 400-500 साल पहले या 1000 साल पहले जो साइंटिस्ट होता था, वो हकीम भी होता था, वो ऑर्थोपेडिक भी होता था, फिलोसफर भी होता था, शायर भी होता था, वो सब होता था, ठीक है. फिर वो जब with the advent of industrial age and the mechanization process, these fields got separated. So when I look at all of this happening around us, so philosophically also, these fields were all united. Knowledge is one thing which has no boundaries. The boundaries are put by us, people who would like to administer things for ease of regulation or ease of understanding. So we are seeing this shift. So that is why the nature of not only treatments, discovery of drugs, medicines, diagnostics, monitoring, all of these fields, whether it's rehabilitation, whether it's nursing, they're all coming together. And I think that's a very important point that we need to focus. And this coming together is not only among the fields, as I mentioned earlier, which are related to health, but even with fields that were outside, like psychology and neuroscience and physics and even electronics. They are all now together. So you can't pinpoint where one thing ends another. So today, if we are talking about the careers or the future prospects or the education, we need to we can enter any field with an open mind that our pursuit or our interest can take them to any field at the end. I would like to add on to what Dr. Haider said, and I completely agree with him. And I would take it a step further, not just knowledge, but I would say wisdom is boundaryless. There are no boundaries for wisdom. और बिल्कुल मैं इनकी बात से agree करता हूँ. बिल्कुल मैं इनकी बात से agree करता हूँ. Wisdom is boundaryless. और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर साइंस का बैकग्राउंड है किसी का, तो वो ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ सकता है, या ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है तो वो साइंटिफिक इन्वेंशंस के ऊपर काम नहीं कर सकता है. इसी को मद्देनजर रखते हुए वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम इन हेल्थ डेटा साइंस. हेल्थ डेटा साइंस का प्रोग्राम इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज. इसके अंदर एंट्री पॉइंट जो होगी स्टूडेंट्स के लिए, वो मेडिकल साइड, प्री मेडिकल साइड से भी होगी, मेडिकल साइड से भी होगी, हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड से भी होगी, और कंप्यूटर साइंसेज और टेक्नोलॉजी साइड से भी होगी. एंड द आइडिया इज कि फ्यूचर इज कोलैबोरेशन नॉट जस्ट बिटवीन इंस्टीट्यूट्स बट ऑल्सो बिटवीन individuals with expertise in different disciplines, जो हैदर साहब ने बात की. I completely agree with him. Any further question from Shahid sir? Okay. As Dr. Shahid said, I believe I am the most different person in the panel because I am an electrical engineer. As Dr. Shahid said, the need of the time in order to create a success story is to go for a collaborative effort. And my particular topic, which is biomedical engineering, the scope. In today's world, the scope of a biomedical engineer is most promising, owing to the reason that what I see from my engineering domain towards the medical side, the definition of problem
which is to be addressed with tangible outcomes, is one of the areas which engineers generally lack from the medical point of view. The definition of the problem, what is required, what quality, what intensity, and what are the intricacies of the problem. A biomedical engineer who is working in hand to hand with a doctor and he also having a engineering knowledge can be a true bridge in order to create a collaboration. I being a electrical power, I'm working in AI for the last 20 years. Even then I was working with certain problems to identify brain tumor. So the problem which we were facing, my team was facing, that every time we had a discussion with the doctor, whatever understanding we were having, that was changed in every meeting. So the goalpost was shifted. So we were not able to comprehend what is actually required, why the problem is being diversified every time. So if we have a team of people from medical engineering and somebody who is a biomedical, who is linking both, so that is a combination which I believe can bring very quickly a suitable result which will be beneficial for everybody. Sir. I would like to basically add on to what my esteemed other guests just said. Preparing a curriculum and adding it in your so-called previous additional programs is extremely fine. But what are the graduates going to do when they just came out? I'm encountering a lot of basically people who are graduating but didn't find anyone where basically to get sets in. They have had higher ambitions, they enter into a program, they came out, they didn't find anything basically. So the point is basically when you are designing a curriculum, do you have any collaborations with the industry, with the people outside where your students, or I would say those people who entered in your program, can see a career pathway, can see a trajectory basically when they just came out. There is something lucrative for them as far as their professional career is concerned. Pharmacy graduates are there, business graduates are there, but how you're going to integrate them in their professional life afterwards is a major question. So the point is basically fantastic you are including AI in data analytics, but what are they going to do afterwards? So I think it's a very important point because you don't want to make more people with no jobs. So creating jobs is very important. But abhi hum wahan pe nahi pahunche hain. The problem that we are facing right now is that people graduate from a discipline and they have a degree to show कि मेरे पास ये इस चीज़ की qualification है. But are they actually capable of doing that is also important. So I'm sorry to say that some of the institutes within our country, and ये global phenomena है, सिर्फ हमारे मुल्क की problem नहीं है, ये global south में ज़्यादा बड़ी problem है, लेकिन global north की भी problem है ये, कि बहुत सारे लोग जो graduate करके निकलते हैं, they don't have the capability of working at the level of that graduation, जिसकी वजह से नीचे लोग जमा होते जाते हैं, जो आपको अगर अपने पास किसी को रखना होगा और आपके पास अगर 10 लोग आएंगे और उसमें से 2 आपको शायद लगे कि हाँ जी ये केपेबल हैं और बाकी 8 अगर नहीं केपेबल हैं, तो आप उनको शायद जॉब होते हुए भी ना रखें, because if they cannot perform then why would you keep them? So I think we need to increase, enhance the quality of education also. हम बहुत सारी जगहों पे अभी भी इवन MBBS और BDS प्रोग्राम में देखता हूँ जो उसी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं जो 25 साल पहले जब मैंने या 30 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएट किया था, वही चीजें अभी भी हो रही हैं. We need to come out of it, and that is one thing that needs to be looked into, academics. Number 2, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि avenues possible नहीं है ना, बहुत सारी चीजें, for example research एक avenue है for public health graduates, right? उसका जो mechanism है हमारे यहाँ, now Federal Research Council has कोई 1.4 बिलियन का उनका साल का बजट होता है और वो कहते हैं जी हमारा 70% बजट जो है वो साल भर इस्तेमाल ही नहीं होता है, कोई लेने वाला ही नहीं है, बिकॉज वो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो होनी चाहिए उसके प्रपोजल नहीं आ रहे. सो आई थिंक अगर हम एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर देंगे तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक शायद हम इसको टेक केयर कर सकें. उसके अलावा वो बात बिल्कुल सही है कि हमें एवेन्यूज और जनरेट करने पड़ेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी एरियाज विद इन द कंट्री
جہاں پہ ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں, جہاں پہ کام ہو سکتا ہے اور پاسبلٹی ہے. Just to add on to what I initially started with, we need to see that how we are going to inculcate research, collaborations on the very early stage. You highly and very rightly pointed out about the medical curriculum, which is probably not up to the mark as what the global standards are. However, we see a huge lack of basically understanding of what the public health is, what the clinical research is. And if you just go into, as you say, clinical research ke funds nahi hai, sari cheezein nahi hai. The government has got a huge fund on clinical research. It's 1% of the total pharmaceutical sales جو ہے وہ سینٹرل ریسرچ فنڈ میں ہر سال جاتی ہے. فور دا لاسٹ 6-8 years کا آپ کمبائن کر لیں تو 6.5 بلین روپے ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس رکھیں. اینڈ دیر از نو رائٹ پروجیکٹ بیسیکلی ٹو پٹ دا منی آن. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس کا کلینکل امپیکٹ اور امپیکٹ آن سوسائٹی کبھی دیکھا نہیں گیا اور کیا نہیں گیا. اس کی ریزن یہی ہے کہ کسی نے ان کو پڑھایا نہیں اور بتایا نہیں کہ کیا کیا جائے گا. Do we really have a curriculum basically to see how clinical research is important? Do we have a mandatory sort of a thing that before you pass your graduation, you should have at least 2 or 3 papers? And there should be professional career development links to it as well in the medical college and other areas as well, where you can see kya hoga. That's all basically, جیسے عابد نے پہلا سوال کیا تھا نا کہ انٹیگریٹڈ پاتھ وے ہونا چاہیے. انٹیگریشن اسی طرح سے آئے گی جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور لے کے چلیں گے. I feel sorry at certain point of time. We have got like 367,000 doctors graduated up till now, and only 2,000 plus has got a paper in Index Journal. سر وہ بھی اگر ان سے پوچھیں کہ وائی ڈو یو ڈو ریسرچ, اور میں پوچھتا ہوں کیونکہ میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپس کراتا ہوں سارے پاکستان میں, اینڈ آئی آسک پیپل کہ وائی ڈو یو ڈو ریسرچ, تو جواب یہ آتا ہے کہ کیونکہ پروموشن کے لیے ضروری ہے. تو جب پرپس اس کی وجہ وہی ہوئی نا کہ آپ نے شروع سے انکلٹیٹ نہیں کیا تھا اس چیز کو کہ دیکھتے. جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اپنے میڈیکل فیلڈ کے اندر کہ جی یو ہیو ٹو بی ویری انکوزیٹو اباؤٹ اٹ, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن, اینڈ دیر لائک سو مینی تھنگس ٹو ڈو. دیکھیں اس کے پیچھے جو میں بڑے انٹرسٹ سے سن رہا تھا باتیں, سوری آپ کی الاؤ می. اچھا کریکولم کی بات ہے. آج کل کیا کریکولم بنے گا, ہمیں یہی نہیں پتا کہ کل کمپنیز ایگزسٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. اے آئی کی ہائپ ہے, وہ پتہ نہیں رہے گی نہیں رہے گی. اچھا ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ پیپرز لکھنے والا کام, چھاپنے والا کام تو آج کل چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کے بہت سارے بڑے اچھے کر لیتے ہیں. تو اس وقت جو چیلنجز ایجوکیشن اور ٹریننگ کے آ رہے ہیں وہ بہت ہی فنڈامنٹل قسم کے, یعنی کہ جو ڈاکٹر بھی ہے جب وہ کنسلٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس کے پاس جو اس کا اسسٹنٹ ہے, جو کمپیوٹر ہے, امریکہ کے اندر بھی جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سارا اس کے اندر کام کر کے وہ ساری چیزیں آ ہی رہی ہوتی ہیں. یہاں بھی وہی چیز موجود ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ چکے یا چھوڑنے والے ہیں. لوگوں کو اپنے گھر کا پتہ نہیں یاد, پہلے ہمیں فون نمبر یاد ہوتے تھے, اب وہ بھی یاد نہیں ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ چیزوں کو یاد رکھنے کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو میموری لیس فیوچر ہے گولڈ فش میموری والے لوگوں کا, اس کے اندر کیسے کام بنے گا جب سارے لوگ, سارے روبوٹ سارے کام کر رہے ہوں گے تو ہمارا کیا کام ہوگا. تو اس وقت بہت فنڈامنٹل قسم کے سوالات ہیں, اور کہ ریسرچ کی ریلیونس کیا ہوگی, کیونکہ ریلیونس اس چیز سے ہوتی ہے جو باہر ہو رہی ہوتی ہے. باہر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ روزانہ تبدیل ہو رہی ہیں. تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے جو اگلا چیلنج ہے, چونکہ میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہوں تو میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ ہم انسان کو نیچرل انٹیلیجنس سکھائیں. لوگ ساری دنیا جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, تو
میرا یہ خیال ہے کہ فیوچر کے اندر نیچرل انٹیلیجنس کی بہت ویلیو ہوگی. 2 سال سے جو بچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جی رہا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا آنا چاہیے. اب تو لوگ ہاتھ سے نہیں کام کرتے, کسی کو اسکرو ڈرائیور سے نٹ بولٹ جو ہے وہ ٹائٹ کرنا نہیں آتا, آری سے کاٹنا نہیں آتا. تو آج کل تو بہت بیسک ٹاسک ہے, ہتھوڑی سے کیل کو ٹھوکنا نہیں آتا. تو ہماری موٹر سکلز بہت ساری ریڈیوس ہوئی ہیں, بلکہ لوگ اب کھیل بھی نہیں رہے, یوں لگتا ہے مجھے. کھیل بھی سارا کمپیوٹر کے اوپر ہی ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے اندر اور جو آپ کو سیکھنا ہے, اگر آپ وہاں بیٹھ کے اے آئی اسسٹنٹ کے ذریعے آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں بعد میں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی کوئی کمپیوٹر ہی کر رہا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ویئر از دا ہیومن, کیونکہ ہیلتھ کا تعلق ہیومن سے ہے. اگر وہ روبوٹ آپ کو دوا دے رہا ہے تو پتہ نہیں طبیعت صحیح ہوگی نہیں ہوگی. ڈاکٹر ایک اچھی 2 باتیں کر کے آپ کو دوا دیتا تھا, دوا پتہ نہیں تیر بہدف ہے یا نہیں ہے, بہت آدھی طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اس وقت کچھ فنڈامنٹل کوسچنز ہیں جن کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم لوگ دیکھیں, اور اس میں اپرچونٹیز بھی بہت ہیں. جیسے آج کل ریلیونس کی بات کیسے ہوتی ہے, ریلیونس کی بات تو اسی طرح ہوگی کہ اگر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ لوگوں کو جاب دینی ہے, تو جاب تو ہے ہی نہیں مارکیٹ کے اندر. تو آپ کو انٹرپرینور بنانا ہے, تو آپ کو انٹرپرینور بنانے کے لیے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے. ہر کوئی تو آپ کے لیے پیسہ دے گا نہیں. تو وہ جو ہیومن ایلیمنٹ آف تھنگز ہے, جس میں نیٹ ورکنگ ہے, ریزنگ منی ہے, کنونسنگ ہے, نیگوسیشن ہے, میں تو آج کل اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. ہر فیلڈ میں بہت اہمیت, اور ہیلتھ کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے. اور یہی چیز ہمارے یہاں کریکولم میں نہیں ڈالی جاتی. ہم ساری ٹیکنیکل چیزیں ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ سافٹ اسکلز جو بہت ضروری ہیں, جیسے آپ نے کہا, وہ عموماً اس کو مس کر جاتے ہیں, امپورٹنس نہیں دیتے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ میں ڈاکٹر عبدالسلام آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، اینڈ ہمارے آڈینس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں اینڈ ینگ ڈاکٹرس بھی ہیں، اینڈ دے سم آف دیم مائٹ ناٹ ہیو یٹ ڈیسائیڈیڈ واٹ اسپیشلٹی دے آر گوئنگ ٹو ٹیک. تو ہائی لائٹ دی امپورٹنس آف ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ. How is this career and how do you feel saving life of the patient and making diagnosis of acute condition? اوکے، یہ تو ایک تو آپ نے میری دل کی بات چھیڑ دی، اس پہ میں آدھے گھنٹے بھی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آئی ول بی ویری بریف اینڈ ویری کوئک. ایمرجنسی میڈیسن جو ہے وہ ہر اسپیشلٹی کا فرسٹ 15 منٹس کمپرائز کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ روٹین لائف کے عادی ہیں، کہ صبح اٹھے انہوں نے اتنے بجے تک یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے تک یہ